here at the SSC. It's not an easy task at all, and we need the support as much as possible. So we invite all those old Wesleyites, all those from Benedict who are in and around, please come over to the SSC and watch the game live. Yes, the crowd is building up. Fair crowd we have at the moment for the start of the game. Flash in blade outside the off stump. That was very close to that outside edge. A bit of a movement, late movement for Amar Singh. He was probably a touch too short, and the batter will feel that he missed out on that one. But I would like to see him bowl a bit fuller, get the batter to come onto the front foot, drive through that cover region, and with two slips in position, try to induce that outside edge. Yes, that's exactly what he should be doing. Pitch it up, making the batsman to drive at it, trying to work on the edge. And that's a better delivery, and this time might have been a drop chance. It was in the air, definitely it was in the air for a while. Was there an opportunity for Wesley? We'll take a look at that one. He went hard at that, trying to whip it through that mid-wicket region. Played it officially. Oh, it dipped on him, but should have been taken. Should have been taken. A half chance that should have been taken. You expect those sort of catches to be taken, and the fielder there will be slightly disappointed. And luck has gone St. Benedict's way. Definitely they must be wanting Kanangara again, swinging at it, and loud appeal. And wide. Now that is an interesting call. They were appealing for a caught behind. Maybe that didn't touch the bat, but that was close to the... We'll wait and see, Ricky. Oh. Definitely going out of the line. So the umpires got it wide. But most probably the wicket-keeper appealed to try to distract the umpire. Marginal call, marginal call. You can get away with those. But nevertheless, he'll have to bowl that extra delivery. Oh, that's a good hit. Beautifully picked up over the onside. Will it have the legs to go into the boundary? Will be stopped. But St. Benedict's are up and running here in the first over. Kanangara not afraid to take the aerial route, taking on the bowler. And he's picked up a couple of runs. Runs. ගාමිණී විජේසිංහ ඔයාගේ වෝකි ටෝකි එක පුළුවන් නම් දෙන්න ඕනේ. So foolish delivery. This time better length that I feel from Amar Singh. That's the length he needs to bowl. First over complete at 4 without loss. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. So 4 runs off that first over. That was a very active over, I would call it. We had a drop chance, we had an appeal for a caught behind, a wide signal, and some runs on the board as well. Well, it was productive over, Ricky, I think. Interesting, good start for the game. Did everything in that first over, 4 without loss and Benedict. Win Pereira to bowl now. He's quite a tall lad, Uwin Pereira. We'll have to wait and see if he can extract some bounce. We didn't see much bounce in the surface yesterday here at the SSC. Though it was a good batting track. There was a 4-inch grass yesterday on the surface, and I'm sure that is still hanging there, but it looked a bit dry as well as the game progressed. Though there was a good carry, there wasn't much bounce for the seamers.
So it's certainly going to be a good batting track. But with your height, you never know what he can extract. Definitely looks a good batting wicket. Then Benedict might be want to put up a good score on the board. 220 plus. Sachin Patharana said 220 is a par score on this wicket. He also said there is a couple of footmarks on the wicket. That is, of course, after yesterday's play. Yes, sir, that is certainly expected. That was a better good delivery. Probably if he can get closer and make the better play, that would be much better. But I like the length with the Pereira open there. Pereira, very good all-rounder. To put on 120 odd runs for the first wicket in the two-day game. And Nangara in particular was very strong, hitting the ball all around the corners. Very attacking player, he got 68. Both are in-form players, and it's a new day, different conditions, different wicket, and a different format. Oh, that's launched over mid-wicket. That's beautifully played. He picked it up early. He picked his spot and not afraid once again to go aerial, and that's the first boundary of the innings. Wilson is up and running. Definitely the two batters are going to go for their shots. They're not afraid to go for it, and they've been among the runs, so Nangara and Wilson both will be wanting to put up a good opening stand today too. So you don't need to be afraid to play these horizontal bat shots here on this surface. You can trust a bounce, Paulinus. You are going to get good bounce. Oh, fantastic. This is fantastic batting. He tried to overcompensate, dragged it short, bowled it outside the off stump. And Wilson, he's not going to miss out on those. Just smacked it backward off point for 4 runs. It takes us and Benedict score on to 12 without loss. We are still in the second over. Got out to a good start. The two batters must be really wanting to go at it. They got a 120 run partnership in the first two-day game. Might want to take on a better partnership today. Perfect batting strip here at the SSC. And two good attacking batters at the wicket. This is attacking play. They want to make maximum use out of this power play. So trying to get the runs on the board. India, but safe, will get a single. And not forgetting, Paulinus, 2 wide balls will be used from the 2 ends, so that ball will be fresh for the seamers, and they can make a maximum use out of it, especially in this first 45 minutes to 1 hour or so. But also on the other end, the ball will be pretty hard as you're using 2 balls, so right throughout the innings only it will be used for 25 overs. So the ball will come onto the bat pretty well too. St. Benedicts are the holders of the shield, Ricky, and they must be wanting to increase their lead, whereas Wesley might be wanting to get it back to Campbell Place. Both schools take a lot of pride in their sport, take a lot of pride in their cricket. They have produced some good cricketers over the last few years, both these schools. Some names to watch going forward into the future. Good delivery to end the over. 2 overs completed, 13 without loss. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed.
So 13 without loss after 2 overs. To all our viewers who are joining us on ChannelEye, or if you are watching on our social media platforms, a warm welcome, good morning to you from the SSC grounds. The Benedict won the toss and elected to bat first. Okay, nicely put away on the leg side. They get a single, looking for the second, but they're happy with one. Takes the St. Benedict score on to 14. One of my good friends out there watching the game, Peter Vijay Sekara, strong Wesleyite, much proud Wesleyite. Good to see the old boys out there as well supporting their teams. Definitely, Ricky, the crowd is building up. You see the school boys also. And this time, Kanangara lobs it over the head of the... And it's caught! Caught it long off. That's the first wicket to fall. Yes, the Wesley stands have erupted. The noise has erupted here at the SSC. They are cheering on. They picked up their first wicket in the 3rd over. Kanangara, the pass for 2. He was looking probably to hit it over mid-on. Got a leading edge. And the ball ballooned in the air towards the mid-off. You could see he was trying to go over mid-on, probably much straighter. But could not really time that one. And a good catch. Running back, never easy. It went very high. Safe hands at the end. And Kanangara, I thought he was probably trying to go off the ball in a bit too much. He departs for 2, 14 for 1. Yes, definitely, Ricky. He was going to attack at every delivery. මනසට හිතට සෝතවුලක් නම වන්නයි අතතිමිලට අරමුණු වෙත ලං වන්නයි නිසිතැන ලැබී නිදහස අත්විඳ ගන්නයි විශ්වාසයෙන් ඉඩමක ජීවත් වන්නයි Futurelands ඔබට අයිති හොඳම තැන කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැත වේසෙත් එක තාලට ගස්සල බවුන්ඩරි උඩින් කප්පක උස්සමුදේ තීචිය රක්කර මාදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් So we have Sharujan Shanmuganathan out there in the center. He's the player to watch, Legal Zanga out there. And he's come a long way, isn't it? I've seen him play cricket since he had played under 11, under 9, in fact, at the age of 9 at the Nelson Mendes Cricket Academy. And for the past decade, I've watched him play and how he has grown as a young player. Wonderful young player. Oh, beautiful, isn't it? There you go. I don't have to say nothing much, Collinans. Straight away with outside the off stump. And the flashing blade through that cover region. 4 runs to get off the mark. He's definitely a wonderful player. Got 98. Unfortunate to miss the century in the 2-day game. He was 98 not out. When St. Benedict's College had to close their innings after 65 overs. Played wonderfully well. That was the dismissal of Kanangara. He was trying to hit every ball out of the park. He was trying to smash them. And I don't think he picked the right delivery at that time too. Played too early, leading edge. He was not in position. Credit to Wesley. Fielding is very, very important. A good catch. But this partnership is going to be crucial for St. Benedict. They need to get rid of Shanmuganathan early as possible in his innings, because if he hangs on there, he's going to get on to a big score. He scored over 1,000 runs this season. He's in a tremendous form in the 2-day format in particular. Scores his runs very quickly. Elegant left-hander. And Wesley need to pick him up. Well, the Wesley captain, Linal Subasinghe and Shanmuganathan played their junior cricket for the last 10 years together at the Nelson Mendes Cricket Academy. They know each other really well. Very close friends too, those two. And they know each other's game as well. So it's going to be an interesting battle. Shanmuganathan, definitely a delightful batsman to watch. Has been among the runs. Yes, as you said, he completed the 1,000 runs in the 2-day game.
98 not out. Very unfortunate not to get 100. St. Benedict's College 18 for 1. We're in the third over. What a way to get off the mark. You know, outside the off stump. But went after it. This time gets a bit of an edge. Once again trying to play a similar shot. But not afraid to go outside that off stump. 3 overs completed. 19 for 1. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Well, they have a bowling change, the first bowling change of the game. So it's Brendan Fernando being brought in. He'll be bowling from the Vidya Mawatayan. St. Benedict's 19 for 1 wicket. We're in the 4th over, just about to start the 4th over of the game. St. Benedict's College winning the toss and deciding to bat first. Shamuganathan off the mark in grand style. He'll be looking to follow on his success in the big match where he made a marvelous 98. Wesley will be looking for those early breakthroughs because this power play is crucial. If St. Benedict's get on to a flying start, it will be difficult to stop them. Certainly they'll be looking at 230 plus on this surface. Certainly, Wesley has struck early, getting the wicket of Shannon Kanangara. But the wicket what they need is definitely Shanmuganathan. There's a good hands once again and a beautifully played. Now when he played that shot to Paulinus, I didn't think it will reach the boundary. I thought maybe a couple of runs. But what timing. And this SSC outfield is very quick. We have seen that over the past few days. And beautifully played, beautifully executed. Didn't try to hit it too hard. Just a soft push through that cover region, and that's 4 runs. Well, timing as well as he got it in the cap. Beautifully placed. Lovely batsman to watch. He's an excellent player, both sides of the wicket, but very fluent on the offside in particular. I mentioned earlier they call him a little Sangha from the very young age, and that is why those 2 first shots, those 2 boundaries through the offside, you know, he's modeled his game on the great Kumar Sangakkara right from a young age, and plays those beautiful cover drives. Two different sort of players in the middle here. I feel the right hand, he looks to be a more aggressive, a lot of bottom hand, trying to hit the ball over the top, whereas Shamuganathan to try to pierce the gaps, use his timing in particular. Well, it will be interesting to see how Wilson is going to adapt himself with the spinner. For the 5 fast bowlers, he had the ball coming into him. Brendan Fernando is the bowler. Once again a width. You cannot afford to bowl there. He's not getting any turn at all. He dragged it short and quick to latch on to that and dispatch that to the boundary. So Brendan Fernando, he needs to adjust his line pretty quickly.
So St. Benedict's 28 for 1. Runs have come quickly, but Wesley on the other hand got the initial breakthrough. The wicket they wanted of Shannon Kanangara. That's well bowled, much better. This time bowled on the stumps. The ball didn't turn, he was playing for a bit of turn, it went up the other way. That is interesting, beat the outside edge. Again, Wilson drives it firmly towards deep mid-on, get a single. So that's the end of that over. It's 29 for 1. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Things are looking good for St. Benedict. They have lost the early wicket, but they have put up a 28 on the board after 4 overs, 7 runs per over. Winning the toss, electing to bat first, he'll be looking to make a maximum use of the power play, get us a good score on the board. Wesley, in the meantime, bringing the changes, making the bowling changes. Ovina will continue from this end, but clipped away. He's looking in excellent touch, Wilson. Whether it's outside the off stump, whether it's on his pads, he's put it away to the boundary, and a good start to the over. It's definitely 4 more runs, 33 for 0, or 33 for 1 St. Benedict's. After winning the toss and deciding to bat first, Wilson had gone on to 20. That 20 has come in good time as well, Paulinus. We have Ovina who is bowling from the tennis court end here at the SSC, the end where we are. And Benedicts, they are looking positive. They are playing some positive cricket. Oh, beauty! That's a beautiful dismissal. A beautiful delivery. And earlier on I said because of his height he might generate some extra bounce. He got that in the perfect area, that uncertainty for the batter. He was pushing at it, and a good catch behind the stumps as well. Credit to the wicket keeper. He held on to it well. And Wesley have got their second wicket. The inform Wilson, he was looking dangerous, but Wesley have come back strongly to pick up their second wicket. The third umpire will check the no ball. I think he's safe. I think it's a fair delivery, and that was well taken. Well taken. He could ride the bounce. He could not get on top of that one. And Wilson is gone. He's out for 20 of just 13 deliveries, but it's a 33 for 2. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් வணக்கம் அன்பின் விளையாட்டு ஆர்வலர்களே, கிரிக்கெட் ரசிகர்களே.
கொட்டாஞ்சேரி சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கும் கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் இடையிலான ஒரு நாள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓவர் கொண்ட போட்டி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்போது 33 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருவரும் ஆட்டமிழந்திருக்கின்ற நிலையிலே வில்சன் இறுதியாக 20 ஓட்டங்களை பெற்ற வழியில் ஆட்டமிழந்தார். ஆடுகளத்திலே சனுஜன் சண்முகநாதன் ஆட்டமிழக்காமல் இருக்கின்றார். அதேபோல இப்போது மேவன் திசாநாயக்க புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக ஆடுகளம் நுழைந்திருக்கின்றார் சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி சார்பிலே. இன்றைய தினம் நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்ற சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி முதலிலே துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்து இப்போது துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது. போட்டியின் 5வது ஓவரில் 4வது பந்து வீசப்படுகிறது. அது ஒரு அகலப்பந்தாக அவுட் சைட் லெக் ஸ்டாம்ப் முறையில் வீசப்பட்ட பந்து இப்போது அகலப்பந்தாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரி, இப்போது 34 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகள் தொடர்ந்து ஆங்கிலத்திலே தருவதற்காக போலினஸ். Thank you, Mubarak. 34 for 2 St. Benedict's after winning the toss and deciding to bat first. Both the openers back in the pavilion. That's Mevan Disanayak, the new batsman who's come in. That's another pitch. Very well bowled, Amarasinghe. He's picked up 2 wickets. And he's used the conditions really well. He's not tried to do too many things. He's just got it in the right areas. And the surface has done the rest. You see that last dismissal there of Wilson. Just got it in that corridor outside the off stump. And Wilson trying to force it through the offside. Very good catch by the wicketkeeper. That was going quickly. Got both hands to it. Yes, there was a bit of movement also in that delivery, and wicketkeeper said he watched the ball very carefully, moved into the catch and took a very good catch. 34 for 2. They once again had to start fresh here. St. Benedict. Shanmuganathan is on double figures. Dissanayake. He'll have to get settled in. No hurry at all because they are going at 7.29. So the runs are on the board. So they can take a bit of time here, especially Dissanayake. But he's looking nervous. He's looking nervous out there. And Amarasinghe is testing him outside that off stump. Now what I would like to see is a slip fielder for the new batter, because he's played and missed 3 deliveries outside the off stump. And Amarasinghe is getting just that bit of a movement away from the right hander. You would love to see another catcher there and try to induce that outside edge. Another good delivery by Amarasinghe. The slip has come in, Paulinus. I don't know if I didn't catch it on the cameras, but soon as I said it, we saw a slip fielder for that final delivery. 5 overs completed. It's the 34 for the loss of. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැත වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචියරා කරමු අද තින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. So 2 down for 34 after 5 overs of play, just 2 extras. Wilson got off to a very good start, but was dismissed by Amarasinghe, who got a Kananga as well. Shanmuganathan, the star batter, he's on 10. Long batting lineup for St. Benedict's, but Wesley will be happy with the 2 wickets they have produced so far. Win Pereira has just bowled the 1 over, and he will be bowling his second over from the Vidya Mavata end. Joining me in the commentary for the first time today is Sachit Padirana. Good morning, Sachit. A very good morning to you, Ricky. Once again, Shanmuganathan through that cover region, but brilliant fielding. Absolutely brilliant fielding. That certainly looked 4 off the bat. But Chamat Gomes, he's one of the star players for Wesley College, the all-rounder. It's a long ball, will bowl some overs as well. He's very good in the field, and he's one of their star players. We'll see a lot of him in this game. There's been a very interesting 5 overs, isn't it,
Sachin, the runs on the board, but Wesley also have picked up 2 wickets. Of course, it's a very balanced start. I think St. Benedict's got off to a very good start. Despite losing 2 wickets, they have managed to maintain a higher run rate, which gives the number 3 and the number 4 the opportunity to build in a good partnership. Mr. St. Benedict's, they need to just consolidate from here onwards. Shanmuganathan is the key. Left hand, right hand combination will help them. I think this is a very good move by the Wesley captain, going back to the faster bowler. Brought the off spinner to dismiss the left-handed batsman, but the wicket doesn't seem to be spinning at all. So going back to the faster bowler and trying to get the maximum out of the wicket is a very good choice. Yes, certainly this surface, we didn't see any spin at all on this surface as well yesterday. Though we saw almost 80, probably we saw about 90 overs of a play yesterday, but there wasn't much spin or help for the spinners. It's a good surface to bat on. I think this is a very good comeback over by Pereira. 4 dot balls. He needs to be making sure that he finishes his over in a high. He was expensive in his first one, went for 9. Get a single. Soft hands, just push and run, Shanmuganathan. I think it's important for the Wesley fielders to make sure that they cut down these singles, because if these two start to rotate strike and get in, these two could do a big damage. So they managed to drag down this run rate a bit. It was well over 7 at one time, but now dropped down to 6. Final delivery of the over. Linal Subasinghe changing his field around, getting the players in position for the right hander. Mid-off comes, beg your pardon, fine leg comes up into the circle. Square leg, mid-on the onside. Well bowled. He's been bowling really well. Both the seamers have been bowling really well to the right-handers. We'll come back to that. 6 overs complete at 35 for 2. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water-repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Amarasinghe continuing his 4th over. 3 overs, 15 runs for 2 wickets with an economy of 5 runs. Most importantly, he has managed to pick both the openers. That's a lovely delivery and he's gone. Shanmugam caught behind. That's a 3rd wicket for Amarasinghe. Wesley have got rid of the big fish. The prize wicket of Shanmuganathan. Another perfect delivery, leaving the left-hander. And he was enticed into playing at that, pushed at it outside the off stump. Straightforward catch for the wicket taker. And what a wicket for Wesley. We are on standby till the 3rd umpire goes through the procedure of the front foot no ball. Okay, thank you. Fair delivery, fair doing the delivery. 3rd umpire's duties, has nothing to worry about that. That's a legal delivery, and Shanmuganathan has to depart. 3 for 35 now, St. Benedict. He's gone for 11. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience.
Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Gojita himself, right-hand batter in at number 5. Now I feel St. Benedicts have to be careful here, Sachit. They played their shots, but in between they have lost 3 wickets. Now they have to build up a partnership and ensure that they get on to a reasonable score. We saw this happen to St. Thomas's yesterday where they were bowled out for 165. They were looking in their minds looking to get 250, but ended up only with 165. So Benedicts have to be careful that they don't lose too many wickets and try to get 220 plus probably, isn't it? Very true, Ricky. And all credit to Amar Singh keeping it on the right channels, pushing the ball in front, making sure that the batsman has to play most of the balls. So I think it is very important for St. Benedicts to build in a partnership regardless of the run rate. They have to bat around 10-15 overs and make sure that they doesn't lose any more. Because they have lost their informed players. They lost the 2 openers who scored runs in the big match. They lost the Shanmuganathan, their star player. So these two have to bat as long as possible, and Dissanayaka hasn't looked comfortable at all. He's missed almost every delivery he has played so far in this innings outside that off stump. So it's an opportunity for Wesley as well to build on the pressure, try to pick up another wicket. I would like to see them cut off those singles, get probably another catcher in there and put some pressure on the 2 batters who are both still to get off the mark. I agree with you, Ricky. I think another slip fielder could come in handy at this time. That's beautifully pushed away towards short extra cover, right in the gap, 2 runs. He gets off the mark with 2 runs, Himsara. What a spell for Amar Singh. 3 for 17 for the youngster, and he's bowled superbly. He's used the surface really well, just got it in the right channels. His length has been good, and that has been the reason that he's got those wickets. The 2 caught behinds, and even the one that was caught in front of the wicket, it was the length that deceived the batter. He got a lead in edge. That's a good looking strike. That's a beautiful shot, hammered away. Creamed through the covers with outside the off stump. Himsara not missing out, not afraid to throw his arms at that one, and hit it along the ground, pierced the gap well, and a welcome boundary. While the wickets have been tumbling, he's got a boundary to that cover region. All credit to St. Benedict's batters. Despite the losing wickets, they are trying to be aggressive and trying to put the pressure back into Wesley. I think it's a good move, but you should make sure that you don't take unnecessary risks, but take all the runs which you're been offered. That's a slow ball to end the over. So after 7 overs, St. Benedicts are 41 for 3. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Some good skyscrapers are there for St. Benedict's, but they have lost 3 wickets in between. Good delivery. He managed to control it well at the end. I think the both faster bowlers had understood that the ball is doing something in the good length area, so they are keeping up to it, which is very good. As a schoolboy cricketer, understanding the conditions of the wicket is very good, and if you can utilize this wicket, it has good assistance for the faster bowlers. Once again, well bowled, bit of an outside edge. Yes, sometimes when you come to the SSC, when you see the surface,
you see the occasion, the crowd, you can get overawed by the occasion, isn't it? Get excited and start doing things which you normally don't do. But these two bowlers have just stuck to their basics, and so far their rewards have come their way. Very true, Ricky. As a schoolboy cricketer, you tend to be like overreacting for the crowds, but these two seem to be having a good understanding. Cut away in front of square. Just one run. So Himsara is looking good. He's on 6. Dissanayaka is off the mark now with a single. It is the length that has so far troubled the batters of Benedict. Chamat Chaturi, the captain, to come in. Shenal Samaratunga, Vihara Atanayak, 3 next batters scheduled to come in for St. Benedict's. They bat a bit deep, but the partnership is much required, as Sachit mentioned. They need to lay a foundation here. That's a beautiful shot. That was pitched right up and straight past the bowler for 2 runs. It's a lovely shot to watch. Yes, good cricket in shot, playing straight, always good to the eye. And what happened there? I think the bowler crashed in with the batter. He was trying to retrieve the ball, but there you go, straight back past the bowler. Good fielding in the outfield. The fielder coming in from long off. He did well to keep it down for 2, and then there was a bit of a tumble at the non-striker's end, I think, with the fielder coming in to retrieve that throw. He's injured his leg. I think it struck probably the bat of the non-striker. Probably we could get some pictures of that one at the bowler's end of what happened there. This is what happened. There you see, he was coming in to take that throw, crashed straight into the non-striker. He was watching the ball, he was watching the throw coming, and he crashed straight into the non-striker. Probably, I think the bat hit his leg there, Sachit. Pushed away to a short extra cover. That's managed to take a quick single. So the injured player is off the field for a while for Wesley. They have done well to drag down this run rate. It was well over 7, now it's down to 5.74, and this is what wickets can do. You keep picking up wickets, that definitely slows down the run rate. Flicked away towards deep square leg. There is no fielder on the boundary lines on the leg side, so easy boundary. Poor delivery here to end the 8th over, and Benedicts have capitalized. 49 for ඔයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ Tayan. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. So they have struck 8 fours, but in between 28 dot balls as well for St. Benedict's. That's an interesting stats there.
So 32 of these 49 runs have come out in boundaries. And that could be another one. No, straight to the field. But a good looking shot once again by Himsara. Was that boundary of the last ball of the last over, easily clipped away, nobody on the onside, so that was poor bowling. And capitalizing well, St. Benedict's. Good to see Amar Singh into his 5th over. Trying to go over mid-on. I think Himsara needs to concentrate and just knock it around for few overs. This is not a time to take such a risk. So I feel that they are trying to capitalize and try to get maximum out of this power play. I think that is what is in their mind, but they have to be careful, like you mentioned, because they have lost 3 wickets. You see, this is not good cricket by Himsara. He's just trying to walk down the track, trying to take on Amar Singh. He should look to play orthodox cricket. I think it is very important for the Benedict batsmen who are in the middle to understand that this is the bowler. They have to just make sure they survive and knock it around without giving any more wickets. That's much better. Right behind the ball, pushing it towards extra cover. So Amar Singh on his 5th over, he might not be bowling many more, so it is important to negotiate this 2 to 8 balls without losing a wicket. And it's not that they are really at a poor score at the moment. They are going at a good run rate of 5.85, so they have got the runs. Again coming down the track again, just swinging at it, trying to pull it through mid-wicket. Hasn't got much success with that shot. 5 dot balls on the trot. St. Benedict batsman looks very fluent, but they has to understand the situation of the game as well. It is very important for the schoolboy cricketers to show their maturity while they're batting. This is just the spell they just need to survive. That's much better. This time he got the width outside the off stump, just a single. But another good over from Amar Singh. He's been brilliant. 9 overs completed, 50 for 3. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකට නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීජියරා කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී Big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් So there you go, Amar Singh 3 for 22. Pereira 3 overs for 18. Fernando was expensive for his 1 over the off spinner, and I think they're going to have a bowling change at the far end with the Amav at the end. It's going to be Chamat Gomes. He's a good cricketer, well built, a hit the deck bowler, has played a bit of under 23 cricket as well for Ragama. He's a good all-rounder and works hard on his game, give his fullest when he's out there. So this is going to be interesting. Chamat Gomes is a bowler who likes to hit that deck hard, and I think he would be a handful on this wicket with his experience with the under 23 cricket as well. I think he would be on the money. The Papare bands are playing, and this is good to see that this March Madness is back this year after a couple of years due to COVID and then the country situation. We didn't have a big match cricket. It was played under closed doors. But when these big matches are played with spectators, it opens up a lot of opportunities for everyone, and especially the Papare bands. I think
it's good to see them once again back in action. The others, the DJs, the bands as well, and a lot of opportunities for the suppliers when it comes to bid match cricket. And great to see St. Benedict and Wesley playing here at the SSC. So change in the field, long on and long off going down, short third man, and the fine leg has also come up. I think for Chamat, they need to have a third man down because he hits that length really hard. It is not easy for the batsman to hit Chamat down the ground. So I think you need a fielder behind square either. Yes, certainly, Sachit, because I don't think he's going to bowl that full delivery. He's going to go. He's going to drag his length back. There you go again. And even a fine leg is in the circle now. This is quite dangerous. He's lucky he got away with that one. It is important to understand your fields when you go to the run-up. Before you start your run-up, it is important to know what fields you need because you're a different bowler to the other. So these little adjustments has to be made by the individuals when they start bowling. So most certainly there could be a top edge that will fly to third man or fine leg. It goes short, so if you're going to bowl that length, you need to have those fielders in position. As we speak, the long on and the long on comes up, and the third man and fine leg has been pushed back, which is the right call. So that's good thinking by Linal Subasinghe, reacting quickly. This is what you need, to react quickly before the damage is done. And this is good bowling because they know him, sir. They saw him in the last over trying to walk down the track. That was very well done by the wicketkeeper. It almost hit the helmet behind him. So they almost gave away 5 runs, isn't it, Sachin? And the fielder too quickly managed to get his hands to that one. I don't know why the helmet is there. Two fast bowlers bowling from both ends. There is no spinner bowling, so they brought the helmet while the off spinner was there, but they're still having him. But even when the off spinner bowled, if I'm right, I didn't see a silly mid-off or a short leg in position. I think it was brought into use for the wicket keeper. Oh, I see, and it has not been returned. The old boys of the two schools enjoying the game. So Chamat is going to come around the wicket, and fine leg comes in and deep square leg goes back. Trying to flick it away towards the mid wicket. Interesting tactics as well. He came around the wicket to the right hand, targeting his body. But now if he was going to do that, now this is where they would have probably wanted that short leg with the helmet on. To create that bit of doubt in the batter's mind as well. But as I mentioned, Chamat Gomas is a thinking cricketer, he's a hard-working cricketer. He's mixing things up, not letting the batters settle down. Bit of hold up in play, bit of water and a repair work for the batter. Got hit on his thigh maybe. The umpires Gamini Gunasekara and Rajita Masalage officiating out in the centre. Ravindra Kotachi, senior umpire, doing the third umpire's job, and Gamini Vijay Singh is the fourth umpire. Manoj Mendis, senior match referee, in charge of this game. Back of a length, nicely behind it. So 10 overs completed, it's a 54 for 3.
කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් සූදායි උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී ප්‍රිය මිතුරියනි පොළොවේ සිසිල් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා channelEye ඔස්සේ ශාන්ත වෙනඩික් විද්‍යාලය සහ වෙස්ලි විද්‍යාලය අතර දෙවන වරට ඔවුන්ගේ වාර්ෂික තරගය ලූක් ෂීල් එක්න තරගමාලාවේ දෙවන තරගය අද දින කාසිවාසී ජයග්‍රහණය කළේ ශාන්ත වෙනඩික් ක්‍රීඩකයන් ඔවුන් දැන් පන්දු වාර 10ක් අවසනදී ලකුණු 54යි කඩලු 3කට මාස් සමග සිටින අදිනේදී විස්තර කතනය සඳහා අවිෂ්ක සුබෝදෑසනක් අවිෂ්ක සුබෝදෑසනක් SSC ක්‍රීඩාංගණය නම් මේ දවස්වල ටිකක් කාර්යබහුලයි නිරන්තරයෙන්ම මහා ක්‍රිකට් තරග වලින් පෙරී ඉදිරියේ ගිය ක්‍රීඩාංගණයක් සූදානම් 10 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුව යොමු කරන්නට වයිමන් නව පන්දුව දෙදින තරගයේ ක්‍රීඩා කළා පිසරාවල් ක්‍රීඩාංගණේ ශාන්ත වෙනඩික් කණ්ඩායමේ උදෑසන කඩලු 3ක් ඉක්තා ඉක්මනින් දැවී යාම තරම විශේෂයෙන් ශම්මුගනාදන්ගේ කඩලු දැවී යාම තරමක් ඔවුන් කණ්ඩායමක් ලෙසින් පහතට වැටෙන අවස්ථාවක් ගේ ප්‍රබල පිතිකරුවා බවට පත් වී තිබුණේ දෙදින තරගයේදීත් ලකුණු 98ක් ලබා ගන්න. ලකපන්දු විශේෂයෙන් වමත් දගපන්දු යන්නේ කැදවීම දකුණත් පිතිකරුවන්ට එන විදහුම් තත්ත්වයක්. පැහැදිලිවම දැන් බෙනඩික් කණ්ඩායම පන්දු වාර 10 ඇතුළත පළමු බවගේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 54ක් ලබා ගන්න උන්ට ලකුණු අතින් අඩුපාඩුවක් නැහැ. නමුත් කඩු රැක ගැනීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය. තවත් පන්දුවක් පහරකට සූදානම් වෙන්නේ. විඩෝ කලාපෙන් ලොං ඕෆ් ක්‍රීඩකයා ආරම්භ ගන්නවා. එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ඒ 10 වන පන්දු වාරයේ 3 වෙනි පන්දුව ලකුණු හිමිවන්නේ හිම්සරට. හිම්සර ලකුණු 13යි පන්දු 20කදී රන් රේට් එක 5.2යි 3. ඉතාම හොඳ දල වේගයක් මේ දක්වා පවත්වාගෙන නඩත්තු කරමින් සිටිනවා ශාන්ත වෙනඩික් ක්‍රීඩකයන්. අතරවානේදී මේ බැක් පහර විශේෂයෙන් අප දුටුවා ඔහු දෙදින තරගයේදී ඉතා හොඳින් එල්ල කරන මේ බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ පොයින්ට් කලාපයේ අතරින් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා. ඉතා හොඳ දක්ෂ හැකියාවක් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් මේ පහර සඳහා දිසානායක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන වෙස්ලි කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම අද අති විශිෂ්ටයි. ඔවුන් තරගයේ ආරම්භයේ ඉඳලම හොඳ පීඩනයක් ලබා දුන්නා බෙනඩික් කණ්ඩායමට. ඒ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ විශේෂයෙන් පන්දු රැකීම. ඉතාම අවශ්‍ය කාරණයක් ඉතා හොඳින් පන්දු රැකීම. දවස් ඉතාම හොඳින් පන්දු රකින කණ්ඩායම බොහෝ විට ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම වලට පත් වෙනවා. එය බොහෝ තරගවලදී අපි දකිනවා. පිටිකරුවෙක් විදියට නෙවෙයි ඕනනම් ෆීල්ඩ් කෙනෙක් විදියට තරගයේ ජයග්‍රහණය කරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වයිමන් දැන් පන්දු වාරය අවසන් කළා. ඉතා හොඳ පන්දු වාරයක් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. දැන් පන්දු වාරය 11ක් අවසන්. ලකුණු 57යි කඩලු 3. ලකුණු දැන් 57යි කඩලු 3කට 5.1ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. දැන් හොඳ දල වේගයක් මේ ආකාරයට ලකුණු ලබා ගතොත් ලකුණු 259 ලකුණු 260 සීමාවට යන්නට පුළුවන්. බොහෝ විට එය ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ තනතිරුවේ. නමුත් ඔවුන් ඉක්මන් පහරවල් කිහිපයක්ම අපි දුටුවා ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. පළමු පන්දු වාරේ උඩ පන්දුවක් ගිලිය ගියත් ඉන්න අනතුරුව නැවතත් වෙස්ලි කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක නිරත වුණා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ කී විකට්ස් අපි කියන්නේ දබාගත යුතුම කඩු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඒත් එක්කම දැන් බෙනෙඩික්ට් විද්‍යාලයට පීඩනය තිබ්බත් ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හොඳයි. ඔවුන්ට කඩුල්ලක් ආරක්ෂා කරගෙන හොඳ සබඳතාවයක් ආරම්භ කළොත් ඔවුන්ට පුළුවන් වේවි ඔබ කිව්වා වගේම 256ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න. පැහැදිලිවම කඩලු අතර සමබරතාවය වඩා වැදගත් වෙනවා ශාන්ත බෙනෙඩික්ට් විද්‍යාල කණ්ඩායමේ අතර වාරයේදී ක්‍රීඩා පිටියේ යම් වෙනස්කම් සිදු කොට තිබෙනවා. ලොං ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් කදන ඔහු පන්දු රැකේ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ. ඔහු යනවා ලොං ඔෆ් කලාපේට. ගෝමස්ගේ අග්ගන උඩ පන්දු රැකීම විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිට හරියටම තමන්ගේ වම් අත දෙසට පනිමින් ගෝනේ ඔහු සිටිය උඩ පන්දු රැක ගන්නා මොහොතේ යනුව විශිෂ්ට උඩ පන්දු රැකීමක් බ්‍රැන්ඩන් තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ.
ඉතා විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ඒ අනුව මොහොන් දවා ගන්නවා හිමසල්ගේ කඩුල්ල. මේ අපි කලින් පැවසුවේ ක්‍රීඩාවේදී අපි දැක්කා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම ඔවුන්ට විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන මේ තරගාවලිය තුල මහා ක්‍රිකට් තරග තුල ක්‍රීඩාංගණයේ සිටින ඒ වගේම පන්දු රකින්නන්ට පන්දු යවන්නන්ට පිටිකරුවන්ට මේ සියල්ලම එකමුතුව තරගයේ ක්‍රීඩා කරතොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පන්දු රැකීමේ විශිෂ්ටත්වය තමයි මේ විදිහට දිස් වෙන්නේ. කෝජිත හිම්සර ලකුණු 13කට දැවි යනවා පන්දු 21ක් ලබා ගන්න ගෝමස් කියෝ වගේම වයස අවුරුදු 23න් පහළ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා පළමු කඩුල ලබා ගන්නවා. පළමු පන්දු වාරයේ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. මේ දෙවෙනි පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවේදී විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් සමග තමයි ඒ කඩුල ලබා ගන්නේ. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777-408-777. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් இப்பொழுது 4வது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரியின் ஆட்டமிழந்த வீரர் கோஜித் ஹிம்சர் 13 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். இப்பொழுது சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது கோமஸ் வீசிய பந்து வீச்சிலேயே அவர் ஆட்டமிழந்தார். அவருடைய 2வது ஓவரின் 1வது பந்து வீச்சிலேயே அந்த விக்கெட் இழப்பு இடம்பெற்றது. 57 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி. අවිස්කර් ලකුණු 57යි කඩලු 4කට දාගෙන උඩ පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපේ ඒ බ්‍රෙන්ඩන් ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. ගෝමස් නිරන්තරයෙන්ම මේ කෙටි පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් කෙටි පන්දුවක් යමු කරා මම හිතන්නේ වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි මේ පන්දුව. මේ පුනරුපණේ දාගෙන උඩ පන්දු රැකීමක් තමන්ගේ වම් අත දෙසට තා ඉක්මනින් ඔහු පනිනවා. තරමක් ගුණේ සිටමින් තමයි ඔහු පන්දුව කරා ගියේ. පිටිකට උත්සාහ කරේ කවර්ස් කලාපයට පහර එල්ල කරන්න. නමුත් පන්දුව යටිදාරේ වැඩි ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයටයි එඩේගේ ශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. ඒ වගේම අදිනේ තරගයේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ ගාමිණී ගුණසේකර සහ රජිත මස්සලගේ පිටියේ විනිසුරුවන් ලෙසින් ඒ වගේම තුන්වන විනිසුරු ලෙසින් රවීන්ද්‍ර කොට්ටාචි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම අතිරේක විනිසුරු ගාමිණී විජේසිංහ තරග තීරකවරයා ලෙසින් මනෝජ් මෙන්ඩිස් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කීර්ති රණසූරිය ලකුණු සටහන් කරනවා. ඒ වගේම නිම්මික ලකුණු සටහන් කරුවන් ලෙසින් ප්‍රධාන ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු සටහන් කරද්දී අප සමග ලකුණු සටහන් කිරීමට සංජය ජයසිංහ එකතු වී සිටිනවා. ක්‍රීඩාගාරය අදරියක් වරණවත් වෙස්ලි කණ්ඩායම ඒ වගේම බෙනඩික්ට් කණ්ඩායමේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය අද පිරීලා අර අපි කිව්වේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගයට වඩා එක් දින ක්‍රිකට් තරගයේ කලව කියන වර්ණවත් තරගයක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ උදා ප්‍රතිචාර තිබෙනවා. මේ අස්සේ පපරේ සත්‍ය ඒ වගේම මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ගේ දෙමව්පියන් හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් පාසල්වල සිටින සිසුන් හෝ වේවා මේ සියල්ලම එකමුතුව තමයි අද මේ ක්‍රීඩාංගණය තනිකරම පිරී ඉතිරි යන ක්‍රීඩාංගණයක් බවට පත්ව තිබෙන්නේ. කොළඹ රාජකීය තෝමස් විද්‍යාලයේත් මේ වගේම ක්‍රීඩාංගණයක් තිබ්බා. මේ වගේම ක්‍රීඩාගාරයක් තිබ්බා. ඒ දැකීම ඉතාමත් සතුටක්. අනිවාර්යෙන් අපි කතා කරමින් සිටියේ දෙදින තරගයේදී මේ පපරේ සද්ද නැත්නම් පපරේ හඩ දක්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යා පැමිණීම තරමක මන්දගාමී තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් අද හාත්පසින්ම වෙනස් තත්ත්වයක් තිබෙනේ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ. හොඳින් ප්‍රේක්ෂකාගාර වල සතුටින් ඔවුන් කණ්ඩායම් දෙකටම සුබපතන ආකාරය සාර්ථක පන්දු යවන්න. ගෝමස් සූදානම් නැවතත් විද්‍යා මාවතාන්තයේ ඉස්සෙට පන්දු යවන්න. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා. චමත් චාතුර්ය ශාන්ත බෙනඩික්ට් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහු ඉතා හොඳින් දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන් තුන් නිපුණතා දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. මොහොමත් පන්දු යවන්න ලෙසින් කටයුතු කරන කණ්ඩායමේ නායකයා. ඒ වගේම පිටිකරුවෙක් ලෙසින් මැද පෙළ ශක්තිමත් කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු මීට පෙර තරගයේදී විශේෂයෙන් පළමු එක්දින තරගයේදී ඔහු කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා ජයග්‍රහණ සඳහා. පහරක් පහරෙල්ල වෙන්නේ එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයට එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනම අනුව තෙවන පන්දුව හතරවන පන්දුව තමයි නිමවටපත් වෙන්නේ 11 වන පන්දු වාරයේ. මතක් කරන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා මේ
අපි දැක්ක උදේ පටන්ම වෙස්ලි කණ්ඩායම ඉතාමත් උනන්දුවෙන් තමාගේ පන්දු රැකීමාන්තය වගේම නායකයා සහ පන්දු රකින්නන් අතර හොඳ සබඳතාවයක් තිබුණා. සහ කඩළු රකින්න විශිෂ්ට ආකාරයෙන් නායකයාට ඉතාමත් හොඳින් උදව් කරන ආකාරයක් තිබ්බ. මේක තමයි විය යුත්තේ. බෙනඩික්ස් කණ්ඩායමේ තිබ්බ එකම දුර්වලතාවය තමයි ඔහු ලොකු පහරවල් වලට යන්න උත්සාහ කරලා කඩුල්ල පූජා කරන එක. නැවතත් ගෝමස් සූදානම්. තමදින් පෙරපාතර පැමිණීමෙන් ඩ්‍රයිව් පාරක් කරා යන. දැන් විශේෂයෙන් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් සහිතව තවමත් සිටින්නේ බෙනඩික්ට් ක්‍රීඩකයා. දැන් අවශ්‍ය කරන්නේ නැවතත් මේ කඩළු අතර සමතාවය අප දුටුවේ ඔවුන්ගේ කඩළු අතර සමතාවයන් නොමැතිව තමයි මේ දුර්වල ආකාරයට පන්දුර පහර දී. ඒ නිසාවෙන් තමයි තැක්මනි කඩළු දැවි ගියේ. තනතිරුව බලද්දී පිටිකරුවන්ට සුදුසු තනතිරුවක් වගේ පෙවුනට මේ පාසල් ක්‍රිකට් වලදී අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂකම් මත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳ තෝතැන්නක් SSC ක්‍රීඩාංගණේ. ලකුණු ලබා ගන්න හබා යන්නත් ඒ වගේම විශිෂ්ට ක්‍රීඩාංගණයක අපි දැක්ක රොයල් රාජකීය කණ්ඩායම ඊයේ හබා ගියා තෝමස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දබා ගත්තොත් වෙස්ලි කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන්. හොඳ පහරක් එල්ල වෙනවා. ලොං ඔෆ් කලාවේ ක්‍රීඩකයා රැක ගන්නවා. 1 ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. යනුව නිමා වෙනවා 12 වන පන්දු වාරය. ලකුණු 60යි කඩළු 4යි. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Mobile. Protect wholeheartedly. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම පන්දුට පහර දුන ආකාර විශේෂයෙන් මේ කඩළු දැවී යාම නිරන්තරයෙන් ඔවුන් කඩළු ලබා දීම තමයි සෑහෙන පසුබෑම් කළ ලක්වීමට සිදු වුණේ. ඒ අතර වාර්තිය නැවතත් වයිමුන් සූදානම් වන්නේ පන්දු යවන්නට. පමතින් දක පන්දු යවන්න. ඉතින් හොඳින් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා. ඒ තමයි සිදු කළ යුතු වන්නේ. දැන් පීඩනයේ තිබෙන්නේ ශාන්ත බෙනඩික් ක්‍රීඩකයන් සතු. ඒ නිසා ඔවුන් තා හොඳින් පන්දු යැවිය යුතුයි. විශේෂයෙන් පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව නිරන්තරයෙන් පිටිකරණු උදා කර දිය යුතුයි. ඒ නිසා ඒ ලබා ගන්නා අවස්ථාව තා හොඳින් ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි වෙස්ලි පන්දු යවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රැකීමෙනුත් ඔවුන් ඉතාම හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරලා තිබුණා. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් කරා ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු වෙනවා. සාබි කිව්ව පන්දු රැකීම සම්බන්ධයෙන් පන්දු රැකීම ඉතාමත් ඉක්මන්. ඒ තමයි වෙස්ලි කණ්ඩායමේ තියෙන ධනාත්මකම පොයින්ට් එක. ඒක විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් බෙනඩික් කණ්ඩායම කඩළු අතර දිව යෑමේදී වඩාත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. දැන් ඔවුන් සිටින්නේ හොඳ මානසික මට්ටමක පන්දු රැකීමෙන්. ඒ වගේම දුවදී දැවියාමක් සිදුවොත් මේ වගේ අවස්ථාවක් සෑහෙන පාඩුවක් ශාන්ත බෙනඩික් ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන් කඩළු 4ක් දැවී ගොස් තිබෙන්නේ. ඇදලිව. ඒ වගේම අදිනේදී කඩළු 3ක් ලබා ගත්තා සනිතු අමරසිංහ වේග පන්දු යවන්නයි. තාම මැනවින් පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන් ඔහු පන්දු යවුවා. විස්තර විචාරකයන් අන්තයෙන් තම මුදින් පන්දුව දෝලනය කළා. ඔබට පැඩල් ස්වීප් පාර ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයේ දෙසට යන්නේ පළමු ලකුණු වේගයෙන් දෙවන ලකුණු කරා පාසුවෙන් ප්‍රබල උත්සාහයක් හතරේ සීමාව වාසනේ. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව හතරේ සීමාව වෙත යනු ලකුණු 4ක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 66යි කඩළු 4කට. පීඩනයේ තියෙන මට්ටමකින් යම්තාක් දුරකට පීඩනය ඈඩ් කරන්නට මේ හතරේ පහර ඉතාමත් උදව් වේවි බෙනඩික් කණ්ඩායමට. නමුත් ප්‍රවේශමෙන් පහරව එල්ල කළ යුතු කාල සමයක් මේ කාල සමය පවර් ප්ලේ අවස්ථාවෙන් අනතුරුව ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය නැහැ. පන්දුව පේනකම් පොඩි කාලයක් ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා සබඳතාවය ආරම්භ කරන්නට ටිකක් ආරක්ෂා පහරවල් වලට ගිහිල්ලා. මොකද දැන් මේ වමත් දක පන්දු යවන්නෙක් ඉන්නේ. තවත් විමසිල්ලෙන් පහර එල්ල කළ යුතු කාල සමයක්. එහිදී චාතුර්ය සෑහෙන ඔහු පිටිය නිරීක්ෂණය කළා. විශේෂයෙන් ඩීප් ස්ක්වාලික් කලාපේ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඔහුගේ පාදයේ පැත්තේ හදවා තිබෙන සෑහෙන හිඩසක් තිබෙනවා. ඒ හිඩසෙන් තමයි නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තේ චාතුර්ය. පන්දු රැකීමේ අසාර්ථකත්වයක්. නමුත් පන්දු යවන්නාගේ ඩෑගිලි වලින් වැදී තමයි පන්දුව ලොං ඔෆ් කලාපේට ගියේ. විශේෂයෙන්ම මේ වමත් පන්දු යවන්නේ දග පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන්ම දග පන්දු යවන්නේගේ ඇගිලි තුඩු වලට යම්කිසි ආකාරයක හානියක් සිදු වෙනවා නම් ඒ තරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. තරමක වේදනාවේ සිටින යතර වාරයේදී 13 වන පන්දු වාරයේ නිමව සටහන් වෙනවා 67ට කඩළු 4ක්.
Imagine a country where you can travel back in time. With a 3,000-year history, rich cultural heritage, hospitable people, and infinite natural beauty. Rooted in South Asia, Sri Lanka is the pearl of the Indian Ocean. With deep water ports strategically located on a maritime superhighway running back to the ancient Silk Road, making it a major hub connecting the far west of Europe to the far east of Asia. Today, it is home to one of the most ambitious city developments seen in modern times, Port City Colombo, a master-planned city to be built on sustainable principles, incorporating state-of-the-art, future-ready infrastructure and smart city concepts, the first of its kind in South Asia. An extension of the country's central business district, Port City is the country's first ever special economic zone. Sri Lanka, through Port City, is reshaping itself as a regional services hub and a gateway to South Asia. Invest in Port City, Colombo, the gateway to South Asia. ලුක්ෂීල කුසලානේ වෙනුවෙන් වාර්ෂික මුණගැසීම ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම සහ වෙස්ලි කණ්ඩායම අතර අදින 81 වාසිය බෙනඩික් කණ්ඩායම වුන් ප්‍රථමයෙන් පන්දු බාර දුන්නා. එහිදී කඩලු 4ක් දැවී ගියා. විල්සන් ප්‍රථමයෙන් කණ්ණංකර තමයි ප්‍රථමයෙන් දැවී ගිය ලකුණු දෙකකින් අනතුරුව විල්සන් ලකුණු 20කට ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව ෂණ්මුගනාදන් ලකුණු 11කට දැවී ගියා. හිම්සර දැවී ගියා ලකුණු 13කට. දැන් පන්දු වර 13යි ලකුණු 67යි කඩලු 4ක්. පන්දු යැවීමේදී අමරසිංහ තමයි අදිනේ මේ දක්වා සාර්ථක පන්දු යවන්න. පන්දු වර 5යි ලකුණු 22යි කඩලු 3කට. ඒ වගේම කඩලුලක් ලබා ගත්තා ගෝමස්, ශමත් ගෝමස් කඩලුලක් ලබා ගත්තා. පන්දු වර 2ක් ක්‍රියාත්මක කළා ලකුණු 6කට. ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක් ඔවුන්ට සමතතාවය ඔවුන්ගේ කඩලු ලබා ගැනීම සඳහා ඉතා හොඳ සමතතාවයකට අවශ්‍ය අවකාශ ලබා දුන්නේ අනිත් පන්දු යවන්න. පිටිකරුවන්ට ඉතා හොඳින් පන්දු යවුවා. ඒ වගේම පෙරරා සහ ෆෙනෑන්ඩු වයිමන් තමයි දක පන්දු යවන පන්දු වර 2යි ලකුණු 10ක් ලබා දුන්නා. කඩලු විදිවැටින් බැලුවොත් ඔවුන් එකලගේ කඩලු විදිවැටි තිබෙනවා ලකුණු 33 දී ලකුණු 35 දී ඊළඟ ලකුණු 57 දී මේක තමයි විය යුත්තේ. ලොකු සබඳතාවයකට එන්න කලින් කඩුල්ලක් බෙද දැමුවොත් ඔවුන්ට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ තරගය තුල ස්ථාවර වීම සඳහා. වෙස්ලි කණ්ඩායම දැන් තරගය අතර අරන් තියෙන්නේ. බෙනඩික් කණ්ඩායමට තිබෙන්නේ දැන් ලකුණු හබා යෑම, ලකුණු පස්සේ දිවීම නෙවෙයි, කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් සවදතා ගොඩනගා ගනිමින් ඔවුන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීම. මොකද ඔවුන්ට පන්දු වාර තිබෙනවා. තාම පන්දු වාර 13යි. ලකුණු 67ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම දල ලකුණු ලේකගේ ලකුණු වේගයේ ලකුණු 5.15ක් රන් රේට් එක තියෙනවා. ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගන්න තවත් පන්දු වාර අවස්ථා තිබෙනවා. ඔවුන් කල යුත්තේ කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීම. මොකද තවත් කඩුල්ලක් හෝ දෙකක් වැටුණොත් ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් වේවි පන්දුවට පහර දෙීමට එන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ වගකීම තිබෙන්නේ පිටිකරුවන්ගේ අතේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට හොඳ සබඳතාවයක් දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔවුන්ගේ පළමු තරගයේ ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළ ලකුණු 32කින් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරලා එහි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස සටහන් වුණේ බෙනඩික් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමින් ලකුණු 204ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. වෙස්ලි කණ්ඩායම ලකුණු 172කට දැවී ගියා. ලකුණු 32ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. පන්දු වාරයේ ගෝමස් ආරම්භ කරන්නේ තරමක පයින්ට බරව තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. ප්‍රබලීලිවක් නමුත් ගාමිණී ගුණසේකර විනිසුණු නිහඬයි. එහිදී ලකුණු සංඛ්‍යාව පිළිබඳව අපි කතා කරොත් එහිදී ලකුණු 204ක් ලබා ගත්තා වෙනනි කණ්ඩායම. එහිදී කෝජිත හිමසර ඔහු ලකුණු 46ක් ලබා ගත්තා. යොහාන් සොයිසන්දවි ලකුණු 35ක්, ෂෙනාල් සමර්තුංග ලකුණු 34ක් ලබා ගත්තා. පන්දු යැවීමේදී කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා ෂෙමිල ලියනගේ. කඩලු 2ක් චම්වත් ගෝමස් ලබා ගත්තා. සනිතු එහිදී කඩලුක් ලබා ගත්තා ලකුණු 22කට. හොඳ බහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකත්වයක් තිබ්බා. නමුත් පන්දු යවන්න දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා සෙන් බෙනඩික් විද්‍යාලයට. මේක ඉතාමත් හොඳ ආලෝකයක් සෙන් බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ලකුණු 4 සමග ලකුණු 71යි කඩලු 4කට චාතුර්යයටයි ඒ ලකුණු 4.
දුර්වල පන්දු රැකීමක් අනිවාර්යෙන් එක් ලකුණකට සීමා කරන්නට තිබූ අවස්ථාවක් තමයි සනිතු අමරසිංහ තමයි පන්දු රකින්න. එතන වේගෙන් පන්දුව ගියේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාම අපරීක්ෂාකාරී ලෙසින් පන්දු රැකීමට උත්සාහ ගත්තා. දෙදෙනාම සිතුව බොහෝ විට දෙදෙනා ගැටණී වේවි කියා. ඒ නිසාවෙන් තමයි ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් පන්දු රැකේ ලකුණු 4ක් ලැබුණා. පදන ගෝමස් මේ මීට කලින් වේගයෙන් පන්දු යොමු කරපු නිසා පිටිකරු බස් හිතන්නේ නැති වේගයට හොදින් මුහුණ දෙන්නට තට්ටුවක් පමණක් එල්ල කරන්නට. නමුත් ඔවුන් ටිකක් වේගය අඩාල කරමින් තමයි පන්දු යොමු කළේ. ස්ථානගත කිරීමේ සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා. අවිෂ්කයේදී අපි කතා කරමු අර පළමු එක්ග්‍රීන් තරගය පිළිබඳව වෙස්ලි කණ්ඩායම සහ බෙනඩික් කණ්ඩායම මත ලකුණු 204 ඉලක්කයක් කරා ගියා. වෙස්ලි කණ්ඩායම ලකුණු 172යි පන්දු වර 43යි පන්දු දෙකකදී. එහිදී ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තා දිල්ෂාන් සේනානායක. නමුත් පන්දු යැවීමේදී එහිදී චමත් චාතුර්ය කඩලු 3ක් ලබා ගත්තා. ශෙනාල් සමරතුංග කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම විශාරත්නායක කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 32ක ජයග්‍රහණයක්. ඒ නිසා ඒ පළමු එක්ග්‍රීන් තරගයේ පරාජයපත් වුණා ශාන්ති බෙනඩික්. නමුත් වෙස්ලි විද්‍යාලයට දැන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා ඒ පරාජය සමග තරග 1-1කට ලෙසින් තරග දෙකක් අවසානයේදී සමතත්වයට පැමිණීම. ඉතිහාසය වෙනස් කර හැකිද අපි බලමු. ඒ අතර වාරේ ලකුණු 72යි කඩලු 4යි පන්දු බර 13යි පන්දු 4කදී චාතුර්ය ලකුණු 12යි පන්දු 12කදී දිසානායක ලකුණු 9යි පන්දු 17කදී තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගය පහට උඩින් ගොමස් පන්දියම වන සූදානම් විද්‍යා මාවතේ සිට එක් ලකුණක් කරා බැලි මාරු වෙන්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දු යෑමක් චමත් ගෝමස් ඔහු අවුරුදු 19 පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතයේ සිට ක්‍රීඩකයෙක්. යම් ආබාධයක ලක්ෂණ නිසා තමයි ඔහු ඒ සංචිතයෙන් ඉවත් වුණේ. ඔවුන් දෙදින තරග ක්‍රීඩා කරෙත් නැහැ ඔහු ඒ ආබාධය නිසා. ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් චමත් ගෝමස් තුන්ගිරියව ක්‍රීඩකයෙක්. පැහැදිලිව තමත් හොඳින් පන්දු රැකීමක් සිදු කළා. පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී චමත් ගෝමස් නැවතත් වේගය අඩාල ක්‍රමෙන් යවුවේ. ඉතා හොඳින් පන්දුව ස්ථානගත කරා. තරමක් වේගය අඩාල ක්‍රමෙන් යවු පන්දුව කලින්ම දුටු හැඩක් දක්වන්න ලැබුණේ චාතු. ඒ නිසාවෙන් පහසුවෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරා. යනු 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම 74යි අඩු 4ට. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කොට තිබෙනවා. ශකේෂ් මිනෝන් හැදවත් ඔහුට වමතින් දඟ පන්දු යවන්නේ. මේ අන්තයෙන් පන්දු යවුවේ වයිමන් ඔහු වෙනුවට තමයි කැදවා තිබෙන්නේ. පන්දු වාර දෙකකදී ලකුණු 10ක් ලබා දුන්නා වෙනුවට තමයි කැදවා තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ආරක්ෂිතව පහර එල්ල කළොත් උන්ට පුළුවන් හොඳ සමස්ථාවයක් ගොඩනගා ගන්න. හේතුව තමයි පන්දු 13ක් චාතුර්ය. ඒ වගේම දිසානායක පන්දු 18ක් මුහුණ දී තිබෙනවා. දැන් උන්ට කෙමින් ගෝලය පේනවා. එදී චාතුර්ය තරමක ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් ඔහු පන්දුර පහර දෙන විලාශය අනුව ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න රුචිකත්වයක් දක්වන පිටිකරුවෙක් චාතුර්ය. නමුත් අනිත් අන්තයේ ක්‍රීඩක දිසානායක හොඳ සහයක් ලබා දී යුතු වෙනවා මේ සමතතාවය ඉදිරියට කරගෙන යන්න. මිනෝන් පන්දු යවන්නේ ටෙනිස් කෝට් අන්තයෙන්. ඒ වගේම අවිෂ්ක අපි සූදානම් ඔබට මතක් කරන්න දිනේදී නවසීලන්තය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ඕක්ලන්ඩ් නුවර ඊඩන් පාක් ක්‍රීඩාංගණයේදී පළමු එක්දින තරගය පැවැත්වෙනවා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එරෙහිව නවසීලන්තයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දුන්නා. ලකුණු 274කට දැවි ගියා. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පන්දුට පහර දෙන්නේ. ලකුණු 275 ඉලක්කයක් තිබෙන්නේ. මාච් මැඩ්නස් මාර්තුවේ රුචිකත්වයෙන් එහා බලද්දී උපදේක විද්‍යාල ගණනාවක් අතර මහා ක්‍රිකට් තරග පැවැත්වුණා. ආනන්ද නාලන්දයෙන් පටන් අරගෙන දස්ටන් ඉසිපතන ඊට රාජකීයන් වගේම ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් අද වෙස්ලි සහ බෙනඩික්ස් කණ්ඩායම අතර චාතුර්යත් තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ ආරම්භ කළ නෑ මේ පන්දු වාරයේ. මිනෝන් හොඳ පන්දු වාරයක් පන්දු 4ම තවමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. පස්සේ වලක් අලද පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වමතින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා 75 අංකය. තවත්
නිලකුණු පන්දුවාරයකට සූදානමින් අවසාන පන්දුව ලකුණු ලබා නොතුලින් අවසන් කරොත් ඔහුට පුළුවන් නිලකුණු පන්දුවාරකයෙන් අවසන් කරන්න ඔහුගේ පන්දුවාරය. ඒසේ සිදු වුණා. ශිෂ්ටයි. පළමු පන්දුවාරය නිමයි. 15 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 74යි කඩලු 4යි මේ වන විට බෙනෙඩික්ස් කණ්ඩායම. ආදරයේ සුවකෙන්නා වර්ණ රසකී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් නිපොන් ඕඩලස් පේන්ට්ස් තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints live with colors. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දා கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் கொட்டாஞ்சனை சென் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கும் இடையிலான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. போட்டியின் 16வது ஓவர் வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே 75 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென் பெனடிக்ட் கல்லூரி துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய தினம் நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்ற சென் பெனடிக்ட் கல்லூரி முதலிலே துடுப்படுத்த ஆட தீர்மானித்தது. அதற்கிணங்க இப்போது 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 75 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்த ஆடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் அணிகளுக்கு இடையில் இடம்பெறுகின்ற இரண்டாவது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாள் போட்டியாக இந்த போட்டி காணப்படுகிறது. அங்கே சிறப்பான ஒரு களத்தடுப்பை காணக்கூடியதாக இருந்தது. சிறப்பான முறையில் 2 அணி வீரர்களும் இந்த தினம் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருப்பதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் பாலினஸ். Thank you, Mubarak. So St. Benedict solid 76 for 4 after 15 overs. They won the toss and decided to bat first. And the wicket looks very good for a good total. I have with me Juan and Jeremy Fernandes-Pulle. Jeremy is Sauramithpulle. Jeremy is son of Joe Sauramithpulle, former cricketer of St. Benedict's College. Yes, Juan, 76 for 4 St. Benedict's. I think Wesley College has done well up to now. Very good morning to you, Polly. A very good morning to everyone watching at home overseas as well. 76 for 4 Wesley College, good going. Smiles on definitely the fans from Wesley College. So far it's been quite decent from Wesley College. They've done their homework from the two-day encounter, you could say. We've seen some good fielding, something which we did not see in the two-day encounter from the side of Wesley College. And yeah, it has paid off for them so far. Well, Jeremy, St. Benedict's after winning the toss deciding to bat for 76 for 4. I think St. Benedict's, some of the batters just threw their wickets away. Don't you think so? I agree with you, Paulinus. Good morning to everyone. The Wesleyites have actually put the Benedictines on the back foot right from the start. They had a few misfields and missed catches, but they come back into this game very well. While the skipper Chaturya and Disanayaka try to build up a partnership. I think it's the wicket is playing very true. It was a good toss to win actually, but you're right, there was a few incidents of bad batting at the beginning. Well, they were 57 for 4 at one stage. The captain Chaturya has got 14 and Disanayaka on 11. That's the end of that over. It's 76 for 4. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් 76 for 4. St. Benedict's College 76 for 4 after 16 overs. They won the toss and decided to bat first.
Sakesh Menon is back into the attack. Picked up 3 wickets in the 2-day encounter. A left-arm spinner with a right-hand batsman. Something good decision there by the captain, in fact, to bring on the left-arm spinner against the right-hand batsman. Chaturya, St. Benedict's College captain, really want to put his side into a commanding situation. We are the holders of this Reverend Brother Blue Gregory Shield. They won it last time. Yes, Benz won the game last time, and they were all out for 204, which was helped on by, and that's getting back to you there. I'll get back to you in a while. Chaturya, the captain of St. Benedict's College, plays that away for four good runs for St. Benedict's College. The score moves on to 80. Getting back to last year's match, and let's just have a replay once again. Comes off the outside edge, goes past the slip and gets through third man as well and reaches the boundary. St. Benedict's College were out for 204 in 45 overs. Kojita himself playing 46. We have Johan Soiza 35 not out, and Shenal Samaratunga, who is also playing this year, who scored 34 runs. Well, himself too is playing this year. He got 46 last year, but he was dismissed for 13. So Wesley College in reply were dismissed for 172 in 43.2 overs. Dilshan Senanaika got 41. Win Pereira, who is playing today, he got 28. Child Dice, the captain last year, was out for 24. Chama Chaturya, who's batting at the moment, got 3 for 18, and Senal Samaratunga 2 for 22. So St. Benedict's College won by 32 runs. That was last year. And this year St. Benedict's fighting hard, backs to the wall, 82 for 4. They were 57 for 4 one stage. And these two players have put on 25 runs, or 35 runs to be exact, for this wicket. Beats everyone, running away to the boundary. 4 extras to the Benedictine score. Yes, Paulinus, this is a very important stage of this game. It's a very important stage of this game. Both batsmen looking to consolidate and build up a decent partnership to launch for probably for the last 10 overs of this game. There you see the replay of that got the edge, I think. Oh, a by signal, is it? Didn't see the signal of the umpire, so it's probably off the edge. Gone into the boundary between the wicketkeeper and the slip. So takes St. Benedict's on to 84, and Chaturya moves on to 24. Your runs have been added to Chaturya, so it's off the pad. It's another bowling change. Plenty of gaps in the field. They'll be just looking to knock around 3 to 4 runs for the next 7 or 8 overs. Get this partnership going. A well spread out field for Wesley College. Sanaika is on 11 and Chaturya on 24. Brendan Fernando been brought in. Just bowled an over earlier. Gave away 2 runs. Gave away 10 runs. That's cut away straight to the fielder. Well, a shortish delivery by Brendan Fernando. Should try to pitch it up. A right arm more spinner. Fairly tall. That's a better delivery. And Brendan has also got a deep square leg, which is quite moving. We also have a long on, a mid off, got cover point, we've got one slip, a short fine leg, extra covers. The plan will be to bowl it forward to make the batsman defend definitely. It's been bowling quite short
probably not help him. He's already given away 10 runs in the first over, and bowling short won't help him. Yes, definitely. I think the first over two, that's another shortish delivery. The batsman, Mevan Dissanayake, just not getting across to play that cut shot. Lucky not to have got an edge on it. That's something he'll look to do more. Bowl forward, make the batsman defend, get those dot balls in and build that pressure. Because we've seen Mevan Dissanayake struggle. He's got 11 of 27 deliveries, so he's definitely looking to get those runs to him. That's swept away towards fine leg. He'll collect it, and it's only 2 runs. The score moves up to 88. Dissanayake gets 2 runs to his name. Well, that was nicely put away by Dissanayake. A good bit of fielding as a fine leg fielder there. Watched the ball very well. Well, Disanayake's intentions are quite clear to support Chaturya, who's playing pretty well on the other end. Captain, St. Benedict's captain, he's on 24, and that's the end of that over. 18 gone, it's 88 for 4. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. So nice little partnership building up here at the SSC for the 5th wicket. The crowds are coming in their numbers, and the atmosphere is quite electrifying for Linus. Definitely, Jeremy, the crowd is filling up. A lot of school boys, which we didn't see in the 2-day game. There you see possibly the teachers enjoying. It's a day for everyone to come out here and cheer their schools on. Definitely, both schools have a great reputation. Very old schools in Sri Lanka. And both schools will be looking to come out on top today, because the 2-day game was ended up in a draw, and so both teams will be going flat out to win this game. St. Benedict's College slowly and steadily consolidating. They were 57 for 4 at one stage. Captain Chaturya playing a valuable innings. He's on 25. Well, we've come up a long way in the lead up to this game. Started off things with the teachers' encounter between St. Benedict's College and Wesley College. Moved on to the prefects' encounter, and then the old boys' encounter, and then we had the 2-day encounter. And just before the 1-day today, we also had the Wesley College walk, which was from the college to the SSC ground, and I think that is why we have this electrifying atmosphere today for the 1-day game so far. Yes, definitely, that's a good job, because you know any of the scores of those games? Any of the scores of those games, the teachers encounter, the old boys encounter? I don't exactly remember the scores, but the teachers encounter went Wesley College's way. The teachers from Wesley College won that encounter. The prefects encounter was won by the prefects from St. Benedict's College, and the old boys encounter too was won by the old Benedictines. St. Benedict's here 90 for 4 after winning the toss after 19 overs. කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Mobile. Protect wholeheartedly. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්.
St. Benedict College 90 for 4. Still have a good run rate. It's more than just a little above 4.5 per over. That's right, Paulness. In the context of this game, after losing 4 wickets, by the end of the 19th over to be in the range of 4.5 to 5 runs is a very decent run rate. That's again nicely played. That's gone into the boundary for 4. This is exactly what the Bens are required to do. Every now and then you see the bowler giving a short ball or a full toss or loose ball, and the Bens are bouncing on it. This time it was just an eye. Brendan Fernando is the bowler. Another shortish delivery. This time it comes down the wicket. It goes for a big shot. Didn't get hold of it. I'd like to see the Wesleyites putting on a little more pressure on the Benedictines, probably bringing that long off into the circle. There was a half-hearted appeal by the wicket-keeper of that, but looked like it was going down the leg side. Meanwhile, this on 18. Knocked around to the long on region. Bens on to 95 for the loss of 4 wickets. Good to see the slip in play. Hardly any turn, so there's a good chance for the off spinner to get a thin outside edge. Well, don't you think Jeremy is dropping it short a bit often? I'd like to see him putting it up and getting the batsman to drive. So it's 20 overs gone. It's 95 for 4 St. Benedict's. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් So 21st over in the progress and 95 for 4. Wesley St. Benedict's have managed to build up a partnership here after 4 early wickets have fallen. Current run rate is 4.67, looking to consolidate. Disanayaka, he had a bit of a struggle earlier on, but has managed to progress to 19 of 39 deliveries. The Chaturia, the captain, is doing a good job, 25 of just 31. These two need to bat on as long as possible, Sachin. Yeah, they're doing a nice job at the moment, and the bowlers too. They are just going through their overs pretty soon. Good sweep shot. Plays it in the front of square. Execution perfection. That's brilliantly played. 4 runs to Disanayaka. I think he's picked his spot early. He knew where he wanted to hit that, and very well played indeed. That was picked way outside the off stump, and that's a risk-free shot because you don't get LBW ball from that line. So it was a beautiful shot in front of square. So he's grown in confidence as this innings has progressed, Disanayaka. And that's the 100 on the board as well. So 100 for the loss of 4 wickets after completion of 21 overs.
අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් The 21 overs completed 100 for 4. We see the ladies, the females enjoying the game. I'm told they are probably some of them are the teachers of Wesley College. It's good to see the families and the friends here as well. So the captain Super Singer into the attack. Starts off with a dot ball around the fourth off stump. Interestingly, he's having a slip. He's a very handy bowler, handy all-rounder, cheeky customer, Lina Subasinghe. He was out for a few games in the start of the season due to injury as well, missed at least 4 to 5 games I think, and has made a comeback. So the spectators enjoying the match. That's nicely worked away towards square leg for an easy single. So Lina Subasinghe taken after his brother, following his brother's footsteps as a batting all-rounder who bowls a bit of a off-spin. Moving Subasinghe, making a name for himself in first-class cricket now. The width was there, just unable to get it away from the fielder. He'll be disappointed. Sanaka looks more comfortable against the spinners than against the fast bowlers. This is very good bowling, keeping it very tight. Just 2 runs so far in this over. Driven straight to short extra cover. So that's a productive over, just 2 runs coming off it. පහසුවලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI Super FLI Super නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් So 45 run partnership put in some stabilization on this Benedict's innings after they lost some key wickets earlier on. There you go, once again the ladies really enjoying the music, enjoying themselves in the 10th. 22 overs completed in this game so far, as we are joined by Shaheen. Good morning to you, Shaheen. I see you enjoying the game very much. Good morning, Ricky. Good morning, everyone. Yes, perfect day for cricket, you would say. Certainly the weather conditions looking good. The surface is looking in excellent form as well. The outfield brilliant. The SSC has been brilliant over the last 1 month, producing the cricket. That's the 4th umpire for today's game. Gamini Vijay Singh out there. A good platform here by St. Benedict. Yes, I think they went a bit too hard in the first few overs, but Chaturya and Mevan both have good heads on their shoulders, and both are known to rotate the strike and grafters of runs. So you can see, I hope they would be able to hang on until at least the 35th over. Yes, they rotating the strike well, getting the 3-4 runs per over, keeping the scoreboard moving. That is very important, not letting that run rate drop. So Menon into his 5th over. He's so far gone for 19 runs now.
What do you think a good target is for St. Benedict to set here, Shine, from here onwards? Well, looking at the wicket, I would say 250 is a bar score. Anything above that, well, that's a bonus. But then when it comes to these big games, any score that you set, the chasing team has an additional 20-30 runs with the pressure of the scoreboard. Yes, certainly. Scoreboard pressure will come into play. And these are the respective heads of the schools watching the game immediately. Oh, that was a dangerous shot. If he missed that, probably he would have been a plumb in the front. He took that off the stumps. Risky, but pays off. 23 completed, 106 for 4. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. So 49 run partnership, 28 to Chaturya. He's brought in some sensibility into this innings and given some laid the foundation for a big score to come up. Super Singer into his second over. Once again a quicker one to rush through his overs. Throughout the season, Chaturya has played a few good innings when the Bens were in trouble. So here, I think from what we have seen, he seems to have a good head on his shoulders leading the side. He has brought the side to the semi-finals of the two-day tournament also. That's the 50-run partnership between Chaturya and Mevan. Excellent batting, and it has come off just 74 balls. So that's good going, sensible, no risky shots in between. So captain to captain, Super Singer to Chaturya. The usual tendency is in these big games for you to go hard in the first 10-15 overs. But as you lose wickets, then you find yourself in a rut. But these two guys have hung on and built a good platform for the batsman following to work on. It's most certainly a good game on our hands coming up, and it's good to see the crowds from both schools who have come to watch this game. It's very interesting. 51 of 76, there you go. Equal amount of contributions. We'll come back to that in the next over. Dot ball, once again a good one from Super Singer. Just the 2 runs, 24 completed, 108 for 4. අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. So St. Benedict's gradually but surely building on here. Mid on the left arm spinner will continue. Well spread out field now. Chipped away on the onside, comfortable 2 runs. Oh, he had to dive in. I thought that would be comfortable, but he had to rush. In Pereira. If the throw was better, that would have been a closer call. I think that was a premeditated dive, rather one out of necessity.
a lot of intent, a lot of commitment shown there by Chaturya. He's played a very good innings. He needs to go on. He can get a big one here if he bats sensibly. Yes, he is a player with guts. I met him a couple of weeks ago, and he's carrying a finger injury for almost half the season. He has a bit of a fracture on his little finger on the bowling arm. Parents, family members watching the game. Another quick single. Oh, underarm throw, that's close. Given as not out. No referral done. And Nelson on the board now, 111 for 4. A quick single, almost straight to short mid wicket. I wonder whether the Bens really need to take such a risk at this time with about 26 overs to go. Yes, certainly straight away just dropped his hands. He was safely through at the end. There goes, that's a sweep shot. Disha Naika likes playing that one. Good over for St. Benedict's. They have picked up 5 runs off that over without any fuss at all. 25 completed, 113 for 4. வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் கொட்டாஞ்சேரி செயின்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கும் இடையிலான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டி எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற செயின்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி 113 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்போது போட்டியின் 26வது ஓவர் வீசப்படுகிறது. அங்கே ஓங்கி அடிக்கப்பட்ட பந்து ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு செயின்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரியின் ஓட்டு எண்ணிக்கை 114ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஆடுகளத்தில் திசா நாயக் 29 ஓட்டங்களோடும் சத்துரிய 34 ஓட்டங்களோடும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். சுபசிங் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையில் இடம்பெறுகின்ற 2வது மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டி என்பது குறிப்பிடத்தக்க விடயம். இதற்கு முன்பு ஒரு தடவை இடம்பெற்றிருக்கிறது. இது 2வது முறையாக இடம்பெறுகின்ற மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டியாக காணப்படுகிறது. தொடர்ந்து சிங்களத்தில் அபிஷ்கர். ලකුණු 114යි දැන් කඩලු 4කට පන්දු අර 25යි පන්දු එකක් නිමවත්. හොඳ සමතතාවයක් චාතුර්ය සහ දිසානායක අතර අපි ගණන් පැවසුවා කඩලු 4 සමතතාවය ලබා ගැනීම තමයි දැන් මේ මොහොතේදී බෙනඩික්ට් කණ්ඩායම කළ යුත්තේ. මතන ලකුණු 55ක සමතතාවයක් විය යුතුයි දිසානායක සහ චාතුර්ය අතර. තවත් වෙස්ලි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ආබාධයක් අපි දකිනවා. මම හිතනවා ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වෙන ආකාරයක් තමයි දිස්වෙන්නේ. ඒතර වෙස්ලි ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් මේ වෙනට ආබාධ තත්ත්වයෙන් පසු වෙනවා. සෑහෙන ආබාධ ලකුණු අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට ගියා. හතරවන කඩුව ලකුණු 57 දී දැවි ගියේ. ඉන් අනතුරු ඉතාම සාර්ථක සමතතාවයක් චාතුර්ය සහ දිසානායක අතර. තරමක් දලවේගයේ ලකුණු ලබා ගැනීම දලවේගයේ පන්දු වාරයකට තරමක් අඩු වුණා. නමුත් ඒ තරම් කාරණයක් නොවේ. කඩලු අතතිව වුණ අවසන් පන්දු වාර 15 පමණ ක්‍රීඩා කිරීමේ හැකියාව ලැබුණොත් ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මම හිතනවා මීට එහා කඩලු වලින් ඉන්නේ පවර් හිටර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ අවසාන පන්දු වාර 15 20 වගේ කාල සමයේදී උන් ලකුණු ඉතාමත් වේගෙන් ලබා ගැනීම. චාතුර්ය තමයි මේ ප්‍රමුඛයා. ඉතා හොඳින් පන්දු පහර දෙන ලකුණු 34ක් ලබා ගැනීම. නායකයා දිසානායක තම අනගිසහයක් පන්දු 56කදී ලකුණු 30ක් ලබා ගන්නවා. දිසානායක මේ දක්වා හතරේ පහරවල් 3ක් එල්ලකට තිබෙනවා. ඒ වගේම චාතුර්ය හතරේ පහරවල් 4ක් එල්ලකට තිබෙනවා. දැන් මැනවින් අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය තම උදින් පවත්වා ගැනීම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා සුබසිංහ තරමක් පන්දුව හෙමින් යොමු කරන්නේ. ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් විශේෂයෙන් දග කැවෙන්නට ඉඩදී ඉතා හොඳ තත්ත්වයක් පන්දු පත් කිරීම.
ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵල තමයි ඔහු පන්දු වාර 2යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 6ක් පමණයි ලබා දීලා තිබෙන්නේ. තවත් පහරක් කෙල්ලවෙනවා ලොන් ඕන් කලාපයට. ලකුණු එකක් කලාපකට මාරු වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 117යි 116යි කඩලු 4කට පන්දු වාර 25යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී ඔබ කිව්වා දල වේගයේ මදක් අඩුයි කියලා. නමුත් ඔබ කිව්වා වගේ මේ කිසිසේත්ම බලපාන එකක් නැහැ. අවසාන පන්දු 15 දී අවසාන පන්දු වාර 15 දී ලබා ගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක. ඒ වගේම ඉතාම හොඳ කාර්ගුණ තත්වයක් මේ වන විට ඉසිස් ක්‍රීඩා පිළිවෙල දැසන් තත්ත්වය තරමක් සෞම්‍යයි. දැන් ඉතාම හොඳින් හිරු රැස් පතිත වෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ. තරමක් අර තිබුණු ඝන වලාකුළු තරමක් ඈත් වී තිබෙනවා. ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් ක්‍රීඩාවට. ඒ අතර වාරයේදී පන්දු වාර 26ක් නිමයි. ලකුණු 117යි කඩලු 4කට. එක පන්දුවක් අදදී මේ පන්දු වාරය තුල අපි කතා කරමු සිටි අපි දුටුවා 25යි පන්දු 5ක් බොක්. නමුත් ප්‍රධාන විනිසුරු ගාමිණී ගුණසේකර සටහන් කළා පන්දු වාරයේ අවසන් කියලා. නමුත් මෙහි තෙවන විනිසුරු සිටිනවා. ඔහු රවීන්ද්‍ර කොට්ටච්චි. ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රීඩා පිටියේ මැදයේ සිටින ඒ ප්‍රධාන විනිසුරුන්ට දන්නවා එක් පන්දුවක් යැවීමට තිබෙන වග. ඒ නිසා මේ නැවතත් මේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න සූදානම් විද්‍යාමාවතන්තේ සුබසිංහ විශේෂ මතක් කරන්න ඔබ පැවසුව ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳව. දැන් පහුගිය තරග කිහිපයේදී ආනන්ද නාලන්ද තෝමස් රාජ කියන අතර තිබ්බ තරග නිසා මේ ක්‍රීඩා පිටිය වෙහෙසකර ක්‍රීඩා පිටියක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඊයේ රාත්‍රියේදී ඇදහැරුණු වර්ෂාව නිසා නැවතත් මේ ක්‍රීඩා පිටිය පුනර්ජීවනය ලබා තිබෙනවා. තමත් අලංකාර ක්‍රීඩා පිටියක්. ජේෂ්ඨයන් ශ්‍රේෂ්ඨයන් රසක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉලසින් දැන් පන්දු වාරයට වෙනවා. පන්දු වාර 26ක් අවසානයේ ලකුණු 118යි කඩලු 4කට. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. ලකුණු 118යි කඩලු 4යි පන්දු වාර 26ක අවසානයේදී මිනෝන් නැවතත් සූදානම් පන්දු වාරය යොමු කරන්නට 6 වන පන්දු වාරය ඒ 7 වන පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ පළමු පන්දු සාර්ථකයි දෙවන පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරනවා ලකුණක් කරා ප්‍රතිවාර වීමට අවස්ථාවක් නැහැ චාතුර්ය ලකුණු 36යි නායකයා නායකත්වයේ ඉනිම පන්දු 48කදී ඒ වගේම දිසානායක ලකුණු 31යි පන්දු 57කදී චාතුර්ය තරමක් ඉක්මන් දිසානායක කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා තාමත් හොදි නායකයාට අවස්ථාව ලබා දෙමින් මේ පන්දුවට පහර දෙන්නට ඒ තමයි තා වැදගත් වන්නේ සමතතාවයක් ගොඩනැංවීමේදී. ඒකාන්තයක පිටකරුවෙක් ඉතා හොඳින් වේගයෙන් පන්දුර පහර දෙන අවස්ථාව කණිතාන් තියෙන සහාය ලබා දී යුතුයි. මේකට අපි ඉතා හොඳ කියමනක් තිබෙනවා. ඒකාන්තයකින් විශ්වාසය ගොඩනැංවිය යුතුයි. අනිතාන් තියෙන ප්‍රහාරය දියත් කළ යුතුයි. අපි දකිනවා දෙදෙනාම ඉතාම හොඳින් මේ ඉටු කරන ආකාරය පන්දු 57කදී ලකුණු 31ක් ඒ වගේ පන්දු 49කදී ලකුණු 37ක් චාතුර්යයට ඉතා ඉක්මනින් මේ වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එක්ෂරකව කලාපේ පැවසුව හරිය අවදානම් පහරවල් වලට නොගිහින් කඩුළු රැකගත්තොත් ඔවුන්ට අවසාන පන්දු වාර 15 දී ඔවුන්ට රිසිසේ පහරවල් එල්ල කර හැකියි. මොකද දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට ෆුට්බෝලයක් වගේ පන්දුව පේන්න ඕන වෙලාව. පන්දු 50කට වැඩිය දෙදෙනාම ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. මේක විශිෂ්ට සබඳතාවයක්. කෙමින් සබඳතා ලබා ගන්නවා කියන්නේ ලකුණු වෙනවා කියන අවසාන පන්දු වාර කිහිපෙදී ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු පහරවල් වලට යන්න පුළුවන්. ඔය වගේම ස්ලිප් එකේ හදවමින් පන්දු යවන්නේ පළමු ස්ලිප් කලාපයේ වගේම බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ කව කලාපයේ සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා 30 සීමාව ඇතුළත. ඉන් අනතුරුව ඩීප් කව කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙනවා 40 සීමාව ආසන්නයේ. ඒ තමයි පිටින්න දෙසින් පන්දු රකින්න නිස්තනගත කර තිබෙන ආකාරය මිනෝ නිදිරි. ඔහු ඉතා හොඳින් ඒ සැලසුමට අනුව පන්දු යන ආකාරය දක්වලා ලැබෙන්නේ පිටින් ධර්මක පිටින් පන්දු පදින කරමින් සාර්ථක පන්දු වාරයක් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. පන්දු වාර 27ක් දැන් නිමයි.
ලකුණු 119 කඩලු 4. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ ටයන් සුපසිංහන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ඔහු තාම හොඳින් පන්දු යවනවා විශේෂයෙන් පන්දුවේ වේගය පාලනය කරමින් නිවැරදි ස්ථානයට පන්දු පතිත කරමින් දග කැවෙන ඉඩ හරිමින් පන්දු යන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ සුපසිංහ. අවිෂ්ක ඔබ කතා කරමින් සිටි SSC ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳ. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් මහගෙදර පුවතේ නිවැරදි විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් මූලස්ථානයේ පිහිටි පරිශ්‍රය යාබදවයි මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටා තිබෙන්නේ. මෙහි ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගය පවත්වා තිබෙන්නේ 1984 වසරේදී නවසීලන්තයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර ප්‍රථම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය 1982 වසරේ මම හිතනවා ඔබ ඉපදිලත් නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම අපි පැවසුවා වගේම ඔබ පැවසුවා වගේම මේ ජ්‍යෙෂ්ඨයන් ශ්‍රේෂ්ඨයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩාපතිය කාර්ජුන රණතුංගගෙන් පස්සේ ඊළට අරවින්ද සිල්වා කුමාර සංගකාර මහිල ජයවර්ධන වර්තමානයේදී දසුන් ශානක වගේ එනකම් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරපු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩාංගණයක් විතර හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ යෞවනයේ ක්‍රීඩකයන්ට මේක හොඳ අවස්ථාවක් 19 15 යෞන් කණ්ඩායමට එන්නත් ඒ වගේම අනාගතයේදී යෞන් ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියක් ක්‍රීඩා කරනවා නම් මේ වගේ තනතිරු වල තමයි ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ ක්‍රීඩාංගණවල ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන්නේ සහ කවදා හරි ඔබ ජාතික කණ්ඩායමට නියෝජනය කරනවා නම් මේ වගේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් මැදේ තමයි ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන්නේ මේක හොඳ අවස්ථාවක් මේ යෞන් ක්‍රීඩකයන්ට එවර පියවරක් ඉදිරියට පණිමින් පන්දු ඉස්සනගත කරනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට ඉහළින් පන්දුව හතරේ සීමාව වාසන්නේ ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් පන්දුව රැගෙන නැවත බාර කරන අවස්ථාව ඔහුගේ අතින් ගිලිහුණා පන්දුව ඒ හතරේ සීමාව ස්පර්ශ වෙන ලකුණු හතරක් ඒ ලකුණු හතර චාතුර්ය ලබා ගන්නා පස්වන හතරේ පහර චාතුර්ය ලකුණු 42යි 40 සීමාව පසු කරන හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඌට හැකියුවේ නැහැ දෙවන වර පන්දුව නිසින්සල රැක ගන්නට හොඳ උත්සාහයක් වෙස්ලි කණ්ඩායම අපි උදෑසන පටන් දැක්කා උන්ගේ පන්දු රැකීමේ විශේෂත්වය. ඔහු පන්දු බාර කරන්න උත්සාහ ගත්තේ ඔහුගේ පසුපසින් පැමිණෙන ක්‍රීඩකයාට. එහිදී තමයි පන්දුව වැරදි ගියේ නැවත හතරේ සීමාව වෙත. අර SSC ක්‍රීඩා පිළිපදව කතා කරනකොට ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණොත් ඔහුට ජීවිතයේ සදා අනුස්මරණ තත්ත්වයක් මාස දෙකේ පාසල් කාලේදී මේ SSC ක්‍රීඩා පිටිය ක්‍රීඩා කරන ලැබීම ඒ හා සමාන තත්ත්වයක්. අනිවාර්යයෙන්ම. එයත් ශතකයකට ආසන්න වෙනවා කියන්නේ. ශතකයක් ලබා ගන්න අර්ධ ශතකයකට ආසන්නනේ චාතුර්ය නායකයා. ඒක විශිෂ්ටත්වයේ ඉනිමක් වේවි. හොඳ පහරක්. ලොං ඔන් කලාපයට යන්නේ එක් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් පහසුව ලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI සුපර් FLI සුපර් නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන ශමත් චාතුර්ය ලකුණු 43ක් පන්දු 53කදී හතරේ පහරවල් 5ක් පහර දීමේ වේගය 81.3ක් SSC ක්‍රීඩා පිළිබඳව මතක් කරන විට කුමාර සංගකාර සහ මහේල ජයවර්ධනගේ ලෝක වාර්තාගත කඩළු සමතතාවය මතක් වෙනවා ලකුණු 624ක දකුණු සමතතාවය දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව නැවතත් 2006 වසරේදී මේ විශිෂ්ට ඉනිමක් වට පත් වුණා. තවමත් මේ වාර්තා පිටහිලෙන්න කාටවත් නැහැ වුණා. දැන් පන්දුව යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා නැවතත් වේග පන්දු යවන්නන්. උවින් පෙරේරා කැදවනවා පන්දු යවන්නට. පන්දු වාර 3ක් ඔහු යවා තිබෙනවා. ඩොට් බෝල 10ක්. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ පන්දු 18 තුල ඔහු ලකුණු ලබා දීලා නැහැ පන්දු 10කට එක විශේෂයි. ඔහු කඩළු 3ක් ලබා ගත්තා. සමයින්න ඔහු නෙවෙයි කඩළු 3 ලබා ගත්තේ. ඔව් අවරසිංහ කඩළු 3 ලබා ගත්තේ. නමුත් අවිෂ්ක හොඳ තත්වයක් මේ අන්තියෙන් වේග පන්දු යවන්නේ කැදවීම. උන් දග පන්දු යවන්නේ තාම හොඳින් මැනවින් පන්දුර පහර දුන්නා. උන්ගේ පාද චලන ඉතාම හොඳින් තිබුණා. ඒ නිසා මේ අන්තයේ වෙනස් කිරීම තරමක් හොඳ තත්වයක් විශ්ලි විද්‍යාල පැත්තෙන් වේග පන්දු යවන්නේ කැදවීම. දැන් ඔවුන් තරමක් වේග පන්දු යවීමේදී පන්දු වේගය අඩාලකමින් යන පන්දු බවුන්ස් පන්දු මේ ආකාරයේ පන්දු සම්මිශ්‍රණයක් යවීමේ හැකියාව තිබෙනවා. බලමු කුමක්ද සිදුවන්නේ කියලා දැන් පෙරරස් සූදානම් පන්දු යවීම සඳහා.
එතරම්ම වේගයක් පන්දුව දුටුවේ නැහැ. නමුත් මේ පන්දු වාරය ශිෂ්‍ය පන්දු වාරයක් වෙස්ලි කණ්ඩායමට වෙස්ලි කණ්ඩායම හරියට ක්‍රීඩා කළොත් ලඝු පන්දු යවන්නගෙන් අනතුරු තමයි වුන් වේග පන්දු යවන්නට ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙවි කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට. ඔවුන්ගේ අවධානය වෙනස් කරන්නට. මොකද චාතුර්ය ඉන්නේ දැන් 43 ලකුණු 43. ඒ කියන්නේ අර්ධ ශතකයට ආසන්නේ. ක්‍රීඩකෙට ඕන නම් මානසිකව එනවා දැන් මම 50ට ලගේ අර්ධ ශතකයට ලගයි කියලා. හොඳ අවස්ථාවක් ඒ පීඩනයේ ප්‍රයෝජනය ගන්න. කොහොමද වෙස්ලි නායකයා පන්දු රකින්නම් රැඳවීමේ වෙනසක් සිදු කළා. ඔය ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක්. විශේෂයෙන් මිඩෝන් කලාපයේ තිහි සීමාවේ ක්‍රීඩකයන් රදවමින් පන්දු යවීම. පිතිකරුවට ආරාධනා කරන ඔබ පුළුවන් නම් ඔවුන්ගේ හිසට ඉහළින් පහර දෙන්නට කියලා. ඉතින් හොඳ තත්ත්වයක්, හොඳ සැලසුමක් තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාල නායකයාගේ. අපි දකිනවා තිහි සීමාව ආසන්නයේ පිටින් පැත්තේ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ සහ ඩීප් කව කලාපයේ තමයි ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙන්නේ. පොයින්ට් සහ ආයතන කව කලාපයේ සහ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ තිහි සීමාව ඇතුළත ක්‍රීඩා කරනවා. ඔබ කිව්වා හරි. චාතුර්ය සූදානම් වෙන්නේ ටිකක් ලොකු පහරකට යන්න මේ පීඩනය විඳින්න. නමුත් තාම හැකියුනේ නැහැ පහරට යන්න. සමහරවිට නායකයාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ ඒ ප්ලෑන් එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ සැලසුම වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද බලමු දිසානායකට එරෙහිව කොහොමද පන්දු රකින්න යොමු කරන්න කියලා. දිසානායකට එරෙහිවත් ඒ හා සමාන පන්දු රැකීමේ පිටියක් දක්නට ලැබෙන විශේෂයෙන් පායින්න දෙසින් ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලෙක කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් ක්‍රීඩකයන් රඳවමින් තමයි පන්දුවේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් බලමු පිටේ පීඩතාග්‍රේ වාදිත පාදුව දැන් රාජිත මස්සලගේ විනිසුරුකරු දැවී ගිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙස සටහන් කරනවා. අපි කතා කරමින් සිටියේ මෙන්න මේ දේ තමයි දග පන්දුව අන්තයෙන් වේග පන්දුවක යැවීම තුලින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම අවකාශ තිබෙන වගේ යනුව පස්වන කඩුල්ල හිමි වෙනවා සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම. එයයි පැවසුවේ දග පන්දු යවන්නන්ගෙන් අනතුරුව වේග පන්දු යවන්නෙක් යනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ ලොකු අවස්ථාවක් තිබ්බා. පන්දු යවන්න ලොකු ඉල්ලීමක් සිදු කළේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් දැන සිටියා ඒ අනිවාර්යයෙන්ම පිටේ වැදුණු බවට. පිටිකරුවා කලින්ම දැනන් සිටියා. ශරීර භාෂණය පිටිකරුවාගේ තිබුණේ දැවිගේ පිටිකරුවෙක් ලෙසින්. මෙවින් දිසානායක දැවි යනවා ලකුණු 32කට පන්දු 63කදී උඩ පන්දුව රුක්ෂා තරංග රැකගත්තේ පන්දු යැවී පෙරේරා. ඔහු තරගයේ විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළේ නායකයාට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙමින්. එය තමයි අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතු කාරණේ විය තිබුණේ. පන්දු වාර 11දී පන්දු වාර 11දී කඩලු 4ක් කලින්ම දෙවී ගියා නායකයා සමග එකතු වෙමින්. ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් මෙවින් ලබා ගත්තේ. ඔහු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777-408-777. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. ශරීර සමෘතුංග අංක 7 පිටිකරුවා ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක නිමාව දිසානායක සහ චාතුර්ය අතර මේ බිඳ ගැනීම සඳහා ඉතා හොඳ සැලසුමක් වෙස්ලි විද්‍යාල කණ්ඩායමේ නායකයා යෙදුවා. ඒ තමයි වේග පන්දු යවන්නේ කැදවීම. එහි වාසිය එහි ක්ෂයග්‍රහණයක් පත් කරගත්තා. තරමක් කුස ක්‍රීඩකෙක් සමරතුංග සමහර විට ඔහු පව හිට කෙනෙක් විය හැකි. ලකුණු 70 සම්බන්ධතාවයක් තාම හගන සම්බන්ධතාවයක් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් චාතුර්ය සහ ඔවුන්ගේ සැලසුම සාර්ථකයි. දග පන්දු යවන්නකින් අනතුරුව වේග පන්දු යවන්නෙක් යොමු කරලා ඔවුන් ක්‍රීඩා කරේ වේග පන්දු යවන්න පළමු පන්දු වාරයෙන්ම කඩුල්ල ලබා ගන්නවා. බලමු අපි සමරතුංගට වෙනස් කර හැකිද කියලා මේ ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වය. නමුත් මා හිතන තරමේ චාතුර්යට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දිය යුතුයි සමරතුංග. පද වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිය යුතුයි. ලොකු පහරවල් වලට විශාල පහරවල් වලට යන්නේ නැතුව. මොකද චාතුර්ය දැන් ඉන්නේ 44 කියන සීමාවේ ලකුණු 44. ඔහුත් අර්ධ ශතකයට ආසන්න වෙන ක්‍රීඩකයා සහ නායකයා ඔහුට වගකීම් වැඩි. ඒ අතින් බැලුවොත් සමරතුංග ඔහුට සිදුවිය යුතුම කාරණේ නම් තමගේ නායකයාට සහයෝගය ලබා දෙන්න කඩුල්ලේ රැඳී සිටීම. දිසානායක සහ චාතුර්ය අතර ලකුණු 70 සමතාවයේ පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් දෙවි ගියේ. මෙහිදී අපදුටුවා නවපිතිකරුවා පැමිණීමත් සමග ක්‍රීඩා පිටියේ යම් වෙනස්කම් සිදු කරන වෙස්ලි නායකයා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිටු ක්‍රීඩකයා කැදෙව්වා ලොන්ග් ඔෆ් කලාපයේ සිට ඔහු තරමක් හරියටම කියනවා නම් දර්ශනයේ පතේ පැත්තට තරමක් නැඹුරු පන්දු රකින්න තරමක් සැලසුමක් තිබෙන සැලසුමක් සහිතව පන්දු යවන්න උත්සාහ ගන්න පෙරරා. ඒ සඳහා වනා
10ක් ලබා දෙනවා නායකයා පන්දු රකින්න නිස්තනගත කරමින්. නැවතත් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා පෙරේරා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඒ අනුව පන්දු වාරය නිමා වෙනවා. ලකුණු 127යි කඩලු 5යි. Mobile. Protect wholeheartedly. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් ලකුණු 127ක් කඩලු 5කට පන්දුවාර 29ක් නියමයි. පන්දුවාර 21ක් ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙනවා. කඩලු 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 250 සීමාවට යාමට හැකියාව ලැබුණොත් තවත් ලකුණු 123ක් ලබාගත යුතුයි සීමාවට යන්න. තරමක් අසීරු තත්ත්වයක්. නමුත් ඔවුන් හොඳ සමතාවයක් ලබා ගත්තොත් පැමිණිය හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මා හිතනවා චාතුර්යගේ ඉවසීමේ ක්‍රීඩාව ඉවසීමේ ඉනිම මේ ලකුණු 44 බොහෝ සෙයින් වැදගත් වෙවි සෙන්ට් බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයට. ඉදිරි පන්දු 20 පන්දු වාර 20 මේ අවසාන පන්දු වාර 20ට එළවෙන්නේ. තාම මැනවින් පන්දු යවන සුබසිංහ ආරම්භක පන්දු වාරයේ සිට තාම මුදින්න පන්දු පත් කරනවා පිටිකරුවන් 15 අසීරු සීමාව විශේෂයෙන් වුඩ්ලෙන්ත ඒරියා එකේ පන්දු පත් කිරීමයි වඩා වැදගත් වන්නේ. ඊටාම හොඳින් සිදු කරනවා. නැවතත් තරමක් පන්දු වේගය අඩාල කරමින් දවකැවෙන ඉඳදී පන්දු යොමු සාමාන්‍ය වේගයට වඩා අඩුවෙන් පන්දු යවනවා. ඒ තත්ත්වයක් තනතිරුවේ ස්වභාවිතා ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීම ක්‍රීඩකයෙක් ඊටාම වැදගත් තත්ත්වයක්. පැහැදිලිවම තනතිරුව වගේම දැන් ඉන්නේ නවක පිටිකරුවෙක්. නවක පිටිකරුවාට පීඩනය එල්ල කරන්න එක්කන්තයක තිබෙන පීඩනය වැඩි කිරීමේ වෙස්ලි කණ්ඩායමට පුළුවන්. චාතුර්යවත් පීඩනයට ලක් කරන්න. බලමු. ඒ වාසිය උන් ලබා ගැනීමට කියලා ඔවුන්ගේ සැලසුමේ තිබුණේ පන්දු වාරයේදී දගපන්දු යවන වෙනස් කළ වේග පන්දු යවන්නේ ගෙනලා කඩුල්ලක් ලබා ගන්න. එය සිදු වුණා. දැන් ඔවුන්ට අවස්ථාවක් තියෙනවා නවක පිටිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරමින් චාතුර්යයටත් පීඩනයක් එල්ල කරන්න. චාතුර්යය කොහොමද ලකුණු 45යි. හොඳ ඉනිමක් නායකත්වයේ ඉනිමක් බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් සමරතුංග සූදානම් මුලින්ම දගපන්දු යවන්නට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන්නට ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට. වමත් පිටිකරුවෙක් පන්දුරු බහරු නිසා වෙන තර්ජනය සහ ආක්‍රමණශීලීත්වය තාම මුදින් ක්‍රීඩා පිටි යොමු කරන ආකාරයෙන් දක්වලා ලැබෙන්නේ ශාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයේ පිටිකරුන්ට එරෙහිව වෙස්ලි විද්‍යාලයේ විශේෂයෙන් පිටින් දෙසින් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එවම කවර් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. ඒ වගේම එක්ස් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් වමත් පිටිකරුට පන්දු යවන්නේ. උදෑසන තිබ දග කැවීම දැන් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. උදෑසනේදී වේග පන්දු යවන්නන්ගේ සිම්වීමක් තිබ්බා. නමුත් දැන් ටිකෙන් ටික පෞරාශ්‍රමයක් පැටලත් එක්කම දග කැවීමේ පොඩි කුඩු භාවයක් තියෙනවා. බමුණ සුබසිංහ හොඳ පන්දු වාරයක් නිමා කරනවා. එක් ලකුණක් පමණ ලබා දෙන්නේ. ලකුණු 128යි කඩුළු 5යි පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ. The real reason Larry is yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Baudaloka Mawatha. கொழும்பு வெஸ்லி மற்றும் சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான மாபெரும் வருடாந்த மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியின் இப்போது 30 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்ற வேளையிலே 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 128 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி. ஆடுகளத்திலே சமரத்துவ விதமான ஓட்டங்களை பெறாத நிலையிலே இப்போது அவர் புதிதாக ஆடுகளம் நுழைந்த வீரர் ஓட்டம் இதனை பெறவில்லை. சத்துரியா 46 ஓட்டங்களோடு ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார். இன்னும் 4 ஓட்டங்களை பெறுகின்ற போது அவர் அரை சதத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்கும். நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி தான் இன்று முதலிலே துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது. இந்த போட்டி கொள்ளும் SSC மைதானத்தில் இடம்பெறுகிறது. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் பாலின். Thank you, Mubarak. St. Benedict 129 for 5 after 30 overs. 70-run partnership between Chamat Kachurian and Mevan Disanaika came to end a couple of moments ago. And Win Prera was brought into bolt, got the wicket of
Sanayaka for 32. Very well compiled, 32. Chaturya is on 46 at the moment. Well, Juad, Wesley College fighting back, getting that wicket after a 70-run partnership. Yes, Polly, I did tell you that if I was the captain, I would bring a pacer in because the two batsmen were settling in for the spinners. And rightly so, as soon as Uwin Pereira did come into the attack, you saw that wicket fall off straight off. So yes, I think that was the right move done by the captain. And a very important wicket for Wesley College because both the batsmen were settling in. They were on a 50-run partnership. And Chaturya, Chamat Chaturya, the captain of St. Benedict's College, showing his leadership here very well. You saw it with the ball in the two-day encounter, and here he's showing that he can do it with the bat as well, scoring 46 off 60 and still going on. Yes, definitely. Juad told me behind the scene actually need a fast bowler to be brought in, and I think Wesley College captain heard that and brought in Uwin Pereira, who made the breakthrough. Yes, I have with me Joel Sauramuthupulle. Joel, yes, St. Benedict's at this stage. What do you think St. Benedict should do at this stage? 130 for 5, 30 overs gone. Hi, Polly. Yes, St. Benedict's needs to consolidate, and that's the name of the game at the moment. A close call. So what St. Benedict's since morning they've been on the attack, and while attacking, yes, they have lost some wickets. They should have selected their shots a little more carefully. But overall, the fifth wicket partnership had done immense a word of good to St. Benedict's. It's a matter of consolidation from here onwards. Yes, definitely a very good partnership between the captain and Sanayaka, and that's another wicket to go. That's the captain. Chaturya is out, caught behind again. So he goes for 46. Yes, Juad is dancing here at the moment. Uwin Pereira gets his man, that's Chamat Chaturya, the big wicket on 46. That's the captain of St. Benedict's College gone. A good inning by the captain overall, but a very good ball there once again. Picks up the outside edge of Chamat Chaturya, just throws away his bat. Did not see feet movement by the captain there. I think moving his feet towards the ball would have helped him. But Chamat Chaturya departs for 46 off 63 at the end of 31 overs. It's 130 for 6. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් So there's Viharatnayaka coming in at the follow wicket of Chamat Chaturya. Well, another wicket that's fallen just now, 130 for 6 in Benedict. The talented left-arm bowler Viharatnayaka, that's a replay on the wicket now. Uwin Pereira, shortish delivery. Just tries to push it, nicks past the outside edge, and that's a good take by the wicket keeper once again. You saw him take a good catch in the morning as well. He's been doing quite a good job behind the wickets of Wesley. It's definitely a good catch again taken by the wicket keeper. That's Aranga, the wicket keeper. While the batsman, while the next wicket is, while the wicket has gone, just want to say a big hi to all Benedictines listening across the world. I know we have different groups, and I guess Wesley will also have the same sentiments. Saying a big hello to guys in England, in Oman, Dubai, the Canada, Australia, and any part of the world. You guys have been a big support to the school, and please continue to support these matches. Well, it's a good partnership, Wesley and St. Benedict's. And anything you want to say about it? Yes, definitely. As they say, it's a match made in heaven. St. Benedict's College and Wesley College. And throughout the encounters, we've seen class displayed by both the schools, discipline. They've handled themselves very well. And hopefully this is going to last long for a very, very long time. Yes, so 130 for 6 St. Benedict's College deciding
Another opportunity to Wesley College. Allowed Super Singh getting the edge of the batsman there. Quite a difficult catch to go to. It was quite low. Not an easy catch for the slip fielder, in fact. I think that bounced a couple of feet in front of him. Nicely played by Samaratunga. He gets two there, takes the score to 132. You see the replay of that. Just bounced before him, they did volley. Wesley College brought themselves back into the game after a 70-run partnership between Dissanayake and Chaturya. Both the batsmen have been sent back to the pavilion. Two new batsmen in at the moment. Samaratunga is on 3 and Athanayake yet to open his account. And it's important that Samaratunga stays in the wicket. Friends have at least 18 overs to bat and without losing many wickets. Shenil Samaratunga is capable of taking St. Benedict's a long way. You saw in the previous encounter as well, he scored about 30 runs and picked up 2 wickets with just 22 runs. He's a very good all-rounder, quite a helpful player for St. Benedict's. He has the experience on his side as well. Only thing that matters right now for Samaratunga is that support from the other end. Can Athanayake deliver that to Samaratunga? Well, I think St. Benedict's should think about putting up a good score, at least to reach 200 to put up a fight. Wesley have a good batting lineup. And what the Benedict batsmen should be taking things on. 19 overs, about 18 overs remaining. Bet that 18 overs. Yes, and it's, I believe it's 200 plus falling because the wicket looks an absolute belter. 250 I would say, but still, yeah, 200 is a good start. Yeah, so their main target should be to bat the 50 overs. Totally, exactly. So it's 32 gone, 133 for 6. පහසුව ලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI සුපර් ගෙනදේ සැනසුම FLI සුපර් නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන. Well, there you see St. Benedict's batting card, 133 for 6. Wilson got 20, Anangra got 2, Shammaganathan 11. Let's see, Owen Pereira to continue. That's played through the gap and gone away for 4. A good shot there by Samaratunga, placed very well between the gap of short third man and point, and it beats the 2 fielders for the boundary. And the replay of that, beautifully played, long chase. And a welcome boundary there for St. Benedict's to move the score to 137. Well, we also must mention the umpires on duty today is Gamini Gunasekara and Rajtamar Masalage. The third umpire Ravindra Kuntanchi. Fourth umpire Gamini Vijayasinghe. Match referee is Mr. Manoj Mendes. And the scorers on duty is Keith Ranasuriya and Niron Nimika in the scoreboard, and we have Sanjay Jayasinghe helping us here. The 2 coaches of great cricketers of past, Kirti Gunaratna of Wesley College and Pemlal Fernando of St. Benedict's College. St. Benedict's 137 for 6. We are in the 33rd over. Samaratunga very watchful, Polly, knowing that he is the man to guide St. Benedict's to the next 15 plus overs. Yeah, I think this pair has to bat on at least in the 45th over. Exactly, and then think about pushing it a bit. Samaratunga and Athanayake. This time Samaratunga takes Uwin Pereira down behind fine leg with the tail scoop. A very well executed shot there, bowled the slower ball, predicted that I suppose, and premeditated that shot and goes away for 4.
definitely he played it well, but of course I think he's taking a bit of risk in playing that because 6 wickets gone at the moment. I think Samarathunga did see that gap there behind fine leg and therefore premeditated that shot. It was a slower ball by Uvin Pereira as well. And well executed, I must say. Knowing the pressure that he's taking in, or the responsibility at this stage of the match, that's a very good shot, I would say. Once again, a slight cut towards point there. Not the type of shot I would be playing, to be honest, with 141 and 6 down. Uvin Pereira bowling his 6th over, he got 229. Fans enjoying there with a bit of barbecue as well. And Amrit Singha was the bowler who got 3 for 22. They were the main wicket takers for Wesley College. That's the fans from Wesley College making sure that their presence is felt here. That time nicely played by Samarathunga. That's going to the fine leg boundary, 4 runs. Once again, a very well executed shot. Samarathunga batting well. So it's 33 gone, 145 for 6. Let's see the replay of that. Very nicely picked up by Samarathunga. And yes, he's going for his shots, isn't he? And that's also a good form of attack, is a good form of defense. Trying to put the Wesley rights. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Talking about it, Joel, I think you must be careful too. We must realize 6 wickets already down and about 17 overs remaining. That's a long way to go. Totally, very true. But see, if he executes it and if it comes out well, we all praise him. If not, yeah, then it's a different story. So yeah, he has to be careful at this point of time. But like I said, like you said, he has to execute it also very well. Yeah, well, at this stage, St. Benedict's expecting a lot from him. He got some 16 runs of 17 deliveries. Atanaika will be there to support him. Seems like Linal Subasinghe, the captain of Wesley College, has hurt himself there. Not a good sign for Wesley College. Early on, you saw Ashan Isira, a batsman for Wesley, injure his leg, and then you saw Sanithu Amarasinghe as well moving out the field since he had a small cramp, and now Linal Subasinghe with his wrist. You see plenty of tape there as well. Not a good sign for Wesley College. Hopefully nothing much serious, and he'll be able to carry on from here. Definitely. So West St. Benedict's College 146 for 6. We are in the 34th over. Just started the 34th over. Samarathunga is on 16 and Atanaika on 1. Well, they see the spectators enjoying the day. Wesley College old boys, St. Benedict's College old boys, the present boys, teachers, all well-wishers here enjoying this day. A very reasonable crowd. That's Linal Subasinghe moving out of the field. Unfortunately, not a good sign for Wesley College. The captain going out of the field, and I think it's Jathan Wyman coming in for now. Hopefully he'll be back soon. They can see to that, along with our assistant coach Kavindana. It'll be interesting to see who completes the over from here onwards, because Linal Subasinghe has been bowling quite decently as well. So is Subasinghe being called in, is it? No, Subasinghe is actually moving out. That's the spectators. Not the com box here with Polly, myself, and we've got Joel here. Cricket would be a boring game without the commentators, wouldn't it, Polly? So Chamat Gomes has been asked to come and bowl the remaining 5 deliveries of this over. Gomes also a very good all-rounder.
Unfortunately, Chamath actually missed the two-day encounter because he had a shoulder injury. So good to see him back. That would have been the good news for Wesley College early on, to see him back in the playing 11. A little concerned because I did see him hold up his shoulder in the field as well. So hopefully he too doesn't trigger that with already a few players going out the field for Wesley College due to a few concerns. Well, he has already bowled 4 overs, 1 for 15 is his bowling figures. So he will be coming in place of Lenal Subasinghe, who walked away with an injury. And he bowled a good spell, I believe, in the morning, so must be full of confidence. Very nicely pushed away by Samaratunga, left-hander. Well, Joel, 17 overs, approximately 17 overs remaining. Yeah. 16 plus. I know. What do you think St. Benedict's will reach? Very tough thing to predict, especially with wickets, not many wickets in hand. It's all about how Samaratunga takes the inning. I mean, if he bats the way he was batting now, 230, even 250s on this score. Let's say 230. But it's at least important that they bat in at least 3-4 over spells, patches, work towards a 20, then work to the next 20, and maybe after the 44th, 45th over think about a total. A lot depends on how these pair will get through. Atanaika will be there to support him. Yes, and that is important, that Atanaika should consider himself playing a big role in today's match. I know at second half he'll have a lot of work to do, but at least in the next 15 overs he'll have to play a sheet anchor role and help move the score. Yeah, of course the Wesleyites must be wanting to restrict them as much as early as possible. Well, they have got 6 wickets, 4 more wickets to get. Jawad, your thoughts, Jawad? Hopefully if Wesley College can get Samaratunga, I think that's the tail coming on for St. Benedict's. A very good delivery by Chamath Gomez once again. And you see the fielder from mid-on coming to Chamath quite after almost every ball to give him advice, and I believe that's Disula Yapa, who is the vice captain of the team. Captain in the team currently with Lenal Subasinghe moving out the field. So yes, you see him talking to Chamath quite often. That's good leadership to see from him as well. And like I said, Polly, 1 more wicket from here and you'll see the Ben's tail coming in, and I think from there onwards it's in Wesley's hands. Yes, exactly. I also feel that this pair is that got the edge, but the wicket keeper, it was a very difficult chance. He couldn't hold on to it, and he too is having a cramp. Pulling in cramps. I just told Polly Wesley wouldn't like to see any injuries coming in, and once again now it's the wicket keeper this time who's hurt himself. A difficult take, I must say, a good effort though. Diving into his right, came in very quickly as well, and good effort. And at the course he did hurt his leg there as well. Hopefully he'll be okay as well. I think the substitute wicket keeper we have is Ashan Isira, who is at the outfield, who also was struggling early in the morning and did want the physio in the field early on. So hopefully he is alright for Wesley. No, he's okay. Definitely stopped 4 runs for Wesley College. Very nice. He got his hand to it. Valiant effort by the wicket keeper, Aranga. And Polly, I was about to say just before this ball that maybe Wesley is missing a trick or two. They can attack a little bit. Would have got that extra slip in, especially with Atanaika on the batting and try and putting into some pressure. And that first slip would have swallowed it, I guess. Yeah, that catch. Yes, definitely, you're right. Wesley should be on the attack at this stage. They should be looking for the wickets to get through to the Benedictine tail. Just 6 wickets down at the moment, 4 more wickets remaining. Well, they should not think of bowling these 50 overs. They must try to get Wesley St. Benedict's College all out before that.
You've got a deep square leg, a deep fine leg, a deep third man, sweeper cover as well outside the ring for Chamat. Gomez goes in short, taken by the keeper, and that's the end of the over. At the end of 34 overs, it's 150 for the loss of 6 wickets. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. There we see the warm of St. Benedict's College. Last couple of overs, try to pick it up. That's Samaratunga in particular, looking to play some shots. He got 17. See the replay of that. That's the last delivery. Well, it's quite lucky. Just managed to escape hitting the wicket. You see that? Quite interestingly, the last 2 editions of the one-day encounter, we haven't seen a wrist spinner from both teams. Do you think that would have changed the game in some way? If one of the teams did have a wrist spinner, we know how game-changing a wrist spinner can be to a team. Yes, definitely these days leg spinners are very important. They have been the bowlers who have been among the wickets. It's a no-ball call. Yes, and like you said, a wrist spinner would definitely add some color also to the game here, and would have changed the game. I believe St. Benedict's had one. That's what I was noted. But so that's going to be a free hit. It's a no-ball call. So St. Benedict's get an opportunity. So the field could be changed because the batsmen have changed ends. it was a very close call. Advantage St. Benedict's. Free hit will always help Samaratunga. This gives an opportunity for Samaratunga to go for a big hit. He has been looking for that. Yes. Just turns it around towards fine leg, the wicket area that's gone into the boundary before. Well, I think he used his head without going for a big hit, watched the field properly, selected the wicket area to play that, and he got 4 runs. Cool, calm, collective, and played it exactly where he wanted to. So that boundary takes St. Benedict's on to 156. Very nicely played. Samaratunga should keep his head straight, bat well, bat the entire innings. That's what is needed from him. I feel Samaratunga likes to play these paddle shots a bit, and plays a little bit close to his body also, and he takes his time. You see young schoolboys enjoying here. It's a lovely sight, isn't it? To see these boys just having a wonderful time. Well, definitely we see a better crowd than in the 2-day game we saw last week at the Oval or the Pre-Sara Stadium. That's very well stopped by the fielder. That's Sakesh Menon. It was not easy. He was going for the catch, running in for the catch, and managed to stop the ball. And I suppose we'll have a look at that again. I think he saved at least 2 runs for the team there. Yeah, I think the batsmen also were ball watching, and they just got only 1 run of that. There see Samaratunga pulling it towards the mid-wicket boundary. Now to wait and see again. That's a very close call. I think he's safe.
It's not being given a boundary, just a run. So he saves 3 runs for his team there, Sakesh Menon. And a brilliant effort. Brilliant effort. Saved 3 runs almost. He went totally for the catch, but then he decided otherwise. Definitely good bit of fielding there. That was Sakesh Menon there, fielding in the mid-wicket boundary. Samaratunga on 22, Athanaik on 6. .28 runs put by these two at the moment. Another no ball. Another no ball call. Another no ball. Another no ball, so there will be another free hit. An opportunity for Samaratunga again. I see that. Not quite sure that was the right decision there, Polly. The foot clearly landed behind the crease. I think that is what matters, where the foot lands before the delivery. I also thought there was something behind the line in that, but the umpire thinks otherwise. And amidst all that chaos for Jathan in fact, he missed out on the run out as well, which would have counted had he got the ball and broken the stumps. So an opportunity for Samaratunga again. Oh, and well played again. Well played, Samaratunga. Just on that no ball again. Once again, he played that pedal shot. He uses his head very well, but gets another boundary on that. Very well played. Cool and calm, as you said, Joel. Not excited to get that free hit. Not going for a big hit. Just watching the ball carefully and guiding it well. 4 more runs to him. And at the beginning of the over, Polly, I noticed that both fielders were finer. So you see the fine leg has more finer, but then Samaratunga playing it well. Once again, cheeky single. Very cheeky, that one. So that's the end of 35 overs gone on St. Benedict's innings. It's 164 for 6. The real reason Larry is yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Bauddaloka Mawatha. வெஸ்லி மற்றும் சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான ஒரு நாள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் போட்டியின் 35 ஓவர்கள் இப்போது நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்ற வேளையிலே 164 ஓட்டங்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது. நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி முதலிலே துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்தது. அதற்கிடங்க இந்த போட்டியிலே முதலிலே துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. இப்போது போட்டியின் 36வது ஓவர் வீசப்பட இருக்கிறது. இதில் மொத்தமாக இதுவரையில் 6 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆடுகளத்திலே சமரத்துங்க ஆட்டமிழக்காமல் 27 ஓட்டங்களோடும் அத்தநாயக்க 6 ஓட்டங்களோடும் இருக்கிறார்கள். இப்போது மற்றும் ஒரு 10 வீசப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே பார்க்கலாம், ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு 165ஆக உயர்கிறது சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை. தொடர்ந்து சிங்களத்தில் ரிக்கி. Yes, sir. Thank you very much. That's a run by it is short delivery. The wicket keeper valiant attempt to get a glove onto it, but just could not hang on. That was way over his head. Signaled as a wide. So 166 for 6. It's sixers on the board at the moment for St. Benedict. Samaratunga has moved up to 27.
Athanayaka is on 6, another partnership building up. They have done this in this innings. Small partnerships that have ensured that they are in a very good position. Wesley will need to keep picking up wickets and try to stop this run flow. 4.75. The crowds enjoy the game, the young and the old, the boys and the girls, the men and the ladies, everybody equally celebrating for both the teams, enjoying the day out here at the SSC. Another short delivery coming round the wicket this time. Gomez, too short, signalled wide again. Now was that because it was down the leg side, or was it above the batsman's head, Sajid? I think it was called down the leg side, but I thought it was really unfortunate. It was very touch and go. Certainly, he ducked under it. I didn't think that was short enough, so it has to be the one for down the leg side. A few interesting no ball calls in the last couple of overs. Another short one. This time signalled as the second bouncer. So certainly that last one was down the leg side wide. It's an interesting tactic which is used by Chamath, trying to bang it short, and he has 4 fielders behind square, ready to bounce onto anything which is uppish. And there you go, that's what you were talking about. Oh, it falls safely. The batter too, Samaratunga, taking on the bowler, not afraid. But he's very lucky, I didn't go to hand. The beautiful trophy this game is played for between these two schools. That was well directed, isn't it? That was very well bowled. I think they are trying to bowl short pitches. They have set the field accordingly. Mid on up, mid off up. Slow delivery, but well played. He waited for it. He'll just pick up a single. Didn't try to play too early. He spotted it early and played it very late. Athanayaka adjusting well, but Chamath Gomez mixing things up. Very smart bowling by Chamath. After some quick bounces, following it up with a beautiful slow delivery. Equal credit to the batsman as well, adjusting to the slow ball beautifully. Flicked away towards mid-wicket, a quick single there. So St. Benedict's, even though they have lost 6 wickets, they are just moving on the scoreboard and putting the pressure onto Wesley. So if they can bat the 50 overs, I think they could come up to a decent score. Yes, certainly with 14 overs remaining after this, there's a long way to go. They can easily get another 50 runs from here onwards and get to 230 plus. And they will feel that they got a good score on the board if they get to 230. But they must ensure that they don't lose any wickets here. Push towards the short extra cover, no run. So 8 ball over that one, 36 completed. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් So at the current rate, 238. St. Benedict's, they will be happy if they could get there. 5 runs per over, they'll go to 241. Something between 220 to 230 will be definitely a fighting score. Not going to be easy for Wesley. Scoreboard pressure is never easy for these schoolboys. But it's going to be an interesting game of wicket. The wicket looking really good for batting.
I think if St. Benedict can bat sensibly from here to the end, keeping wickets in hand, they should achieve the 240 mark. A lot of awards to be given away at the end of the day. We have the best bowler, best batter, best fielder, man of the match. Who will end up on the winning side? Will St. Benedict retain the shield? Will it go to Wesley College? A long way to go, but it's certainly interesting games on our card. So Super Singer back into the attack. The captain. That's a short pitch. Cut it straight to the field at cow point. No run. I think it was very lucky to get away from that delivery. It's a short and wide. He had plenty of time to put that away. Again slightly short. Punched off his back foot straight to extra cover. I think Super Singer was very lucky to get away from both those deliveries. This should have gone for runs, but this time goes for the river sweep, or the switch hit, you may call it. He'll pick up a couple of runs at the end, so trying to change things up. Super Singer is bowling it very slow, isn't it, Sachit, in comparison to the left arm spinner who was firing it in. Super Singer just slowing it up, making the batters you try to create their own pace. It is very smart bowling by Super Singer, trying to take off the ball and asking the batsman to make all the pace by himself. Because he's loading it up. You create your own pace, and once again a big inside edge. This is good bowling. 3 runs off the first 4 deliveries. Samaratunga is the key for St. Benedict. 32 of 30. He's played a good innings so far. The Windsor boys are tensed. They are animated. They know they are in a very good position at the moment. That's another dot delivery. He's having a different approach to the right-hand batsman. He doesn't float it up as he does to the left-handed batsman. He's just firing it through. That one been tossed up and hit straight to long on. This is brilliant stuff. Credit to Linal Super Singer. He was just floating it up, not giving the batters anything to work with, no pace on the ball. And Samaratunga trying to create something out of nowhere. He was the key player, going for the big hit, trying to clear the ropes, but all he does is give a long on, a simple catch. He obliges, and another wicket down for St. Benedict. Samaratunga Attanayaka departs for 8, beg your pardon. It's 174 for 7. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් මනසට හිතට සෝතවුලක් නමවන්නයි අතතිමිලට අරමුණු වෙත ලංවන්නයි නිසිතන ලැබී නිදහස අත්විඳ ගන්නයි විශ්වාසයෙන් ඉඩමක ජීවත් වන්නයි Futurelands ඔබට අයිති හොඳම තැන කොයි කවුරුත් දන්නවා
ගන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Arshan Joseph in at number 9. Now this is not good news for St. Benedict. They still have 13 overs left. Long way to go and they only have 3 wickets in hand. They're down to the tail now. Samaratunga, he has a big role to play. Attanayaka, what was he trying to do? He was just trying to take the bowler on. That was a hopeless shot. With the fielder down at long on. He didn't need that. Hit away over mid-wicket, that's a big 6. Samaratunga taking his chances, hitting it over deep mid-wicket. Very interesting tactics being used by Samaratunga. As soon as his set partner got out, he doesn't mind it. He thought of taking the left-arm spinner on. That's a brave hit. Soon as you have lost a wicket, the very next delivery. And this time goes through the offside. Once again uppish, but safe. Now he's played a few shots here, Samaratunga, but he has to be very careful. Because they have lost 7 wickets. A lot of overs remaining. And he has to ensure that St. Benedict get on to a defendable total. Quicker they bowl, it's easier for the batsman, isn't it? Sachit, you being a left-arm spinner, I'm sure you'll have a lot to say about that. It's much easier to play the shots for the batters. At the other end, Linal Subasinghe, he was bowling very slow and it made life difficult for the Benedict's batters. Samaratunga very smart at that time. Soft hands working towards the mid-wicket region for a couple of runs. Picking it up from outside the off stump. This is sensible batting. That is what he should be doing more often. He should look to keep the strike as much as possible to Samaratunga. Now this one, is this sensible? Has he got the distance? Yes, he has. He had the confidence that he could clear the ropes. He's gone for it. Second 6 in the over. That's a fantastic hit. That's a massive hit. It's a very productive over. This time going over long on. 16 runs have come in this over so far. One more delivery to go. And so with the ball turning into him, he's playing with the spin. And not afraid to hit it in the air. He'll get an outside edge and he'll get more runs. He was looking to find the single, but ends up with 2 more. Productive over, 18 runs off that over. Fantastic for St. Benedict. 38 completed, 192 for 7. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් So 15 not out, 36 deliveries, 5 fours, 2 sixes, a strike rate of 138. Brilliant batting. Shanal Samaratunga is stood up for St. Benedict, held the middle order together. But he has a long way to go, 12 more overs remaining after this.
Short pitch again outside the off stump. Punched it towards deep extra cover for an easy single. That sensible batting from Joseph, handing over the strike back to Samaratunga. Now this is going to be interesting. Is Samaratunga going to take on Linal Subasinghe as well? I thought the left arm spinner bowled too quickly. He gave Samaratunga the pace on the ball he was looking for. There you go. That was close, that was close. That could have gone onto the stump. Looking to cut that one. The ball came in with the arm. Samaratunga seems like knows only one way and he's going to back himself. Then also probably has not much pace in the rest of the batting. So probably Sachin, they have a target in mind and Samaratunga feels I should somehow get to that target. Probably they have a 220 runs in mind, 230, and he thinks I should get there somehow even if we get bowled out. That's hit over extra cover. 2 runs for Samaratunga. He could not time that one, and that is because there is no base on the ball. Trying to hit it a touch too hard. Sort of scooped it up. The good thing which Samaratunga tries to do is that his offside field is right up. So he's trying to hit the off spinner with the spin over the top of extra cover. He should just keep his shape and just try to time it. This time, reverse sweep or a switch hit. Beautiful shot for another boundary. Yes, one thing is for sure, he's entertaining the crowd here. The Benedict fans are jubilant. He's playing a very good innings. 56 now on the board for him, and trying something different, going for the reverse sweep. He knows the field is set in, nobody deep there on the offside, and he succeeded. This is brave. This is very brave. Taking on the bowler, taking his chances. Probably instructions are clear. Get to that total we are looking at. Seven runs off that over, 39 completed, 199 for 7. The real reason Larry's yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Bauddaloka Mawatha. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. So the worm moving up slightly. It has been steady right throughout, but these last few overs have been very productive for St. Benedict's. And the cheering girls, they are enjoying themselves out with the Benedict's flags. The flags are flying high. Everybody is flying high at the moment here at the SSC. Benedict's in a very good position. 11 overs remaining, 3 wickets still in hand. So Wesley have been forced for a bowling change and they are going for another off spinner in Fernando. He has bowled 3 overs for 17 runs so far. Yes, he bowled with the new ball. I think he came on in the 4th or 5th over. Wasn't successful. He went for 14 in that very first over. Was there an inside edge? Was it straight off that tie pad? That was close. Fernando firing it in again.
has no intentions in spinning the ball, so batsman just knocking it around. I think he should follow the approach of his captain by bowling a little bit slower and asking the left-handed batsman to take him on. There's a 200 on the board for St. Benedict's. The giant scoreboard here at the SSC will show it as a 200 shortly with that single. So Joseph doing the sensible thing, giving the strike back to Samaratunga. That's a big one. Has he got the distance? Where has that landed? It's a huge, it's 6. I think this is poor bowling from Fernando. I think Wesley can be more aggressive in their bowling. I think if you try to get Samaratunga out, the damage could be more brutal than keeping him for about another 10 for the next 10 overs. So I think the approach has to be to get these 3 wickets as soon as possible. So the length is very poor, just dragging it short, lots of time for Samaratunga to hit that anywhere he wanted. This time goes for the fuller length and Samaratunga once again down on one knee. Beautifully swept away. He knows where the gaps are, he knows exactly where the fielders are, and he's playing a fantastic innings. He's just toying with the Wesley bowlers, and the score has moved up to 210 now for 7. Already 11 runs off this over. Beautifully swept away behind square, right in the gap. This is smart batting but not that smart bowling by the bowler. He was brought in to bowl away from the left-hander, but he's firing it into the left-hander. Well, it's all happening, The third umpire will be called upon to check on that one. Was it a 4? Was it 2 runs? Does not matter, it's runs nevertheless for St. Benedict's. That's a brilliant effort by number 33, Owen at the boundary. Hang on. Give me opposite angle, please. Umpire Ravindra Kottachi. Ball forward. Okay, thank you. Has some work to do on that one. Runs. Who has been signalled? And it has been given as the runs as well. So was that buys or was it runs? Was it off the bat? I think it's runs, but the umpire is revoking his decision. It's not a boundary, it's just 2 runs. So it's 2 runs. It's now revoked, it's a 2 runs. I think that's the correct call. That's the correct call. Finally we get the correct decision. But it's off the bat, is it? Yes. Last ball of the over. Again, Samaratunga very smart in just nudging it away and getting the strike back. So after 40 overs, St. Benedict's are right on top with 214 for 7. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் கொட்டாஞ்சேரி சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கும் இடையிலான வட்டாந்த மாபெரும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட கிரிக்கெட் போட்டி இப்போது கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்தாடும் சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி 213 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 40 ஓவர்கள் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. இப்போது 41வது ஓவர் வீசப்பட இருக்கிறது. பவர் பிளே அங்கே இப்போது அமுல்படுத்தப்பட இருக்கிறது. பந்து வீசுவதற்காக பந்து வீச்சாளர் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சமரத்துகமும் சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்தாடி 69 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். 45 பந்துகளை எதிர்கொண்டு
ஜோசப் 2 ஓட்டங்களோடு இருக்கிறார் ஆடுகளத்திலே. ஆரம்பத்திலே விக்கெட்டுகள் சடுதியாக வீழ்த்தப்பட்ட போதும் நடுநிலை வரிசை துடுப்பாட்ட வீரர்களின் நிதானமான துடுப்பாட்டத்தின் மூலமாக இப்போது 213 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி. இப்போது போட்டியின் 41வது ஓவர் வீசப்பட இருக்கின்ற நிலையில் சிங்களத்தில் தொடர்ந்து வர்ணனை தருவதற்காக கபில மற்றும் ஆவிஷ்க்கு. නන්රි මුම්වාරක් ලකුණු 211යි තත්ත්වය. මා සිතන දේ නම් විශේෂයෙන් මේ පන්දු යවන සමරතුංග කැදවීම ප්‍රමාද වැඩි. අනිවාර්යෙන් කැදවීමට තිබුණා පන්දුවර 30 පන්දුවර 40 අතර කඩු ලබා ගන්න. පාතවට පවසන් හිටියේ ඒක තව පන්දුවර 5ක් අතදිව තියෙන වෙලාවක ඔහුට පන්දුවර 2ක් භාවිතා කරන්න දීප මීට කලින්. අරකෙල වෙනවා විශිෂ්ට පහරක් ස්කොලෙක් ලෙසින් ලකුණු 4ක් වේ යුතුයි. මම හිතන්නේ සමරතුංගටයි ඒ ලකුණු 4ත් අයත් වෙන්නේ. සමරතුංග විශිෂ්ට ඉනිමක් ලකුණු 73ක් ලබා ගන්න මේ අවස්ථාවේදී පන්දු 45කට මුහුණ දෙමින් සමරතුංග තමයි මං හිතන්නේ ටර්නින් පොයින්ට් එක උනේ බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පැහැදිලිවම ඔහු විශේෂයෙන් මේ එක්දින රටාවට නැත්නම් මේ සීමිත පන්දුව රටාවට අනුව ඉතාම හොඳින් පන්දුව පහර දිය හැකි පිටිවර්ගයක බව SSC ක්‍රීඩා පිරිති පෙන්නුම් කරන විශේෂ නෝ පන්දුව හබාගොස් පහර දෙන අවස්ථා දැක තිබෙනවා. ඒ වගේම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරන කාලයේ මැනි ඉතාම සුපිරි තත්ත්වයක තිබෙනවා. මේ සියල්ල සපිරි ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ ඉතා වේගවත් ඉනිමක්. අපි කියන්නේ ෆියර්ලස් ක්‍රිකට් එකක් තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. එක් පන්තයක් පීඩනයේ පෙරෙන වෙලාවේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. මෙන්න කූප් කිරීමක්. ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අමරසිංහ ලකුණු 26කට කඩලු 3ක් ලබාගෙන තින පන්දුවාර 5යි පන්දු 2කදී. කමිල කිව්වා වගේම මීට කලින් ඔහු පන්දුවාර 2ක් මේ පීඩන අවස්ථාවේදී යොදා ගත්තා නම් ඊට වඩා ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙවි. මොකද දැන් සමරතුංගට හොඳින් පන්දුව පේනවා. සහ ඔහු චකිතයෙන් තොරව ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ නිසා හොඳ අවස්ථාවක් වෙනවා මේ පන්දුවාර 10ේදී. එකක් පන්දු රකින්නන් පීඩනෙන් ඉන්නේ. පන්දු යවන්නන් පීඩනෙන් ඉන්නේ. සමරතුංග චකිතයෙන් තොරව පන්දුවට පහර දෙනවා. මේක බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයට හොඳ ධනාත්මක සිතුවිල්ලක් වේවි. එවර වේගවත් පහරක් නමුත් පන්දු බිම දිගේ මේ ඇදී යන්නේ ලොං ඔෆ් කලා පිටිසිට එක් ලකුණක් ලබා ගන්න. සමරතුංග ලබා ගන්න 74 වන ලකුණු. පන්දු 47කදී ළමයි මේ ලකුණු 74 වාර්තා වී තිබෙන්නේ. 6 පහරවල් 3ක් 4 පහරවල් 8ක් මෙම ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙනවා. තම වේගවත් ඉනිමක් දැන් 5.43 ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් දලවේ දහතු තත්වයක් බොහෝ විට ලකුණු 275 සීමාවට යෑමේ හැකියාව ලැබුණොත් දැන් අසිරුකාරයක් වෙස්ලි කණ්ඩායම හබාය ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක ඒක ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය වෙස්ලි කණ්ඩායම නිරන්තරයෙන්ම හුවමාරු වෙනවා. අපි දැක්ක පන්දුවාර පළවෙනි පන්දුවාර 10ේදී වෙස්ලි ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා පළමු පන්දුවාර 10 ඇතුළත. නමුත් ඉන් අනතුරුව ක්‍රියාත්මක වුණේ බෙනඩික්ට් විශ්වවිද්‍යාලය. අපි කිව්වාගේ නායකයා සහ දිසානායකගේ අතර තිබ්බ සබඳතාවය තමයි මේක වෙනස් කිරීමට හේතු වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කරා. ඒ ක්‍රීඩා කිරීමේ අභිලාෂය තමයි මේ ඔබ දකින ක්‍රීඩාංගණයේදී. එවර පන්දුව ග්ලයිඩ් කරනවා තරමක් ගඩ් පැඩ් කලාපයේ දෙසින් නමුත් දකුණක් කරා උත්සාහ ගන්නේ නැහැ. සමර්ථ අනිත් අන්තිම හරවා යවනවා ජෝසප්. දැන් හොඳින් පන්දුරක් ඉන්නනේ. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක
match fun prima කොත්තුමේ තියනකම්. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුදේ තීචියරා කරමාදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම්. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water-repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්.
hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් cheer up කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777-408-777. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Mobile. Protect wholeheartedly. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Imagine a country where you can travel back in time. With a 3,000-year history, rich cultural heritage, hospitable people, and infinite natural beauty. Rooted in South Asia, Sri Lanka is the pearl of the Indian Ocean. With deep water ports strategically located on a maritime superhighway running back to the ancient Silk Road, making it a major hub connecting the far west of Europe to the far east of Asia. Today, it is home to one of the most ambitious city developments seen in modern times, Port City Colombo, a master planned city to be built on sustainable principles, incorporating state-of-the-art, future-ready infrastructure and smart city concepts, the first of its kind in South Asia. An extension of the country's central business district, Port City is the country's first ever special economic zone. Sri Lanka, through Port City, is reshaping itself as a regional services hub and a gateway to South Asia. Invest in Port City, Colombo, the gateway to South Asia. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් ආදරයේ සුවකෙන්දා වර්ණ රසකී මන බඳිනා විශ්වාසේ හද බැඳුනා ජීවිතයේ රසමවනා වසර 130ක විශ්වාසයෙන් දැන් ඕඩලස් තාක්ෂණයෙන් Nippon Odorless Paints තත්වයෙන් උසස් හොඳම තේරීම Nippon Paints. Live with colors. පුටු මේ
මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Mobile. Protect wholeheartedly. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. සුවලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI සුපර් ගෙන දේශන FLI සුපර් නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. පහසුවලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI සුපර් ගෙන දේශන FLI සුපර් නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike.
We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. Koi kawurut dannawane api kawurut gannawane waane hayya dannawane waani hayya dannawane hayan සෙට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් පහසුව ලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI සුපර් FLI සුපර් නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. Koi kawurut dannawane api kawurut gannawane apema rate hadanawane waani hayya dannenawane hayan Mobile. Protect wholeheartedly. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් The real reason Larry's yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Baudaloka Mawatha. Koi kawurut dannawane api kawurut gannawane apema rate hadanawane waani hayya dannenawane hayan අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් පහසුව ලේසිය කාටත් එක ලෙස සුහදව සලසන සුපිරිම සේවය වාසි සපිරි තැන ඔබ හඳුනන නම FLI සුපර් FLI සුපර් නිකවරටිය ගණය මුල්ල එඩේර මුල්ල පවුලේ සැමට නිතරම යන්න වාසි සපිරි සුපිරි තැන පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් The real reason Larry's yelling at his colleague
is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Bauddaloka Mawatha. Koi kawurut gannawane, api kawurut gannawane, apema rate hadanawane. Wani higher than inawane. Hayan! හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් දන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. The real reason Larry is yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Bauddaloka Mawatha. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Mobile. Protect wholeheartedly. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. The real reason Larry is yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Bauddaloka Mawatha. It's given out caught behind. So Gomez finishes off things for Wesley. That's what I was talking about. I'll be disappointed that they don't bat the 50 overs. They're bowled out in the 47th over. 48th over, in fact, for 241. And they could have easily got to 250 plus. St. Benedict's College, Gomez using his height, just angling it into the right hand, looking to run it down to third man, a faint edge. And the wicketkeeper had no hesitation. The umpire waits a while and gives it as out. This is what I was talking about earlier. 17 balls more in the innings left, so maybe they could have batted a bit more sensibly and taken this game deep, because 17 balls is a lot.
Well, nevertheless, 241 when they won the toss and elected to bat first. St. Benedict would have wanted that score on the board, I'm sure. And they'll be happy going into the dressing room. Out of the two sides, St. Benedict will be the happier side, I'm sure, in the dressing room at the lunch break. Wesley will have to bat well. They'll have to bat out of their skin, I feel, if they're going to get to this target of a 242. It's gettable, but it's not easy when it comes to junior cricket, to school cricket. Scoreboard pressure will come in. Wilson made 20 in quick time, but they lost early wickets. Kannangara and Shamuganathan, their key player, was out for 11. But then Disanayaka 32, Himsara 13. They all put up partnerships. Chaturya was really impressive, the captain, with his 46. He set the tempo. And Samaratunga, what an innings. 74 of 49. He really blasted his way towards that latter part of the innings. Single-handedly played some powerful shots. And he ensured, along with Tattanayaka 8, Joseph 14, Senila 8, that they got to a 241, aided with the 13 extras and bowled out 47.1 overs. So Amarasinghe doing a brilliant job. 9 overs, 43 for 5, and picking up the top order batters there. And Pereira 6 overs, 33, a bit expensive, but nonetheless he also managed to pick 2 more wickets. And Gomez, what a spell, 9 overs, 33 for 2, with a very good economy of 3.67. And Subasinghe managing to get a wicket, 8 overs, 31 for 1 for Subasinghe. So that sums up the first innings. This is the Wesley bowling attack. Yes, just a 241. Wesley will need 242 to win of 50 overs at a required run rate of a 5.11 when they come out later to bat after the lunch break. Of course, we will be back with the live action here, coming to you on ChannelEye and our social media platforms. And we'll watch what happened, a short highlight package of that innings as well. And as the ground staff attend to the surface. And a brief summary for all our listeners in Tamil of the St. Benedict innings. Thank you, Ricky. கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் கொட்டாஞ்சேனை சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கும் இடையிலான மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட ஒரு நாள் போட்டி இப்போது கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்று முதலாவது இன்னிங்ஸ் நிறைவுக்கு வந்திருக்கிறது. நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்ற சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி முதலில் துடுப்படுத்த ஆடி சகல விக்கெட்டுகளை இழந்து 241 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறது. 47 ஓவர்களும் ஒரு பந்து வீச்சை எதிர்கொண்டு வில்சன் 20 ஓட்டங்கள், கண்ணங்கரை 2 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். சண்முகநாதன், லிட்டில் சாங்கா என்று சொல்லக்கூடிய சண்முகநாதன் 11 ஓட்டங்களையும், திசாநாயக்க 32 ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தார். ஹிம்சர் 13 ஓட்டங்கள், மிக சிறப்பான முறையில் துடுப்படுத்த ஆடிய சாத்துரிய 46 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார். சமரத்துங்க 74 ஓட்டங்களை மிக அதிரடியாக பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். அதே போல அத்தநாயக்கு 8 ஓட்டங்களோடும், ஜோசப் 14 ஓட்டங்களோடும் ஆட்டமிழந்தார்கள். சென்னையிலே 8 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். பந்து வீச்சை பொறுத்தளவில் வெஸ்லி கல்லூரி சார்பாக பந்து வீசியவர்களுள் அமரசிங்கமும் சிறப்பான முறையில் பந்து வீசி 9 ஓவர்கள் பந்து வீசி 43 ஓட்டங்களை கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி கொண்டார். அதே போல யுவின் பெரேரா 2 விக்கெட்டுகள், 6 ஓவர்கள் பந்து வீசி 33 ஓட்டங்களுக்கு, கோமஸ் 2 விக்கெட்டுகள் 9 ஓவர்கள் 33 ஓட்டங்களுக்கு, அதே போல 8 ஓவர்கள் ஒரு பந்து வீசிய சுபசிங்க 1 விக்கெட்டினை கைப்பற்றி கொண்டார். முதலாவது விக்கெட் 14 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும், இரண்டாவது விக்கெட் 33 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும், மூன்றாவது விக்கெட் 35 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும், நான்காவது விக்கெட் 57 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும், ஐந்தாவது விக்கெட் 127 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலும், 130 ஓட்டங்களாக இருக்கின்ற போது 6வது விக்கெட்டும், 174 ஓட்டங்களாக இருக்கின்ற போது 7வது விக்கெட்டும், 220 ஓட்டங்களாக இருக்கின்ற போது 8வது விக்கெட்டும், 9வது விக்கெட் 241 ஓட்டங்கள், அதே போல 10வது விக்கெட்டும் 241 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி இழந்தது. மொத்தமாக 241 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார். வெற்றி இலக்காக 242 ஓட்டங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வெஸ்லி கல்லூரிக்கு. வரலார்ந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டியாக, மட்டுப்படுத்த போட்டியாக இந்த போட்டி இடம்பெறுகிறது. இதற்கு முன்பு கடந்த வாரம் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையில் 2 நாள் போட்டி இடம்பெற்று அந்த போட்டி சமநிலை முடிவுற்றதையும் இந்த வழியில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம். இப்போது பகட்போஷணத்துக்காக போட்டி இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் பகட்போஷண இடைவெளியை தொடர்ந்து வெஸ்லி கல்லூரி துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற போது மீண்டும் நாங்கள் சேனல் ஐயினூடாக நேரடி வர்ணனூடாக நேரடி ஒளிபரப்பினூடாக உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம்.
So thank you, Mubarak. So we'll take a look at the first innings highlights coming up. Excellent. We have had a lot of cricket over the last 1 week to 10 days here at the SSC, but the ground looking in tremendous form as always. Benedict's taking on Wesley College, and it's coming to you live, as I mentioned, from the SSC grounds, and we are all ready and set to go for the second Reverend Brother Luke Gregory Shield, the one-day encounter between these two great schools. Here we are at ChannelEye Sports Club for the second one-day encounter between Wesley College and St. Benedict's College. The weather today is absolutely beautiful with a blue sky and the sun beating down. Despite the overnight rain, it looks a lush outfield, but it looks lightning fast. And the boundaries here are 70 yards all around. And let's have a closer look at the wicket we are going to play on today. So it's the same wicket which we used for the Royal and St. Thomas's College yesterday. So as you can see, there are a few patches in the good length area which was created by the right arm faster bowlers, but it's not alarming, but it looks a very hard surface underneath. So I think this wicket should have a lot of runs on this, and the captain winning the toss, I think, would try to bat first, and the pass score on this wicket could be around 220, and if we get to around 220, I think we have a good game in our hands. So we'll all have to wait and see how things will battle it out. The Bens would see that they are the favourites going into this game. So let's go and take a look at what the two captains had to decide when the toss of the coin came on. Here we are at the SSC cricket grounds for the all-important toss for the limited over encounter between Wesley College and St. Benedict's College. To my right, the match referee, Mr. Manoj Mendis, and we have the two captains and the Benedict's captain to toss the coin. Okay, the St. Benedict's have won the toss, and what are you going to do today? We are going to bat first. All the best. So, looking at the wicket, any concerns about batting here today? I think it's a very good pitch to bat on, and we try to them a good target, and we finish the game as a memorable one. So, all the best to you. So, we have the Wesley captain here. So, what were you hoping to do if you won the toss? We also hope to bowl first here. Luckily, we got to bowl first here. So, looking at the wicket, do you think that it will assist the faster bowlers in the start of the game? Yeah, there's a bit of grass in the wicket. We could get an advantage with the moisture in the morning and hope to chase it down after the session due to it will get dried and it will get set in the evening. So, thank you very much. So, the news at the centre is that St. Benedict's College has won the toss and they have elected to bat first. Well, those are the team lines up. We will get back to you on that in a short while with the two teams. But Wesley College, captained by Linal Subasinghe, quite a strong side. The Amar Singh, Gomez, Pereira, Isera, Pansar, Fernando, Yapa, Taranga, Wyman and Minon making up the 11 today.
for Wesley College. The umpires are ready out there in the centre. Vidunet Wilson will open the batting and Sharon Kanangara is the non-strikers end. We are ready and set to go for ball number 1 in this very important game. Sanidhu Amarasinghe will open the bowling and we are set to go for the Reverend Brother Luke Gregory Shield for 2023, played for the second year here at the SSC ground. I thought it was probably a 230 plus wicket. They were expecting to get 250, that's what they said at the toss, but St. Thomas has once again produced some poor cricket and the Royal got there quite easily. So when you look at the way the Royal batted, definitely they must be wanting Kanangara again, swinging at it, a loud appeal and wide. Now that is an interesting call. They were appealing for a caught behind. Maybe that didn't touch the bat, but that was close to the... We'll wait and see. Okay. Definitely going out of the line. So the umpires caught it wide. But most probably the wicket keeper appealed to try to distract the umpire. Marginal call. But nevertheless, he'll have to bowl that extra delivery. Oh, that's a good hit. Beautifully picked up over the onside. Will it have the legs to go into the boundary? Will be stopped. But St. Benedict's are up and running here in the first over. Oh, that's launched over mid-wicket. That's beautifully played. He picked it up early. He picked his spot. And not afraid once again to go aerial. And that's the first boundary of the innings. Wilson is up and running. Definitely the two batters are going to go for their shots. They're not afraid to go for it. And they've been among the runs, so Kanangara and Wilson both will be wanting to put up a good opening stand today too. So you don't need to be afraid to play these horizontal bat shots here on this surface. You can trust a bounce, Paulinus. You are going to get good bounce. Oh, fantastic. This is fantastic batting. He tried to overcompensate, dragged it short, bowled it outside the off stump. And Wilson, he's not going to miss out on those. Just smacked it backward off point for 4 runs. That takes St. Benedict's score on to 12 without loss. We are still in the second over. They got out to a good start. The two batters must be really wanting to go at it. They got a 120-run partnership in the first 2-day game. Might want to take on a better partnership today. It's definitely the crowd is building up. You've seen the schoolboys also. And this time Kanangara lobs it over the head of the... And it's caught! Caught it long off. That's the first wicket to fall. Yes, the Wesley stands have erupted. The noise has erupted here at the SSC. They are cheering on. They picked up their first wicket in the third over. Kanangara, the pass for 2. He was looking probably to hit it over mid-on. Got a leading edge. And the ball ballooned in the air towards the mid-off. You could see he was trying to go over mid-on, probably much straighter. But could not really time that one. And a good catch. Running back, never easy. It went very high. Safe hands at the end. And Kanangara, I thought he was probably trying to go off the ball in a bit too much. He departs for 2, 14 for 1. So we have Sharujan Shanmuganathan out there in the centre. He's the player to watch. Legal Zanga out there. And he's come a long way, isn't it? I've seen him play cricket since he had played under 11, under 9, at the age of 9. Wonderful young player. Oh, beautiful, isn't it? There you go. I don't have to say nothing much, Paulinus. Straight away with outside the off stump. And the flash in blade through that cover region. 4 runs to get off the mark. He's definitely a wonderful player. Got 98. Unfortunate to miss the century in the 2-day game. He was 98 not out. When St. Benedict's College had to close their innings after 65 overs. Played wonderfully well. That was the dismissal of Kanangara. He was trying to hit every ball out of the park. He was trying to smash them. And I don't think he picked the right delivery at that time too. Played too early, leading edge. He was not in position. Credit to Wesley. Fielding is very, very important. A good catch.
But this partnership is going to be crucial for St. Benedict. Certainly, Wesley has struck early, getting the wicket of Shannon Kanangara. But the wicket what they need is definitely Shanmuganathan. There's a good hands once again, and a beautifully played. Now when he played that shot, Paulinus, I didn't think it will reach the boundary. I thought maybe a couple of runs. But what timing! And this SSC outfield is very quick. We have seen that over the past few days. And beautifully played, beautifully executed. Didn't try to hit it too hard. Just a soft push through that cover region, and that's 4 runs. Well, timing as well as he got it in the gap. Beautifully placed. Brendan Fernando is the bowler. Once again, a width. You cannot afford to bowl there. He's not getting any turn at all. He dragged it short and quick to latch on to that and dispatch that to the boundary. So Brendan Fernando, he needs to adjust his line pretty quickly. Ovina will continue from this end, but clipped away. He's looking in excellent touch, Wilson. Whether it's outside the off stump, whether it's on his pads, he's put it away to the boundary, and a good start to the over. It's definitely 4 more runs, 33 for 1 St. Benedict. After winning the toss and deciding to bat first. Oh, beauty! That's a beautiful dismissal. A beautiful delivery, and earlier on I said because of his height he might generate some extra bounce. He got that in the perfect area, that uncertainty for the batter. He was pushing at it, and a good catch behind the stumps as well. Credit to the wicket keeper. He held on to it well. And Wesley have got their second wicket. The inform Wilson, he was looking dangerous. But Wesley have come back strongly to pick up their second wicket. The third umpire will check the no ball. I think he's safe. I think it's a fair delivery. And that was well taken. Well taken. He could ride the bounce. He could not get on top of that one. And Wilson is gone. He's out for 20 of just 13 deliveries, but it's a 33 for 2. வணக்கம் அன்பின் விளையாட்டு ஆர்வலர்களே, கிரிக்கெட் ரசிகர்களே. கொட்டாஞ்சேரி சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கும் கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் இடையிலான ஒரு நாள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஓவர் கொண்ட போட்டி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்போது 33 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது. 2 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்கள் இருவரும் ஆட்டமிழந்திருக்கின்ற நிலையிலே வில்சன் இறுதியாக 20 ஓட்டங்களை பெற்ற வழியில் ஆட்டமிழந்தார். The new batsman who's coming. That's another pitch. Very well bowled, Amarasinghe. He's picked up 2 wickets. And he's used the conditions really well. He's not tried to do too many things. He's just got it in the right areas. And the surface has done the rest. See that last dismissal there of Wilson. Just got it in that corridor outside the off stump. And Wilson trying to force it through the offside. Very good catch by the wicket keeper. That was going quickly. Got both hands to it. That's a lovely delivery, and he's gone. Shanmugam caught behind. That's a third wicket for Amarasinghe. Wesley have got rid of the big fish. The prize wicket of Shanmuganathan. Another perfect delivery, leaving the left-hander. And he was enticed into playing at that, pushed at it outside the off stump. Straightforward catch for the wicket taker. And what a wicket for Wesley. We are on standby till the third umpire goes through the procedure of the front foot no ball. Okay, thank you. Fair delivery. Doing the third umpire's duties, has nothing to worry about that. That's a legal delivery, and Shanmuganathan has to depart. 3 for 35 now, St. Benedict. He's gone for 11.
Kojita himself, right-hand batter in at number 5. Now I feel St. Benedict's have to be careful here, Sachin. They played their shots, but in between they have lost 3 wickets. Now they have to build up a partnership and ensure that they get on to a reasonable score. We saw this happen to St. Thomas's yesterday, where they were bowled out for 165. They were looking in their minds looking to get 250, but ended up only with 165. So Benedicts have to be careful that they don't lose too many wickets and try to get 220 plus probably, isn't it? Very true, Ricky. And all credit to Amarasinghe keeping it on the right channels, pushing the ball in front, making sure that the batsman has to play most of the balls. So I think it is very important for St. Benedict's to build in a partnership, regardless of the run rate. They have to bat around 10-15 overs and make sure that they doesn't lose any more. He got a lead in edge. That's a good looking strike. That's a beautiful shot, hammered away. Creamed through the covers with outside the off stump. Himsara not missing out, not afraid to throw his arms at that one, and hit it along the ground, pierced the gap well. That's a beautiful shot. That was pitched right up and straight past the bowler for 2 runs. It's a lovely shot to watch. And what happened there? I think the bowler crashed in with the batter. He was trying to retrieve the ball, but there you go, straight back past the bowler. Good fielding in the outfield. The fielder coming in from long off. He did well to keep it down for 2, and then there was a bit of a tumble at the non-strikers end, I think, with the fielder coming in to retrieve that throw. Flicked away towards deep square leg. There is no fielder on the boundary lines on the leg side, so easy boundary. That's much better. This time he got the width outside the off stump, just a single. But another good over from Amarasinghe. He's been brilliant. 9 overs completed, 50 for 3. ගෝමස්කය අග්ගනා උඩ පඳු රැකීමක් විශිෂ්ට උඩ පඳු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිට හරියටම තමන්ගේ වම් අත දෙසට පනිමින් ගෝණේ ඔහු සිටිය උඩ පඳු රැක ගන්නා මොහොතේ යනුව විශිෂ්ට උඩ පඳු රැකීමක් බ්‍රැන්ඩන් තමයි උඩ පඳු රැකගත්තේ. තා විශිෂ්ට උඩ පඳු රැකීමක් ඒ අනුව මොහොන් දවා ගන්නවා හිමසර්ගේ කඩුල්ල. මේ අපි කලින් පැවසුවේ ක්‍රීඩාවේදී අපි දැක්කා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම මේ තරගාවලිය තුල තරග තුල පිටිකරුවන්ට මේ සියල්ලම එකමුතුව තරගයේ ක්‍රීඩා කරතොන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තරගයේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. පන්දු රැකීමේ විශිෂ්ටත්වය තමයි මේ විදියට දිස් වෙන්නේ. කෝජිත හිම්සර ලකුණු 13කට දැවි යනවා පන්දු 21ක් ලබා ගන්න. அந்த விக்கெட் இழப்பு இடம்பெற்றது. 57 ஓட்டங்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கிறது சென்ட் பெனடிக்ட்ஸ் கல்லூரி. අවිස්ක ලකුණු 57යි කඩලු 4කට දාගෙන උඩ පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපේ ඒ බ්‍රෙන්ඩන් ප්‍රනාන්දු තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. ගෝමස් නිරන්තරයෙන්ම මේ කෙටි පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් කෙටි පන්දුවක් යමු කරා මම හිතන්නේ වයිට් පන්දුවක් විය යුතුයි මේ පන්දුව. මේ පුනරුපණී දාගෙන උඩ පන්දු රැකීමක් තමන්ගේ වම් අත දෙසට තා ඉක්මනින් ඔහු පනිනවා. තරමක් ගුණේ සිටමින් තමයි ඔහු පන්දුව කරා ගියේ. පිටිකර උත්සාහ කරේ කවර්ස් කලාපයට පහර එල්ල කරන්න. නමුත් පන්දුව යටිදාරේ වැඩි ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයටයි එඩේගේ ශිෂ්ට පන්දු රැකීමක්. විශේෂයෙන් එසෙසු ක්‍රීඩාංගණයේ ටෙනිස් කොටාන්තයෙන් ඔහු පන්දුවේ විස්තර විචාරකයන් අස්තේ තමුතින් පන්දුව දෝලනය කළා. ඔබට පැඩල් ස්වීප් පාර ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයේ දෙසට යන්නේ පළමු ලකුණු වේගයෙන් දෙවන ලකුණු කරා පාසුවෙන් ප්‍රබල උත්සාහයක් 4 සීමාව වාසනේ. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව වෙත යන ලකුණු 4ක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් 66යි කඩලු 4කට. පීඩනයේ තියෙන මට්ටමකින් යම්තාක් දුරකට පීඩනය ඈඩ් කරන්නට මේ 4 පහර ඉතාමත් උදව් වේවි බෙනඩික්ට් කණ්ඩායමට. නමුත් ප්‍රවේශමින් පහරව එල්ල කළ යුතු කාල සමයක් මේ කාල සමය. උද පහරක් නමුත් ස්ථානගත කිරීම අසාර්ථකත්වයක් තිබ්බා. නමුත් පන්දු යවන්න දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව ලකුණු 4ක් හිමි වෙනවා සෙන්ට් බෙනඩික්ට්
විද්‍යාලයට මේක ඉතාමත් හොඳ ආලෝකයක් සෙන් බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ලකුණු 4 සමග ලකුණු 71යි කඩලු 4කට චාතුර්යයටයි ඒ ලකුණු 4. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අනිවාර්යෙන් එක් ලකුණකට සීමා කරන්නට තිබූ අවස්ථාවක් තමයි සනිතු අමරසිංහ තමයි පන්දු රකින්න. එතන වේගින් පන්දුව ගියේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් දෙදෙනාම අපරීක්ෂාකාරී ලෙසින් පන්දු රැකීමට උත්සාහ ගත්තා. දෙදෙනාම සිතුව බොහෝ විට දෙදෙනා ඝට්ටණී වේවි කියලා. Yes, Benz won the game last time and they were all out for 204, which was helped on by, and that's getting back to, they'll get back to in a while, Chaturya, the captain of St. Benedict's College, plays that away for four good runs for St. Benedict's College. The score moves on to 80. Getting back to last year's match, and let's just have a replay once again, comes off the outside edge, goes past the slip and gets through third man as well and reaches the boundary. Beats everyone, running away to the boundary. 4 extras to the Benedictine score. Yes, Paulinus, this is a very important stage of this game. It's a very important stage of this game. Both batsmen looking to consolidate and build up a decent partnership to launch probably for the last 10 overs of this game. There you see the replay of that got the edge, I think. Oh, by signal, is it? By the end of the 19th over, to be in the range of 4.5 to 5 runs is a very decent run rate. That's again nice lift edge that's gone into the boundary for 4. This is exactly what the Bens are required to do. Every now and then you see the bowler giving a short ball or a full toss or loose ball and the Bens are bouncing on it. And it was just an eye. Good sweep shot. Plays it in the front of square. Execution perfection. That's brilliantly played. 4 runs to Disanayaka. I think he picked his spot early. He knew where he wanted to hit that, and very well played indeed. That was picked way outside the off stump, and that's a risk-free shot because you don't get LBW ball from that line. So it was a beautiful shot in front of square. So he's grown in confidence as this innings has progressed, Disanayaka. And that's the 100 on the board as well. So 100 for the loss of 4 wickets after completion of 21 overs. Yes, certainly. Scoreboard pressure will come into play. And these are the respective heads of the schools. එවර පියවරක් ඉදිරියට පණිමේන පන්දු ඉස්සනගත කරනවා ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට ඉහළින් පන්දුව 4 සීම වාසන්නේ ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් පන්දුව රැගෙන නැවත බාර කරන අවස්ථාව ඔහුගේ අතින් ගිලිහුණා පන්දුව ඒ 4 සීමාව ස්පර්ශ වෙන ලකුණු 4ක් ඒ ලකුණු 4 චාතුර්ය ලබා ගන්නා පස්වන 4 පහර චාතුර්ය ලකුණු 42යි 40 සීමාව පසු කරන හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් අවාසනාවන්ත විදිහට ඌට හැකියුවේ නැහැ දෙවන වර පන්දුව නිසිසෙට රැක ගන්නට හොඳ උත්සාහයක් වෙස්ලි කණ්ඩායම අපි උදෑසන පටන් දැක්කා උන්ගේ පන්දු රැකීමේ විශේෂත්වය. ඔහු පන්දු බාර කරන්න උත්සාහ ගත්තේ ඔහුගේ පසුපසින් පැමිණෙන ක්‍රීඩකයාට. එහිදී තමයි පන්දුව වැරදි ගියේ නැවත 4 සීමාවේ ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ඔහු ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයන් රඳවමින් තමයි පන්දුවේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් බලමු පිටේ පිටතා ග්‍රේවාදින පන්දුව දැන් රාජිත මස්සලගේ විනිසුරුකරු දැවී ගිය ක්‍රීඩකෙක් ලෙස සටහන් කරනවා. අපි කතා කරමින් සිටියේ මෙන්න මේ දේ තමයි දග පන්දුවන පන්දුව අන්තයෙන් වේග පන්දුවක යැවීම තුලින් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීම අවකාශ තිබෙන වගේ යනුව පස්වන කඩුල්ල හිමි වෙනවා සාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායම. එයයි පැවසුවේ දග පන්දුවන්නන්ගෙන් අනතුරුව වේග පන්දුවන්නක් යනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමේ ලොකු අවස්ථාවක් තිබ්බා. පන්දු යවන්න ලොකු ඉල්ලීමක් සිදු කළේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් දැන සිටියා ඒ අනිවාර්යයෙන්ම පිටේ වැදුණු බවට. පිටිකරුවා කලින්ම දැනන් සිටියා. ශරීර භාෂණය පිටිකරුවාගේ තිබුණේ දැවිගේ පිටිකරුවෙක් ලෙසින්. එනෝ මෙවින් දිසානායක දැවි යනවා ලකුණු 32කට පන්දු 63කදී උඩ පන්දුව රක්ෂා තරංග රැකගත්තේ පන්දු දැවි පෙරේරා. ශේර් සමරතුංග අංක 7 පිටිකරුවා ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට. දිසානායක සහ චාතුර්ය අතර ලකුණු 70 සමතාවයේ පස්වන කඩුවේ වෙනුවෙන් දැවි ගියේ.
එහිදී අප දුටුවා නවපිතිකරුවා පැමිණීමත් සමග ක්‍රීඩා පිටියේ යම් වෙනස්කම් සිදු කරන වෙස්ලි නායකයා මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සිටු ක්‍රීඩකයා කැදෙව්වා ලොං ඔෆ් කලාපයේ දෙසට. So what St. Benedict's since morning they've been on the attack, and while attacking, yes, they have lost some wickets. They should have selected their shots a little more carefully, but overall the fifth wicket partnership had done immense a word of good to St. Benedict's. It's a matter of consolidation from here onwards. Yes, definitely a very good partnership between the captain and Sanayaka, and that's another wicket to go. That's the captain. Chaturya is out, caught behind again. So he goes for 46. Yes, Juat is dancing here at the moment. In favor against his man, that's Chama Chaturya, the big wicket on 46. That's the captain of St. Benedict's College gone. A good inning by the captain overall, but a very good ball there once again. Picks up the outside edge of Chama Chaturya, just throws away his bat. Did not see feet movement by the captain there. I think moving his feet towards the ball would have helped him. But Chama Chaturya departs for 46 of 63 at the end of 31 overs. It's 130 for 6. Welcome back to SSA grounds for the game between St. Benedict's College and Wesley College for the Reverend Brother Luke Gregory Shields. St. Benedict's College won the toss and decided to bat first in the first innings. They were dismissed for 241 with Shenal Samaratunga getting 74. Chaturya, the captain, got 46. Bivandi Sanayaka 32 were the main scorers. Senatamra Singha got 4 for 43 for Wesley, and Uit Pereira 2 for 33, and Chaman Thomas 2 for 33. So Wesley College need 242 to win this game. There you see the target put for Wesley. They need 242 to win this game in 50 overs. A run rate of 4.84. As I say, good afternoon to Sachin Patrana, who is with me. A very good afternoon. So the Wesley College openers, Sanit Amarasingha, who got 5 for 43, had a good match up to now. Sachin, what do you think, Sachin, about his bowling spell? He really bowled well at stages, but the St. Benedict's batsmen, in particular, Shenal Samaratunga, really took Wesley onto this, St. Benedict's onto this total, isn't it? So it was a very good start by Wesley today with the ball, but St. Benedict's middle order batsmen just pulled it together to put up a very good score to defend at SSC today. Well, the wicket looks very good.
And Wesley College can chase the target. Just below 5 runs per over, 4.84. A lot depends on the start they get. This is a very important first few overs here. We can see Chamat Gomez been promoted up to opening today, so they are looking for a good start here. It is important for Wesley to get a good start to chase down this 242. Then Sanala is going to open the attack. But one thing, Sachin, we must say, St. Benedict's wants to start from the word go, they want the attack. The openers tried to put the bowling away on the first power play, and they kept on that rhythm right throughout the innings, isn't it? So it was very impressive to see, even though the wickets were falling here and there, they kept on attacking the bowlers and kept a good run rate going throughout the innings. So that benefited them to end up in a score of 242. Yes, definitely. That was a good total, 241 in their first inning of 47.1 overs. St. Benedict's College all out. Wesley College needing 242 to win this game. So Senat Amarasinghe, who got 5 for 43 in the St. Benedict's innings, opened the innings batting for Wesley with Chamat Gomez. As Sachin said, Chamat Gomez has been promoted up the order. Well, I think Chamat Gomez had an injury in the two-day game. He didn't play. So we're getting the opportunity today. Dinat Senala opening the attack for St. Benedict's College. I was very impressed with the left-arm fast bowler in the two-day game. Denila bowled really well in that game. Denila right on money, keeping it nice and straight. Left arm coming over the wicket, bowling to the left-handed Senat Amarasinghe. It's a pretty aggressive field to start with by St. Benedict's College, having 2 slips. It is important for St. Benedict's to strike early. Yes, early wickets will matter very much. We'll put Wesley College on the defense. As I said, earlier too, we see right from the start St. Benedict's attacking, and that prompted them to get to the score also. Beautiful hitting we saw in the middle by Senal Samaratunga, who got 74. He was ably supported by Mevan Dissanayaka and skipper Chamat Taturia getting 46. So now the third man being brought up to the gully position. So this is a very aggressive field, 2 slips and a gully. One well pitched up to him, pushed it on to mid-off, beats the mid-off fielder, gets a single. So Wesley is off the mark, 1 on the board, 1 to Amarasinghe. It is very interesting to see how Chamat goes about his new role of opening. Left arm fast bowler bringing it in. He will be trying to attack him. We'll have to wait and see. Then Sinala going over the wicket again. This time to Chamat Gomez. Gomez, normally a middle order batsman, asked to open the innings. A very good all-rounder. Did very well with the ball too. He had 2 for 33 of his 9 overs in innings. Chamat Gomez is a very handy all-rounder to have, especially in this format. So 2 slips in place for the right hand as well, and the 2 boundary riders are long, deep mid wicket and long on. Well, we have the cover point next to cover mid-off. There is the square leg, short fine leg, all on the circle. Ball coming back in and taking the inside edge of Chamat and running down to a short square, a short fine leg. Picking up a single, and Chamat gets off the mark. Well, there was a good bit of fielding there too.
see pushed over the opposite. It's a fielding there at the short fine leg position. Had it been the fielder, it would have gone into the boundary most probably. Yeah, this is a lightning fast outfield, so anything passing the fielders will go down to the ropes. Push towards extra cover, no run. Such a thought I see, the pitching it right after the batsman, inviting the batsman to drive. Senil is looking for a swing, but unfortunately there is no swing to be seen at the moment, but he's trusting himself and believing himself, keeping it right up. Another good delivery by Sanala. So end of the first over, Wesley College 2 without loss. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Mobile. Protect wholeheartedly. Without loss, Wesley College needing another 240 to win 49 overs. All their 10 wickets intact. Interestingly, St. Benedict's are starting with a left arm spinner. The skipper Chaturya starting. Well, once again, that too is an attacking decision. St. Benedict's always on the attack in this game. But we got to wait and see what the outcome will be of that, because these two batsmen are capable of putting it over the inside inner field. Chaturya having a slip and trying to attack, and most importantly trying to get a dismissal here. Slightly short punch towards extra cover, no run. I think Chaturya opened bowling in the two-day game too. So this seemed to be a plan of St. Benedict's, where they start with the left arm spinner. He can bring the ball with the arm, and that could be coming very down. Close. The wicket keeper has missed it completely. I think it took the inside part of the bat. A bit of cricket. An overthrow just given away another single. I mean, make it 2. There was no bat, it seems. The umpire signal is bias. So that will go down as a chance. Definitely that will go down as a stumping chance. A very capable one, I would say. Plays it towards mid-wicket. Gets a single. Sorry, it's Chamat Gomez. Takes him on to 2. So the left-hander on strike for the left-arm spinner. So they're having a wideish long on and a deep mid-wicket as the 2 boundary riders, and the slip will remain for the left-hander as well. And a bit off on the offside field, inside the circle. There is a short fine leg and a mid wicket on the onside. That one short by Chaturya, but straight to the point fielder. No run. Wesley College having a slow start, but they have a good batting lineup to chase this total of 241, 42 to win in exact.
Trying to push it away towards the offside, taking the outer part of the bat. It's 1 run. So that's the end of the second over. It's 6 for no loss. The real reason Larry is yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Bauddaloka Mawatha. So 6 for no loss, Wesley College. 2 overs gone. Zanella continuing from the tennis court end. Well, Sachin, at one stage I thought in this Benedict innings they could have brought in a pace bowler earlier on, especially when Senal Samaratunga was batting. He was playing very good shots off the spinners. I agree with you. They missed a trick there. I think they should have brought in a fast bowler earlier because they had the luxury of 3 seamers playing today. Slightly shorter this time, but what is good about Senila is that he's keeping to his field, he's bowling right to his field. There is no one in the boundary on leg side, so he's keeping it just outside the off stump and just moving it away. I think this is very good bowling by Senila. And also he's keeping it pretty straight, not allowing any width for the batsman to hit it across the line. Shortish pushed away on the offside. It's a suicidal single attempt. Straight to short extra cover. If that throw had been good, it would have been curtains for Chamath Gomes. There you see, pushed it straight to short extra cover. It was a good pickup, but unfortunately it wasn't a good throw. Way away from the screen. Definitely had a good throw come into the keeper's hands. It would have been curtains for Chamath Gomes. So Wesley College 7 without loss. Chamath Gomes lucky to be there. This time nicely played by Gomes, passing the cover fielder that's running away to the boundary. Yes, 4 more to him and 4 more to the Wesley total. Takes the score on to 11 and Chamath Gomes moves on to 6. So that's the first boundary for Wesley. Gomes is a very attacking, aggressive player. So him staying in the wicket for 10-15 overs could make the difference of this game. Well, he was well within the line of the delivery, pushed it on the offside nicely, timed it well, beat the fielder and it raced into the boundary, the very fast outfield here at the SSC. Making the batsman play at every delivery, keeping it pretty straight. That's another good delivery, pushed on the offside, get a single. Wesley College getting their singles well. This is a much better over for Wesley so far, 6 runs coming off it. 1 more delivery to go. Still a long way to go, chasing 242 to win this game. 12 without loss, Wesley College. We are in the 3rd over. Down the leg side, that could be called wide. Yes, that's
Signal wide, so he will have to re-bowl that delivery. So that's 2 runs there, getting the pie also. That's 2 wides. That is very poor wicket keeping. You have to make sure that these easy runs are not given, especially at the start of the innings. This will give them the momentum. Well, the confidence level of the bowlers will also drop if the wicket-keeper is not collecting them cleanly. Second over. That's put away nicely by Gomez. Towards the square boundary, gets a single. So that's the end of over number 3. It's 15 for no loss. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් The old boys, present boys, all the well-wishers enjoying this game. Reasonable crowd here at the SSC. Come to watch the Reverend Brother Luke Gregory Shield game between St. Benedict's College and Wesley College. This is the second encounter. The first was won by St. Benedict's College. Well, in that game too, Senal Samratunga shined by getting 34 runs, and also in his bowling he got 2 for 30 odd. But today he played a splendid innings for St. Benedict's, getting 74. And St. Benedict's keeper Chanduriya to continue. Chamat Gomez. That's a massive hit, straight over the top of long off for the first 6 of the innings. Well, that's what he can do. He will go after it. But he got to be careful, put up a good score, good opening partnership for Wesley. That's what they need to chase this big total of 241. This looks absolute good batting wicket. So if you hit through the line and take the fielders, the gaps, you have plenty of runs on this wicket. This time down the leg side and a call wide. St. Benedict's captain will have to bowl that with delivery again. 1 more run with the total. Takes it on at 22. Short cutaway. Missed out that time, straight to extra cover. Chaturiya coming left arm round the wicket to Gomez. Second delivery of this over was put for 6. Chaturiya deciding to bowl a bit flatter this time. Pushed away towards deep mid wicket for an easy single. Smart batting from Chamat, making sure he rotates the strike and make sure it's going to be a big over. Takes the score on at 23. Chamat Gomez is on 15. Amra Singha is on 3. Amra Singha played defensively. That's the end of that over. It's 4 overs gone. 23 for no loss, Wesley College. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි
හයිය දැනෙනවානේ ටයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Wesley need 219 to win this game. Already batted they're 23 for no loss, chasing 242. Further 290 needed. It is very interesting to see from both teams, the spinners, the pace they are bowling on this wicket. It's a very good batting wicket. So I think the way forward is taking off the pace of the ball and asking the batters to make their own pace, because these are good wickets, these are test venues. So bowling on these wickets takes some skill. Yes, exactly. They should know how to vary the ball in particular. Nudged away towards mid wicket for another single, so Gomes making sure that he's rotating the strike. Especially the fast bowlers should be able to bowl a lot of slower deliveries. If you are going to play any more higher cricket than school cricket, these are the wickets where you need to bowl once you come out of school. So you have to find a way to spin the ball on these types of wickets. As you said, vary the pace, keep the batsman guessing, but just darting it in towards the batsman will not do any good at all in the future if they don't find a way of spinning the ball on these type of wickets. Yes, definitely that will help the batsman to get runs, because once he gets used to the pace of the wicket, he's going for his shots. Amrit Singh edging it that time. Well fielded there at the gully position. There St. Benedict's attacking with 2 slips of gully. Taking the outside edge, and that's good fielding by the gully fielder. Once again took the edge of the bat of Amrit Singh. Time goes off the fingers of the gully fielder towards the third man area, gets a single. Good bit of batting by these two at the moment. Understanding the situation of the game, they got to put up a good partnership for the first wicket. The start will be important for Wesley, isn't it, Sachin? I think they have reassessed the game after the 2-day game, and they're looking very, very smart in their approach today. Rather than throwing their wickets away, they're trying to be sensible. It's nicely worked away again towards the vacant mid-wicket area for an easy single. .26 without loss. Wesley College reply to 241. They need to make 242 to win this game and win the Reverend Brother Luke Gregory Shield, which St. Benedict's won on the first occasion. That's a very bad delivery, straying on his pads. Amrit Singh flicking it towards the mid-wicket. Just 2 runs there, well fielded by the fine leg fielder. Yes, definitely there was good bit of fielding there. Certainly served 2 runs, 2 additional runs for his team. Amrit Singh definitely missed out on a boundary. It was a juicy full toss around midland leg. Easily he could have put it anywhere on the leg side. Mid-wicket, a very vacant mid-wicket area. And that slashed outside the off stump, taking the edge, and that's a good catch by the first slip fielder. That is Sharon Kanangara. Sharon Kanangara, the fielder, they are taking an easy catch. So Wesley College lose their first wicket. That's of Amrit Singh. He's gone for 6. It's 28 for 1.
මනසට හිතට සෝතවුලක් නම වන්නයි අතතිමිලට අරමුණු වෙත ලංවන්නයි නිසි තැන ලැබී නිදහස අත්විඳ ගන්නයි විශ්වාසයෙන් ඉඩමක ජීවත් වන්නයි Futurelands ඔබට අයිති හොඳම තැන මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ කයන් 242 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு வெஸ்லி கல்லூரி இப்போது துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. வெஸ்லி கல்லூரி தன்னுடைய முதலாவது விக்கெட்டை இழந்திருக்கிறது. 28 ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையிலே 5 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்ற வேளையில் 28 ஓட்டங்களுக்கு 1 விக்கெட்டுகள். முன்னதாக துடுப்படுத்தாடிய முதலாவது இன்னிங்ஸில் துடுப்படுத்தாடிய சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரி 241 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது. இப்போது நீங்கள் முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்ட முறையை பார்க்கிறீர்கள். இரண்டாவது ஸ்லிப் திசையில் முதலாவது ஸ்லிப் திசையில் இருந்த விக்கெட் களத்தடுப்பு வீரரிடம் பிடிகொடுத்து அந்த ஆட்டம் இழப்பு இடம்பெற்றது. முதலாவது விக்கெட்டை இழந்து வெஸ்லி கல்லூரி 28 ஓட்டங்களை பெற்று துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. இன்னும் அவர்களுக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு 214 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன. 44 ஓவர்களும் 5 பந்து வீச்சுகளும் எஞ்சி இருக்கின்றன. 9 விக்கெட்டுகள் கைவசம் இருக்கின்றன. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் ரிக்கி மற்றும் ஜுவாட். Yes, we are back at 5.1 overs. Wesley College 28 for 1. Sunny to Amara Singha dismissed for 16 runs there, unfortunately. And into the crease comes Ashan Isira, and this is Chamat Gomez. He goes big. It goes over mid off a 6. He goes to 21. What a shot that was from Chamat Gomez. Yes, he's looking good. He's playing his natural game here, Chamat Gomez. This is how he bats. He likes to free his arms in the power plays. He likes to hit straight. He's a powerful boy. And if he hits them well, it's out of here like he's proven so far. 2 sixers in this inning. But they need Chamat Gomez to go on. He has to get a big score. If Wesley are to chase this target of 241 or even get close to it, Chamat Gomez for me has to play a big hand, a big role. Because he has the experience, he has played at a higher level as well, played under 23 cricket, club cricket, and he knows his game well, and he can keep the scoreboard moving, so he has to play long, bat long. The 30s and the 40s are not enough. He has to get a big one for Wesley if they're going to challenge the 241. Yes, Chamat is a vital batsman for Wesley College. He did the chunk of the scoring for Wesley in the one-day tournament as well. At one point of the tournament, he scored 90 of 58 balls against St. Anthony's. The very next match, 150 of 104 balls against D. Mazenot. And then he went on to score 59 of 49 balls with his Richmond College. So definitely Chamat, he's a man who can get Wesley College over the line today. So there you go. You know, those are the numbers that we need. Those are match-winning innings. So if he gets a big one, if he gets a 80 or 100, I'll tell you, Wesley are going to make a feast of this 241 because the others can bat around him. And he will not let the run rate drop. He will ensure it creeps up. So Isira is off the mark. Will he come back for 2? No, just a single. And Isira should keep rotating the strike. Give Chamat Gomez as much as the strike as possible. That is very important, particularly in the power play. You need Chamat Gomez on strike. You must not let him get frustrated. So Isira has to keep doing this regularly. Because Ashan is a batsman who takes his time and gets along, so I'm sure he'll definitely play that supporting role, and that's why he'll have to bowl that extra delivery. Trying to target the pads, Chaturya there isn't much turn on this surface, just trying to dart it in. It's been an expensive over so far, 9 runs including that wide. But that's well bowled. The quicker delivery, 6 complete at 37 for 1. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed.
Wesley College need 205 runs to win from 44 overs at 4.66 runs per over. Very gettable, you could say, Ricky. It's certainly gettable, but not easy, because the scoreboard pressure always comes into account. When you look at the comparison, yes, they are on target. It has been a good start, though they have lost 1 wicket, but they have to keep maintaining that 4 to 5 runs per over on a regular basis. And once the power play is over, when the field is spread out, rotating the strike, getting the singles, hitting the gaps, that's where school cricket generally they start to slow down and they get frustrated. But as long as the power play is in action, I think Wesley have a good chance of getting maximum out of it. That's played very well. It runs off to the boundary once again. Ashan Isira gets his first boundary. Goes away for 4, goes past the 2 slips. No third man for Atana. In fact, Senila this time, and it goes away for 4. So interest in a field. Generally with the new ball, you'll expect the third man to be there in a 50-over game. I don't think Benedict ever got it right here. And especially with the right arm bowler, he's angling it across the left-hander. So there will be a few that is going to go off that edge and through that cover point region. So you need a third man on the boundary to cut off those runs. And immediately, Ricky, we have the deep third man. It's very well bowled by Senila. Good line, good length as well. And equally defended well by Ashan Isira this time. He really doesn't have the pace, so he has to bowl stump to stump. He cannot afford any width outside the off stump. Senila. So his line and length is what he has to concentrate on. Linal Subasinghe, the captain, who win Pereira, Anuga, Bansara to follow for Wesley. This time a shortish delivery, tries to put it between the gap of mid-wicket, just couldn't connect it this time. Ashan Isira on the back foot. Something we've seen with St. Benedict, even in the 2-day format of the game, is that they attack, whether it's batting or bowling, they go with an attack in play, and that's something we're seeing right now as well. 2 slips in place. Very attacking style of play they have. It's good to see them play positively. You need this, not just waiting for this to happen, but trying to create those opportunities. That's a good looking shot, but good field setting. Yes, you cannot play the waiting game. You know, Benedict know if they get a 2-3 early wickets here, Wesley will be in a lot of trouble. So that's what they're trying to get the top order and put the pressure on the middle order. Senila bowling with a sweeper cover and also a deep third man to Ashan Isira. Played too early. I told you he doesn't have the pace. He was trying to force that through the offside. He played too early, gets an inside edge. But this is a good comeback by Senila. After conceding 4 runs of the first delivery, he has bowled 4 dot balls. So credit to the young man. He's kept his cool. Predicted by Sharujan Shanmuganathan at stumps today as well. A change in wicket keeping for St. Benedict's from the 2-day game. There you go. Sorry, Jawad, if that third man wasn't there, that would have been another boundary. So you need the third man when the new ball is being used. 7 overs completed, 42 for 1. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. There we go. That is the worm you see. Wesley College losing their wicket in the 5th over. Still just the start of things for Wesley College. So far they're going on par. And hopefully if they do go on like this, they can get over that line. It has been a very good response by Wesley. Credit to them. You know, they haven't gone on the defensive. They come on the attack. You know, nothing to lose. But let's go for this target. Athanayaka introduced into the attack. Now the right arm seamer.
So Benedict's ringing the changes. He will be bowling from the Vidya Mavata end at the Nayaka. So he has a third man in position. The one slipper persists. Sweeper cover as well, protecting the boundary. So I think he's going to bowl with the two fielders outside on the boundary on the off side. Athanayaka bowled really well in the two-day game as well, taking the rank of role as the bowler for St. Benedict's. His figures did not show his hard work in there due to a few dropped catches by the Benedictines, but he really did a good job in the two-day game. Start things off with a single, and I'm sure Athanayaka will look to carry on things from where he stopped the two-day format as well. Once again trying to force it through that offside to get a comfortable single. This is good batting by Sarah, giving the strike back to Chamat Gomas. What will he do here against the new bowler? Anything full, he's going to go straight. So the length is very crucial when you're bowling to Chamat Gomas. You cannot bowl too full because he's a powerful lad down the ground. You have to keep your length back. Athanayaka had figures of 2 for 45 in the first innings of the two-day game. Really put in hard work at 1 point off 7 overs. He had just given away 1 run. So I'm sure he'll be looking to continue from where he left off. That goes towards third man. Just another dot ball for Chamat Gomez. Wesley College need another 199 runs to get over the line of 42.4 overs. Seen a shift in fielding there as well. That's well bowled. That's well bowled. Now that's the length I was talking about. The Chamat Gomas doesn't really use his feet quite a lot. He was playing from the crease, looking to run that down towards third man. Certainly beaten. He was playing from the crease and his front foot not really going forward. Through the gates of Chamat Gomez that time. Really good ball. In fact, just passing the outside edge. If you take a look at that shot closely, once again the one he played just now, even then not much of foot movement. You know, his back was going towards the ball. He's thrust in his hands. As I said, his powerful wrist as well. That's where he scores a lot of runs. So if you bowl that good length, if you have a good slow ball, you always have the opportunity against Chamat Gomas. Yeah, freezes his arm. This time it was the width outside the off stump. Will it reach the boundary? It will. The earlier couple of deliveries were much straighter. This time he got the width outside the off stump just to throw his hands at it. And going the aerial route is picked up a boundary. It was going good for Athanayaka. Throws it in short this time. And Chamat Gomez makes sure he makes use of it over the field. It goes away for 4. Good attempt on the boundary, just could not get there. Chamat Gomas has been able to pick up a boundary every over. Good comeback. Doing well. 5 runs off that over. 8 completed, 47 for 1. The real reason Larry's yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders.
sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Baudaluka Mawatha. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් We're back. This is the spectators from Wesley College enjoying the game today. Senila will continue things for St. Benedict's College. He's given off 21 and picked up 1 off 4, and that's played towards sweeper covers just for a single. Ashani Sira making sure he gives a chunk of the strike to Chamat Gomez in that instant. Continuing with the Senila into his 5th over. If the wicket taker so far. It has been a positive and a good start by Wesley. Chasing down 241. This is what you need. Earlier on to put the bowlers under pressure. Chamat Gomez has done that. Time towards leg side, called wide by the umpire. This is not what Senila wants. This is not what St. Benedict's wants. You want to put the pressure early on to Wesley College, and it's not these type of deliveries that you're looking forward to. The wicket keeping has been outstanding today, both teams. The wicket keeper for Wesley was fantastic behind the stumps, and now St. Benedict's too. Pitching outside that leg stump. Hit him on the pads. He was looking to go over mid wicket. Once again, not much feet movement by Chamat Gomez. A bit stuck in his crease, you would say, Ricky. Yes, sir. He doesn't really plant his foot down the track. Just trust in his hand-eye coordination. Gomez. Trust in his power. Foolish delivery, a slow one. Oh, we get overthrow. Probably just not enough back up there to stop that. Gets for a run out and gets a single off the overthrow. A foolish delivery once again. Played towards extra covers and unwanted, you would say. Close. If there was a direct hit, probably would have got in, but it's just that the bowler could not gather that one. It's been a steady over by Senila. Came away a wide, but managed to control the run flow. Yes, a good over so far by Senila. He's keeping it in good spaces as well, not allowing the batsman to free himself, especially Ashani Sira. That looked a boundary to me. Excellent fielding. Was it in the air for a while? Was it a drop opportunity? But nevertheless, I think he did well to stop some runs. We'll have to take a look at that replay. That was a full-blooded driver by Isira. Yes, it was in the air. Oh, fantastic effort. You can't take anything away from the fielder. To me, he stopped the boundary. If he took a catch, that would have been a blinder. That would have been a match change in catch. But he certainly stopped the throw there. A brilliant bit of fielding there by the field as well. This is something you saw in the two-day game, and at the end of 9 overs it's 50 for 1.
higher than in a Vani. Kayan. We saw how well St. Benedict's fielded in the two-day game as well, and in my opinion, that's where the game changed. I think that's how they won that game. Wesley dropped 5 catches that day, and whereas in the other hand, St. Benedict's was on point when it came to their fielding, and that's something you're seeing today as well. Overall, they've been a very good fielding unit. So Atanaika 50 on the board, 50 for 1. Wesley doing well in these first 9 overs. They have to keep chipping away. The required run rate is just over 4 runs per over, so they are well within that. But nothing to worry really when it comes to the required run rate. Long as they don't let it climb, keep it below that 5-run mark, they've been done a good job. That's our 4th umpire. Watching the game from under those umbrellas. And that's Mr. Johar from the organizing committee as well. Wide-ish delivery this time by Atanaika. Chamat Gomez leaves it, hoping the umpire calls it a wide. Fortunately, the decision did not go his way. Look at that, just leaves it at the end. Hoping the umpire would call it a wide. Goes for the big one. Have they got their man? I don't think so. Oh, he's given him out. He took a lot of time to raise his finger. This is a prize wicket. Chamat Gomez was batting so well. Once again looking to go downtown. And the bowler, the wicket keeper, the fielders went up. They thought he had a faint edge on that one. The umpire decided he got an edge too. He took his time, he waited. Chamat Gomez sort of turned his back to the umpire as well. And he's gone for 29 of 29. Shamuganathan, the wicketkeeper, is hit. So it's a 50 for 2 after 9.3 overs. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් මනසට හිතට සෝතවුලක් නමවන්නයි අතැති මිලට අරමුණු වෙත ලංවන්නයි නිසිතැන ලැබී නිදහස අත්විඳ ගන්නයි විශ්වාසයෙන් ඉඩමක ජීවත් වන්නයි Futurelands ඔබට අයිති හොඳම තැන So Disula Yapa in at number 4 ahead of Super Singer. Yapa was there when things were collapsing. Wesley College in the two-day game, a replay at that wicket. Did he take that nick off the bat, Ricky? The umpire took his time, but what I thought was that Chamat Gomez sort of gave himself away. You could see he turned back and sort of like he was walking away. And probably umpire saw his reaction and thought, yes, he got an edge. But it was very close. We cannot say from here. But the way the wicketkeeper and the fielder bowler went up, they probably heard something. But it's very difficult when the music is playing, the drums are playing. It's very difficult to hear any noises unless there's a big deflection. We saw that happen in the Royal Domain as well. You cannot blame the umpires sometimes. They have to just trust their instincts. Because unlike Juwadi, even in an international game, you are not allowed to have loud music when the bowler is bowling, or you cannot have the drums playing so that the umpires don't get distracted. But in big matches, that happens. So out there in the center, when there is a loud noise, you really can't hear anything of the bat. So sometimes it's touch and go.
and especially when there is a bat and bat close together, you don't know, you might hear some noise but you're not sure. So human errors can happen. Yaba really came in handy in the 2D game, scored that 50 and came off with almost a 100-run partnership along with Rukshan Taranga. Hopefully he can continue from where he left off and collect things up for Wesley College and settle things, because they've lost 2 quick early wickets and 2 important batsmen for Wesley in Sanito Amarasinghe and Chamat Gomez. Good over, productive one for St. Benedict. It's a wicket maiden for Athanayaka, 50 for 2 after 10 overs. இருநூற்று 42 ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரி இப்போது துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. 10 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கிற நிலையிலே 50 ஓட்டங்கள் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. இப்போது பவர் பிளே அங்கே அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுவரையில் துடுப்படுத்தாடி வீரர்களுள் அமரசிங் 6 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். கோமஸ் 29 ஓட்டங்களோடு ஆட்டமிழந்தார். ஆடுகளத்தில் இசிர மற்றும் யாப்பா ஆகியோர் ஆட்டமிழக்காமல் துடுப்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்னும் அவர்களுக்கு 40 ஓவர்கள் கைவசம் இருக்கின்றன. 8 விக்கெட்டுகள் கூட கைவசம் இருக்கின்றன. வெற்றி பெறுவதற்கு 242 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். வெஸ்லி கல்லூரி மற்றும் சென்ட் பெனடிக்ட் கல்லூரிக்கு இடையிலான வருடாந்த மாபெரும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட கிரிக்கெட் போட்டியே இப்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்போது போட்டியின் 11வது ஓவர் வீசப்படுகிற முதலாவது பந்து வீச்சு லாங் ஆஃப் திசையில் அந்த பந்து தடுத்தாடப்பட்டு 1 ஓட்டம் பெறப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து සිංහලத்தில் අවිස්ක මට්ටම් කමිල. ඔබ ස්තුති මුබාරක්. පන්දුවර 10 අවසානයි. පළවෙනි අවස්ථාව ලකුණු 51යි හඩු 2යි වෙස්ලි විද්‍යාලය. මම හිතන්නේ ඔවුන් බෙනඩික් විද්‍යාලය කරා සේම රන් රේට් එක තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් කඩලු තමයි විසිකරන්නේ. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා වෙස්ලි විද්‍යාලය. නමුත් අවසන් පන්දු වාරයේදී ගෝමස්ගේ දෙවියම් සෑහෙන විදියට උන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක්. මොකද ගෝමස් ලකුණු 4 සිට පිටිකරුවා. ලකුණු 29ක් පන්දු 29 ඒ වගේම ඔවුන්ගේ බලපුරුදු පිටිකරුවා ගෝමස්. ඔහුගේ දෙවියම උන්ට සෑහෙන පිළිවිත් පාඩුවක්. නමුත් ඉතාම හොඳ සම්පූර්ණතාවයක් දෙවන කරුණට වෙනුවෙන්. ලකුණු 191ක් ඔවුන් ලබා ගත යුතුයි පන්දු වාර 39 පන්දු 5කදී. සෙරිල ටෙනිස් කෝට් අංකයේ සිට පන්දු වාර 5 එක් පන්දුවක් අවසානයේ කඩලුවක ලකුණු 25ක් ඔහු ලබා දී තිබෙනවා. පන්දුව කිල්ලීමක් කරනවා දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් මිනිසුන් නිහඬයි. ඒ අතර වාරයේදී පිටිකරුවන් එක් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු වෙනවා. දැන් සිටින්නේ යාබා අලු ක්‍රීඩකයෙක්. නව ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා පිටියට. සිර තමයි දැන් පන්දුව තරමක් හෝ දෙකට වෙන්නේ. තෝමස්ගේ දෙවියාමෙන් අනුදුරු. ඒ පිටේ වැඩි ගිය ලකුණක් තමයි සටහන් උනේ ප්‍රධාන මිනිස්සුන්ගේ. පිටේ වැඩි පාවරණේ වදින්න මම හිතන්නේ පිටේ වැඩි ඒ නිසා ඒ ලෙග් බයි අවස්ථාවක් තිබේ. පිටියේ ප්‍රධාන මිනිසුන් ලෙස කටයුතු කරන්නේ රජිත මස්සලගේ සහ ගාමිණී ගුණසේකර. ඒ වගේම තුන්වන මිනිසුරු ලෙසින් රවින්ද්‍ර පොට්ටච්චි කටයුතු කරනවා. අතිරේක මිනිසුරු ගාමිණී විජේසිංහ, ප්‍රධාන තරග තීරක මනෝජ් මෙන්ඩිස්. අපි කතා කරා තරගය ගැන. බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය ආරම්භයේ තාමත් හොඳ නැහැ. නමුත් අවසානයේ තාමත් හොඳයි. බලමු වෙස්ලි විද්‍යාලය ඒ අතර වාරයේදී පහරක් එල්ල කරනවා එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කලාපයට. ඉක්මනින් ලකුණු 2ක් කරා පැතිමාරු වෙනවා. දුවද්දී දවා ගැනීමේ ආසන්න අවස්ථාවකදී. නමුත් අවස්ථාව නැහැ. ඉක්මනින් පිටිකරු තමාගේ සීමාවට පැමිණ අවසන්. ඒ අනුව ලකුණු 2ක් ලබා ගන්න වේ. ලකුණු 2 ඉසිරහට හිමි වෙන්නේ. ලකුණු 11යි මේ වෙනකොට ඉසිර. ඉතාම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමක් විශේෂයෙන් කඩලුව අතර දිව්‍යාම ඉතාම හොඳින් සිදු කරන අවස්ථාවක් දක්වලා ලැබුණේ. එහිදී පළමු ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගැනීම තමයි අත්‍යවශ්‍ය කාරණේ. ඒ කාරණේ ඉතාම හොඳින් සිදු අවස්ථාවක්. ඉක්මනින් ලකුණු 2 පාස් ලබා ගැනීම තමයි කළ යුත්තේ. පළමු ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගත්තෙන් පසු මඩක චමත් ගෝමස් පළමු ලකුණු විතර දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම අවස්ථා ගොඩාක් තිබුණා. නමුත් පළමු ලකුණු විතරයි ලබා ගත්තේ. ටිකක් කම්මැලිකම තමයි පිටි අතරේ දිව්වේ. නමුත් දැන් ලකුණු 2 ලබා ගන්නවා කියන්නේ සාර්ථකයි.
තරමක වේගය අඩාල කමින්නේ පන්දුවක් ඉක්මන ලකුණට ආරාධනා ලැබුණා. නමුත් පන්දු යවූ අන්තියේ සිටි යාපා එතරම් කැමැත්තක් දැක්වුවේ නැහැ. නමුත් අවසන් මොහොතේදී ලකුණ කරා දීව ගියා. ලකුණු 55යි කඩලු දෙකකට ඉතාම හොඳ කාලපුර තත්ත්වයක් තවමත් ඉසිසි ක්‍රීඩා පිළිදී තිබෙනවා. තදින් කිරුරස් පතිත වෙනවා. ඒ නිසා පන්දුවර 50ක් දැන් පන්දුර පහර දුන් කණ්ඩායම් පන්දු රකින්නේ. ඒ නිසා ශාරීරික යෝග්‍යතාවය මේ කායික මානසික අංග දෙකම ඉතා හොඳින් තිබිය යුතු අවස්ථාවක්. පළමු විශේෂ පැතුනාමාර පොන් ක්‍රීඩා ඔබ කිව්වා හරි. බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය මේ වන විට කඩුළු තමයි විසි කර තිබ්බේ. වෙස්ලි විද්‍යාලය කඩුළු ඉතිරි කරගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් එකම රන් රේට් එක තමයි යන්නේ. වෙස්ලි විද්‍යාලය මේ ආකාරයෙන් සබතාවය ගොඩනගාගෙන ගියොත් ඔවුන්ට හැකි වේවි. තරගේ යම් කිසි මුලක් ලබන්න. පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු දෙකක් කරා නැවතත් ඉක්මනින් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඒ තමයි කළ යුත්තේ. ලබාගත යුතු ලකුණු ඉක්මනින් ලබා ගන්න යුතුයි. තවද පන්දුවාරයක් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ මේ පන්දුවාරේදී ලකුණු 7ක් ලබා ගන්න තිබෙනවා. ලකුණු දෙක බැගින් අවස්ථා දෙකකදී සහ ලකුණු එක බැගින් අවස්ථා 3ක් සටහන් වෙනවා. තවද පන්දුවාරය මේ තමයි කළ යුතු වන්නේ. විශේෂයෙන් විශාල පහරවල් වල යාමට වඩා ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම විශේෂයෙන් පන්දු රකින්න ස්ථානගත තිබෙන ආකාරය දෙස බලමින් පන්දු පහර දෙන ඉතාම වැදගත් වෙනවා. තවත් පන්දුවක් සෙන්වගේ ක්ලාස් කිරීම සිදු කරන්නේ එක් ලකුණු ඉක්මනින් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ කරා අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව පන්දුවාරයේ නිමා වෙනවා. ලකුණු 57යි කඩුළු 2යි. ඔයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ ටයන් පළමු පවුලේ අවස්ථාවේදී කඩුළු දෙකක් දෙවි කියලා ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. පළමු පවුලේ අවස්ථාවේදී අනතුරු පන්දුවාරේදී ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. දැන් ලකුණු 58යි කඩුළු දෙකකට. නිලකුණු පන්දුවාරයේ සහ කඩුල්ලක් ලබාගත් පන්දුවාරයේ තමයි බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයේ වාසි සහගතම පන්දුවාරය වෙන්නේ. ඔබ කිව්වා වගේ රන් රේට් එක වුන් තබාගෙන යනවා ඒක හරි. හැබැයි එක් පන්දුවාරයකට ලකුණු 6ක් 7ක් ලබා ගන්න ඕන වඩාත් හොඳයි. මොකද කොළඹ ආසන්නයේදී අපි දැක්ක පහුගිය සතිය තුරාම හවස් වරුවේදී වැහිබර කාලගුණයක් තිබෙනවා. යම් තාක් දුරට ඔවුන්ට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා කර ගැනීමට නම් ඔබ කිව්වා වගේම පන්දුවාරයේ ලකුණු ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. දෙවන්ත පහරවල් වලට යන්නේ නැතුව. හොඳ පන්දුවක් එබරිල්ලිමක් කරනවා. මිනිසුරුනි හැඩයි. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එවර අත්තනායකකින් අත්තනායක සාර්ථක පන්දු යවන්නේ. ඔව් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 5ක් 9ක් ලබා දීලා පන්දුවාර 2ක් පන්දුවකදී. ඉතාම මැනවින් පන්දු යවනවා අත්තනායක විශේෂයෙන් පිටින් තරමක් පිටතින් පන්දුව පතිත කරමින් පිටිකරුව පොළඹවනවා. ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා යන්නට ෂෙනෝන් කන්නංගර සිටිනවා පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා ලෙසින් පන්දු රකින්නට. තරමක් පළමු සහ දෙවන ස්ලිප් කලාපයන් අතර තමයි ඔහු පන්දු රකින්නේ. ඉතා හොඳ පන්දු යැවීමක් නැවතත් අත්තනායක පිළිබඳව කතා කරද්දී ඔහු දෙදින තරගයේ ඉතාම හොඳින් පන්දු යැවුවා මේ කණ්ඩායම් දෙක මුණ ගැසුණු අවස්ථාවේ. බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයේ කඩුළු දෙවියම් වලදී දැක්ක ගොඩක් කඩුළු රකින්න අතට උඩ පන්දු යෑමේ සම්භාවිතාවය වැඩි අවස්ථාවක් තිබ්බා. ඒ වගේම අවිෂ්ක ඔබ කිව් දෙන්න මම තවත් දෙයක් එකතු කළ යුතුයි. මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා හඹා යෑමේදී බොහෝ විට පන්දුවාරයට ඔවුන් මේ ඔවුන්ගේ ඉලක්කය පිළිබඳව සිටිය යුතුයි. පන්දුවාර 50 ගැන සිතනවට වඩා ඒ නිසා යම් ඉලක්කයක් පිළිබඳව ඔවුන්ගේ සිටි තිබිය යුතුයි. පන්දුවාරක අවසානයේදී කොතරම් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත යුතුද? නැත්නම් පන්දුවාර 5කදී 10කදී මේ වගේ කෙටි ඉලක්ක සතුව තිබිය යුතුයි. අනිවාර්යෙන් ඔබ පැවසුවා වගේ මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය. බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය කඩලු 4ක් මුලින් දැවිය දින් අනතුරු ඔවුන් සබත්තාවයක් ගොඩනගවා ගත්තා. ඊට පස්සේ කෙමින් තමයි රන් රේට් එක ඉහළට ගත්තේ. අවසාන පන්දුවාර කිහිපෙදී තමයි උන් ලකුණු ලබා ගත්තේ. නමුත් ඔවුන්ගේ කඩලු තව දෙකක් අතේ තිබ්බා නම් ඔව් පන්දුවාර 50ම ක්‍රීඩා කරා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටියේ යම් වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. තරමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ පන්දු ක්‍රීඩකයා පොයින්ට් කලාපයට ගොස් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ඩීප් කවර් කලාපයට පන්දු රැකීම සඳහා යොමු කරනවා පිටේ ඉන්න දෙසේ. මේ පිටේ ඉන්න දෙසේ පන්දු රකින්න දැන් ඩීප් කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රදවමින් පන්දු යවනවා. දර්ශනීය පහරක් නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට වරම් නැහැ. මම දැක්ක බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයට වඩා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම තරමක් ඉහළින් තිබ්බා. බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයේ ටික දුර්වල පන්දු රැකීමක් පළමු පන්දුවාර 10 දී දැක්ුවේ අද දිනේදී. ඉතින් ඔවුන්ගේ මේ ස්ථානගත කිරීම සමහර තැන්වලදී නිවැරදිභාවයෙන් අඩුභාවයක් තිබෙන සහ පන්දු යවන්න පන්දු රකින්න යොමු කරලා තියෙන තැන්වලට පන්දු යොමු කරේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ලකුණු 58ක් ලබා දුන්නේ. නැත්නම් පොඩි පන්දු යවමු. පන්දු යවීමේ දුර්වලතාවයක් නැහැ. හැබැයි චමත් ගෝමස්කි
ප්‍රහාරාත්මක ඉනිම උඩ යම් කිසි ආකාරයක පීඩනයක් ලබා දුන්නා. නැවත අත්තනායක සූදානම්. තවත් හොඳ පන්දුවක්. තවමත් මේ පන්දුවලට එක් ලකුණක්වත් ලබාගෙන නැහැ. ඒකයි විශේෂත්වය. अब කතා කරමින් සිටියේ තමයි ඔහු අර සැලසුම් කරන පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන් පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දු පද්ද කරමින් පිටිකරු පෙර පාදලි කැදවනවා. එහිදී පන්දුරක් ඉන්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මිඩ් ඔෆ් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ පොයින්ට් කලාපයන්. ඒ වගේම ස්ලිප් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් හදවත්. ඒ නිසාවෙන් මේ සැලසුමට අනුව නිවැරදිව පන්දු යවන ආකාරයක් දක්න ලැබෙන අත්නායකගේ. පන්දුවේ වේගය අදාළ වෙන්නේ අපි දැක්කා අවසාන පන්දු වාර කිහිපෙදී වෙස්ලි විද්‍යාලය වේගය අඩු කරමින් තමයි පන්දු යොමු කළේ. ඒ සැලසුම දැන් අත්තනායක ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් එක්කම දිලකුණු පන්දු වාරයක් ලකුණු 58යි කඩු 2යි වෙස්ලි විද්‍යාලය. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. ලකුණු 241ක් ලබා ගත්තා ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන් දිනේ පළමුවට පන්දුන පහර දෙමින්. ඒ අනුව මේ දෙවන වරට මුණ ගැසින්නේ උන්ගේ වාර්ෂික එක්නේ තරගයේ ලෙසින් පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ බෙනඩික් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 32කින් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරාජයට පත් කරමි. මේ වාඩුව ගණන හොඳ අවස්ථාවක් අනිවාර්යයෙන්. සහ මේ වසර ගණනාවක් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරග නවතා දෙමු කාලයක තමයි නැවතත් මේ තරග ආරම්භ කරන්නේ. ඒකත් විශේෂයි. ඒ වගේම අවශ්‍ය කියනට අවශ්‍යයි ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා ChannelEye නිරන්තරයෙන් මේ ක්‍රීඩාව හා සබැදිව ඔවුන්ට ලබා දෙන මේ ධෛර්ය ශක්තිය ඔවුන්ගේ රූපරාමු සියල්ල විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. එයින් ඔවුන් ලබන පන්නරය ඔවුන් අනිවාර්යෙන් ඔසවා තබනවා ජාතික තලයට. පැහැදිලිවම SSC වගේ ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩා කිරීම එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔබ කිව්වා වගේම අර්ජුන රණතුංග අරවින්ද සිල්වා සනන් ජයසූරිය ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩාංගණය සහ ඔවුන්ගේ තරග සජීවීව ඉදිරිපත් කරපු නාලිකා පහරක් එල්ල කරන ග්ලාන්ස් කිරීමක් මිඩ් විකට් කලාපෙන් ලකුණු 4යි පීඩනය මිදිනවා. මේ අවස්ථාවේදී වෙස්ලි කණ්ඩායමේ ඉසිර ඒ හතරත් සමගින් ඉසිර ලකුණු 16යි. පන්දු 17කදී විශිෂ්ට පහරක් එවර මයිතන අවශ්‍යම පහරක් පීඩනය මිදෙන්න. ඉතින් හොඳ පහරක් හරියටම මැදින් කිරීන පන්දු උපදිත කරේ ෆ්ලික් පහර එල්ල කරන්නේ මිඩ් විකට් සහ මිඩෝන් කලාපයක්. පන්දුව පිටේ වැදුණු සැනින් බිම දිගේම ඇදී ගියේ. ඒ තමයි වඩා නිවැරදි තාක්ෂණي තමුන් තාක්ෂණي භාවිතා කළා පන්දු ස්ථානගත කිරීම නිවැරදිව යොදාගත්තා. තම දක්ෂ පන්දු පහර දීමක් දක්ෂ හතරක් අවශ්‍ය කරන මොහොතක ලැබුණේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉවරව පන්දුවක් මෑන් කලාපෙන් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉසිර තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී වේගවත් යාපා තවමත් ලකුණු 4ක් පමණ ලබා ගන්නේ පන්දු 12කදී. මම හිතන්නේ අර නායකයා කරපු දේ බෙනඩික් විද්‍යාලයේ යන තමයි එක්කන්තයක් සුරකගෙන එක්කන්තයකින් ලකුණු ලැබිට අන්තයේ සුරක්ෂිත ලබා ගත්තොත් අවසාන පන්දු වාර කිහිපෙදී ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වේවි. විසුණු යාපා දෙවන ඉනිමේදී උගේ කණ්ඩායම පරාජයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා ඉතාම විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඊසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගනිමින් සමෙන් ලකුණු මාත්‍ර සිටින කරුවෙක් අදත් සෑනෝගේ කීමක් තිබෙනවා. සෙන්න නැවතත් වේගය අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කළේ. අපි දුටුවා කමිල මේ වේගය අඩාල කරමින් යවන පන්දුවලට උතුරට පිටිකරුවන් ඉච්චර ත්‍රිකත්වයක් දක්වන්නේ නැහැ. මුට්ට පහර දීමට තපහසුයි. නමුත් අපි දැක්කා වෙස්ලි කණ්ඩායම පළමු පන්දුවර 10 තාමත් වේගයෙන් පන්දු යවුවේ. ඒ නිසා තමයි බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයට ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියුනේ 4 පහරවල්. මෙතන වේගය අඩාල කිරීම වඩාත් සාර්ථකයි මේ වගේ අවස්ථාවල. නැවතත් වේගය අඩාල කරමින් නමුත් පාද ලකුණක් ලෙසින් තමයි සටහන් වන්නේ. අවිෂ්ක විශේෂයෙන් දැන් පන්දුවාරමේ 13 පන්දුවාරය යවන්නේ. පන්දුවකින් යවා තිබෙන්නේ තවමත් පන්දුවාර 7ක් පමණයි. අනිත් අන්තිමේ පන්දුවාර 6ක් පමණයි යවා තිබෙන්නේ. දැන් මේ අන්තිමේ මේ යවන්නේ 7 වෙනි පන්දුවාරේ. නව පන්දු දෙකක් භාවිතා කරන අන්ත දෙකෙන්ම සමෙන් තාම පන්දුවේ පැහැය ඒ ඔපේ ඊටම හොඳින් තිබෙනවා. ඒ නිසාවෙන් පිටතට පන්දුව හොඳින් ලැබෙනවා වේගෙන් පන්දුව යවුවොත්. ඒ නිසාවෙන් තමයි බොහෝ විට මේ උපදෙස් ලැබෙන්නේ පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් යවන්නට කියා. ඒ නිසාවෙන් තමයි බොහෝ පන්දු යවනන් මේ සිදු කරන්නේ. අනිවාර්යයෙන්.
මට ඔබ කිව්වත් වගේ තවමත් පැහැදිලි නෑ. ඇයි දග පන්දු යවන්නන් පළමු පන්දු වාර 10 දී යමු කලේ කියලා හුන් දැක්කා. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ දග පන්දු යවන්නන්ට පන්න පහර දෙන ආකාරය. අමරසිංහ පමණේ සාර්ථකුනේ. වේග පන්දු යවන්නන් තරයි සාර්ථකුනේ. චමත් ගෝම සාර්ථකුණා. හැබැයි බෙනඩික් විද්‍යාලය යමු කරනවා දග පන්දු යවන්න පළමු 10 දී. ලකුණු 64යි කඩලු 2යි. මේ වන විට තත්ත්වය. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් තවත් ප්‍රබල පිතිකරුවන් රාශියක් සිටිනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ලිනාල් සුබසිංහ වින් පෙරේරා වැනි පිතිකරුවන් ඒ වගේම අනුග පහන්සර තාම දක්ෂ පිතිකරුවෙක් සවෙන් මේ කඩුල්ලේ සමතතාවය ඉතා වැදගත් වෙනවා අතනායක සුපුරුදු පරිදි ඔහුට ලබා දී තිබෙන සැලසුම නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනවා පිටින් තරම පිටතින් පන්දුව පතිත කරනවා පිතිකරුවා පෙර පාදයට කැදවනවා තාම හොඳින් මේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා ඔහුගේ බහුවර පන්දු වාරය නිලකණු පන්දු වාරයක් විදිහට සටහන් වුණේ තාමත් ඔහු ලකුණු 5ක් පමණ ලබා දීලා තියෙන්නේ පන්දු වාර 3 එක් පන්දුවක් අවසානයේදී එක් කඩුල්ලකුත් ලබා ගත්තා ඔහුට අවස්ථාවක් තියෙනවා ඒ පීඩනය එහෙන් පිටිම වෙස්ලි විද්‍යාලය මත තබන්න බලමු අත්තනායක මීලන් කරන්න මොකද්ද කියලා තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවරත් ලකුණක් නැහැ රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දුවේදී මේ කෝණේ ලබා ගන්නවා පිතිකරුගේ ඇතුළට යැවීම සඳහා මේ අවසන් පන්දුව. නමුත් ඔහු බොහෝ විට පන්දු යවන්නේ දකුණත් පිතිකරුවකින් එළියට. ඒ කියන්නේ අවුට් සිංග පන්දු. නමුත් එක විටම මේ ඉන්සිංග පන්දුවක් කිරීම පිතිකරු තරමක් ඇති ගැනීමකට ලක් වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔහුගේ අත කියවීම තරමක් අපහසුයි මේ රවුන්ඩ් විකට් දෙසින් පන්දු යැවීමේදී. ඒ පීඩනය කෙලිම පිතිකරුවා වෙත ලබා දෙන වත්තනායකගේ තාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. ඔබ කිව්වත් ඔය කමිල්. තවත් හොඳ පන්දුවක්. දැන් ඔහු එක දිගට නිලකුණු පන්දු 9ක් යවා තිබෙනවා. සෑහෙන පීඩනයක් පිතිකරුවන්ට. මේ අන්තයෙන් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාවෙන් බොහෝ විට වැරදි පහරකට ගියොත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. කල යුතුම දේ එයයි. සහ අත්තනායකට වේග පන්දු යවන්නාට සහයෝගයේ ලෙස ටෙනිස් අන්තයේ සිට ක්‍රීඩා කරන අනෙක් ක්‍රීඩකයා දැනගත යුතු මේ පීඩනයේ එහෙම් පිටින්ම රඳවා තබා ගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඉක්මනින් කඩුල්ලක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලමු අතනායක මීලකට මොකද්ද කරන්න කියලා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. ඉක්මනින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ ලබා ගන්නේ පන්දු 10කට පසු අතනායකට එරෙහිව එක් ලකුණක් ලබා ගන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 65යි. කඩලු 2යි පන්දු වාර 13 පන්දු 4ක් අවසානයේ. එයත් ඉතාම හොඳ පන්දුවක්. පිතිකරු හරියටම තම සීමා ඊට මතදී පන්දුට පහර දෙන සැලසුවා ඒ ඉන්සික පන්දුව. තරමක් අවදානම් පහරක් පාදී වැදුණා නම් බොහෝ විට සෑහෙන අවකාශ තිබුණා දවා ගන්නට. තව හොඳ පන්දු යැවීමක් අතනායකගේ. එකාකාරයකින් දැන් ඉන්න පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. ඔවුන්ට මේ වගේ ජාත්‍යන්තර පෙළේ ක්‍රීඩාංගණවල ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ජාත්‍යන්තර විකාශනයන් සමග විකාශන අත්දැකීම් ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. නැවතත් අත්තනායක. අන්තය වෙනස් කරමින්. පොද පහරක්. ඉවරෙල්ල කරනවා. නමුත් පන්දු රකින්නෙක් රඳවා තිබෙනවා යනුව තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා අත්තනායකට. එරෙහිව තවමත් අත්තනායක ලකුණු 7ක් පමණ ලබා දීලා තින්නේ. ඔහු තාම පීඩනය රඳවා ගන්නවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මත. මේ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ පාසල් දරුවන් අර ක්‍රීඩා පිටියේ තමන්ගේ දජිය රැගෙන දිවගී මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ තියෙන උණුසුමත් මෙවැනි තරගයක් සංවිධානය කිරීමේ තරම් පහසු කාරණයක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන් විද්‍යාල දෙකේම විදුහල්පතිවරුන් ඒ වගේම ආචාර්ය මණ්ඩලය ඒ වගේම ආදි සිසුන් මේ සියල්ල එකතු වී තමයි මේ සංවිධානය කරන්නේ. සෑහෙන බැලෑරුම් කාර්යයක්. අතර වාරයේදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ විශිෂ්ට උඩපන්දු රැකීමක් ඒ අනුව තුන්වන කඩුල්ල දැවී යනවා. විසුල යාපා දැවී යන පිතිකරු අර සැලසුම නිසියාකාරයෙන් නැවත වරක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි සිදුුනේ. පිටින් පන්දු යොමු කරා තරමක් පිත්තේ මුහුණට හරවනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ දෙසට උඩපන්දුවක් යන්නේ. ඉතා දක්ෂ උඩපන්දු රැකීමක් අත්තනායකට දෙවන කඩුල්ල අත්තනායක තමයි සාර්ථකම් පන්දු යවන්නා මේ වන විට බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයට පන්දු වාර 4ක් අවසානයේ ලකුණු 7ක් ලබා දීලා කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා. පිත්තේ මුහුණ තරමක් ඇල කරන බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ දෙසට යන තරමක් ගුවනේ පන්දුව තිබුණා. පහසු උඩ පන්දුවක් නමුත් ඉතා දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. ඒ අනුව මෙවන් තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. මෙවන් දිසනායක ඔහු තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. දැන් 14 වන පන්දු වාරයේ නිමයි. දිසුල යාපා ලකුණු 5කට දැවී යනවා. ලකුණු 66යි කඩලු 3යි.
The real reason Larry's yelling at his colleague is not because he used a black pen instead of a blue pen. It's because he has stiff shoulders. Sleeping like this in a mattress that doesn't distribute his body weight evenly. So, should we really blame Larry? Or should we blame it on the mattress? Blaming your pains, tiredness and stress on others? Your mattress could be the real reason. Find the mattress built for your body. Visit the Comfort World Experience Center in Baudaloka Mawatha. And the Hadanna Gannavani gate to what the Danavani Rally Novati Navala Gannavani Vani higher than in a Vani. Hayan. නවක පිටිකරු උවින් පෙරේරා මේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ බෙනඩික් විද්‍යාලයට මේ පීඩනය තවදුරටත් වෙස්ලි විද්‍යාලය මත තබා ගැනීම. ලකුණු 66යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 14ක් අවසානයේදී. තවත් ලකුණු 176ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා. ස්කෝ බෝඩ් ප්‍රෙෂර් එක තනිකරම වෙස්ලි විද්‍යාලය මත තිබෙන්නේ. හේතුව තමයි උන් අතතුව තව කඩලු 7යි තියෙන්නේ. ප්‍රබලම ප්‍රතිපරුවන් කිහිප දෙනෙකු දැන් දැවී ගියා. සහ බෙනඩික් විද්‍යාලය හොදින් පන්දු යවන අත්තනායක ඉතාමත් විශිෂ්ට පන්දු යවීමක්. කඩලු 2ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 7ක් පමණක් ලබා දීලා පන්දු වාර 4ේදී. ඒ වගේම දැන් ඔවුන්ගේ පන්දු රකින්නන් තමාගේ වගකීම මැනවින් ඉටු කරන ආකාරයක් දිස් වෙනවා. අප කතා කරමින් සිටියේත් මේ සැලසුම පිළිබඳව පිටින් දෙසින් මේ ක්‍රියාත්මක කරපු සැලසුම පෙර පන්දු වාරයේ පන්දු 6ම පිටින්නට තරමක් පිටතින් පතිත කළා. මේ පන්දු වාරයේ පන්දු දෙකක් ඉන්සික පන්දු ලෙසින් යොමු කරා. ඉන්න අනතුරු එක විටම අවුට්සිංග පන්දුවක් යොමු කරද්දී පිත්තේ මුහුණට හරවනවා පිටිකරුවා. ඔහු තරමක් පීඩණයෙන් සිටියේ පන්දු වාර කිහිපයකදී ලකුණු නොලැබීම නිසා. ඒ නිසා වෙන්නේ සැලසුම නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරමින් ලබාගත් කඩුල්ලක්. හබා යෑමේදී තරමක් පීඩනය වැඩි. නමුත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටියොත් ලකුණු ඉබේම තමා අන්තයට ගලා ඒවි. ඒක තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. ඔබ දැක්ක බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ඒ සබඳතාවය දැන් නම් වෙස්ලි විද්‍යාලයට අනිවාර්යයෙන්ම අර්ධ ශතක සබඳතාවයක් අවශ්‍යම මොහොතක්. ඒ අර්ධ ශතක සබඳතාවයෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට පුළුවන් ඔවුන්ගේ පව හිටස්ලා භාවිතා කරමින් අවසාන පන්දු වාර කිහිපෙදී ලකුණු ලබා ගන්න. නැවතත් සෙනිල කැදවනවා. සෙනිල ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් අපි කියන ටිකක් ලකුණු දීලා වැඩි ලකුණු 37ක් ලබා දෙනවා. ඒ සියල්ල එසේ වෙද්දී ක්‍රීඩාකාරණම් තාමත් ඉතාම සතුටින් ප්‍රීතියෙන් අනිවාර්යයෙන් ඔවුන් සෑහෙන උනන්දුවකින් යුතුව මේ කණ්ඩායම් දෙකටම ප්‍රීති ഘോഷා නගන ආකාරයක් තාම විනෝදජනක තරග නරඹීමක් දක්වන්න ලැබෙන තාම සතුටින් විය යුත්තේ එයයි. වසරකට එකපාරක් පමණයි මහා ක්‍රිකට් තරගයක් එන්නේ සහ සහෝදරත්වයේ ක්‍රීඩාවක් මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් වශයෙන් ඔවුන් ඉතාමත් විනෝදින් කාලය ගත කරන මේ කණ්ඩායම් දෙකට ඔබ කිව්වා වගේම ඉතාමත් හොඳ සහයෝගයක් ලබා දක්වනවා. එසිර තවමත් රැඳී සිටිනවා කඩුල්ලේ පන්දු 21කදී ලකුණු 18ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමයි තරමක් ස්ථාවර වෙච්ච ක්‍රීඩකයා වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. පන්දුවක් පන්දුව අධිදැවියාමකට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දුව යොමු කරනවා කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. දිව්වේ මන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ. තරමක් පන්දුව තිබුණේ කවර් සහ පොයින්ට් කලාපයේ අතර. නමුත් පන්දුවට පහර දුන්න ඉසිර කැමැත්තක් දැක්ුවේම නැහැ ලකුණක් කරා යන්නට. මෙහිදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර මනා සම්බන්ධතාවයක් තිබුණි. සංනිවේදනය උසස් විය යුතුයි. මොකද දැන් කඩලු වැටිලා තියෙන අවස්ථාවක ඔබ අර කලින් කිව්වේ වෙනඩික් විද්‍යාලයේ දුවද්දී දෙවියාම් කීපයකටම අසු වෙන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. මේ වගේ අවස්ථාවක දුවද්දී දෙවියාමකට අසු වුණොත් ඒක මහා අපරාධයක්. බරපතල අපරාධයක්. බරපතල අපරාධයක්. සෙන්ලා නැවතත් මේකේ අඩාල කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ. ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් දැන් මේ පන්දු යැවීමේදී ලබා දෙන පීඩනය පිටිකරුවන්ට. එය අනිවාර්යෙන් සිදු කළ යුතුයි. කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරා යන්නට පන්දු යවන කණ්ඩායම. ඉතාම හොඳින් මිටු කරන අන්ත දෙකේම සෙනිල සහ අත්තනායක විසින්. පැහැදිලිව. ඔවුන්ට තව පන්දු වාර 35යි පන්දු 3ක් තිබෙනවා මේ ලකුණු 176 ලබා යන. සෙල්ලගේ පන්දු තුනටම ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. ඒ පන්දුවට ලකුණක් නැහැ. ඒ අනුව පන්දු 4ක් එක පිට ඉලකුණු පන්දු 4ක් විදිහට ඔහු සනටුවන් කරන්න සමත් වෙනවා. මං හිතන්නේ අත්තනායකට හොඳ සහයෝගයක්. එක පැත්තකින් අත්තනායක කඩුල්ලක් ලබාගෙන ලකුණු නොදවී ඉන්නකොට මේ පැත්තෙන් සෙනිල ඔහුට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි විය යුත්තේ පන්දු යවන්නන් විදිහට. මම හිතනවා දග පන්දු යවන්නන් දැන් ලබාගත හැකි ඔහුන්ට අලුත් ක්‍රීඩකයන් එන නිසා. චාතුර්ය සහ දිසානායක අතර තිබ සම්බන්ධතාවය වගේ සම්බන්ධතාවයක් දැන් වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන් බලාපොරොත්තු විය යුතුම මොහොතක්. බැරින් පහරක් එල්ල කරා. නමුත් මිඩුන් ක්‍රීඩකයාගේ පන්දුව අතට ලබාගත්ත ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියුනේ නැහැ. මේ පන්දුවත් නිලකුණු විදිහට අවසන් කරොත් සෙන්ලට අවස්ථාවක් තිබෙනවා නිලකුණු පන්දු වාරයක් යොමු කරන්නට. ලකුණු 37ක් පමණ ඔහු ලබා දෙන එක් කඩුල්ලක් ලබාගෙන අනේ ඔහු ඉක්මනින්
පන්දු වාර ටික නිම කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. 15 වන පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දු. නැවතත් වේගය අඩාල කරනවා. පසු පාදයට ප්‍රතිකරු ගමන් කරනවා. නැවත වරක් ලකුණුට ආරාධනා කරනවා. පසුව ඔව් හරවා යවනවා යනුව නිලකුණු පන්දු වාරයක නිමාව. තාම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් අන්ත දෙකෙන්ම අත්නැක් සහ සෙනිල. ඒ අතර වාරයේදී නිමාව 15 වන පන්දු වාරය ලකුණු 66ට කඩලු 3යි. The largest paint supplier of Japanese vehicles, original equipment manufacturer approved, Nax Premila 2K is the most premium quality auto refinishing solution you will ever need. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් 15 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. 242 என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி வெஸ்லி கல்லூரி துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. 66 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து இப்பொழுது துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. இன்னும் வெற்றி பெறுவதற்கு 176 ஓட்டங்களை பெற வேண்டும். 35 ஓவர்கள் கைவசம் இருக்கின்றன. 7 விக்கெட்டுகளும் கைவசம் இருக்கின்றன. முன்னதாக துடுப்படுத்தாடிய பெனடிக்ட் கல்லூரி 241 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது. இப்போது பதிலளித்து துடுப்படுத்தாடி வருகின்ற வெஸ்லி கல்லூரி 66 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகள். இந்த போட்டி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்திலே இடம்பெற்று வருகிறது. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் பொலினஸ் மற்றும் சஜித் பத்திரன. Thank you, Mubarak. Wesley College 66 for 3 after 15 overs. Lost 3 important wickets. Sachin 3 down for 66. So Benedict's right on top of the situation, isn't it? Benedict had a good stint of overs. Runs been far more tough to come by in the last 5 overs after the departure of Chamod. Pushed away towards long on off the back foot. Beautiful shot. Hello, and I guess if you asked me 10 hours ago, it would have been kind of even, but maybe 60-40 to Benz at the moment, do you think? Yeah, definitely St. Benedict's in control of the game at the moment, but remember St. Benedict's also were 4 down for 57 when they came back into the game, so there should be someone from Wesley who can come back. So still a long way to go, still only 15 overs gone, 35 overs remaining. And Wesley's got the right person there. So that's nicely played, and also a good bit of fielding, good bit of out cricket there. Just a single. The most important thing right now is to pile up a good partnership. Forget about the bigger picture. Just look at what is right in front of you. Just knock it around and make sure you don't lose a wicket for about 7-8 overs from now on. And then build on from there, Sachin. Win Pereira is a capable player. He has been getting some runs too. He can bat well. Nicely pushed away towards deep mid wicket again. As you said, Win looks a very promising player and works the ball around here and there. That is what Wesley is required at the moment. Just rotating the strike and not taking any unnecessary risks. Yes, that's exactly. I thought at one stage Wesley were not rotating the strike enough. But now they got to know they are rotating the strike. That puts off the bowler also, because runs are leaking. You will not know also the scoreboard moving. That's what they got to do at this stage. And especially when two right and left hand batters are in the middle, it's pretty difficult for the bowler as well. If you can rotate the strike more often to settle down to a batsman. Wesley College 69 for 3. Joel, you must be really wanting St. Benedict's to get a wicket or two at this stage? Yes, who wouldn't for me. St. Benedict's doing well so far, but a wicket or two will help. Well, Wesley College, Isra has been playing well. He's on 19. Ashan Isra.
මනසට හිතට සෝතවුලක් නම වන්නයි අතතිමිලට අරමුණු වෙත ලංවන්නයි නිසිතැන ලැබී නිදහස අත්විඳ ගන්නයි විශ්වාසයෙන් ඉඩමක ජීවත් වන්නයි Futurelands ඔබට අයිති හොඳම තැන. Yes, so Wesley College 69 for 3 after 16 overs. While St. Benedict's College, holders of this Reverend Brother Luke Gregory Shield, they won last year. They got 204, 45 overs. Himsara getting 46. Johan Soisa 35 not out. And for the bowlers, Samuel Alienigi got 4 for 26 and Chamat Gomez got 2 for 40 for Wesley. And Wesley in their innings were bundled out for 172. Dilshan Senanaika getting 41. Win Pereira, who's at the wicket, he got 28. And Child Isaac, captain, got 24. Chamat Chaturia 3 for 18. And Shenal Samaratunga 2 for 22. In fact, Shenal Samaratunga got 74 in the first innings for St. Benedict's in this game. He was the top scorer. Yes, and not to forget that Win is a pillar there, and and Wesley would want him to bat a long inning and see them through. He's been confident. He's been batting well. One thing in St. Benedict's bowlers such that they are attacking the batsman, they are making him play every delivery almost, and the fielders are really supporting them. It's a very rare moment where a fast bowler bowls out his 10 overs. Looks as if Senila is going to bowl out his 10 overs from the start, and he has done pretty well so far. 8.3 overs, 1 for 37. That came in sharply but well handled by Pereira, nudging it towards short mid-wicket for an easy single. Wesley College need to work this out in singles. This pair has to put up a good partnership to bring them back into the game. Well, two good partnerships can change the game completely. Of course, 70 for 3 isn't a very, very bad situation. It's all about batting partnerships. If they can get up to around 120 in these partnerships, they are right back in the game. Beautifully pushed away towards mid-on for a quick single. Well, all they got to do is to get singles, because you might see the scoreboard ticking. You will not feel it too. Get up to 100 and then push on from there. As such, it said just now 120. With these two batters still hanging around, will be 120 for 3. That will be a good score for Wesley. From there onwards, it will be a very good game. So he'll have to bowl that ball again. It's a wide. You see the spectators enjoying the game right from the beginning. They too have been enjoying. We have seen some very good cricket. It's been a very good turnout of spectators today. It's a full house today at Sinhalese Sports Club. Again pushed away towards the deep mid-wicket for a easy single. So that's the end of that over. 17 gone. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන් So 169 to win Wesley College.
Well, Joel Sauramuthupulle is the son of one of the former Benedictine greats, Joe Sauramuthupulle. Well, I can remember Joe Sauramuthupulle, a brilliant fielder and a good batter, played for NCC and CCC. So I heard, for me, so I heard. Wonderful cricketer. So Wesley College 73 for 3, chasing a total of 241, 42 to win. Still 169 runs needed. Pushed away for a single, and this is what I would assume Wesley would want to do for the next 10 plus overs. Ediru Singh at the bowler. You still cannot write off Wesley of this game because they got to play, they got to build up some partnerships. Couple of partnerships, 2-3 partnerships, 50 run partnership will put them back in the game. Exactly, and once the batsmen settle down, we see that the runs can come, and that's what the Benedictines did. Yes, the wicket is playing easy and there is plenty of runs in it. The bowlers got to work hard for their wickets. St. Benedict's College has been on the attack, and the spectators too have been on the attack like. They're enjoying the day. This is a very important inning, no doubt, but he has to rotate the strike more often than he's doing at the moment. There is a bit of hesitation there. Isira has faced 34 balls for his 20, and very interestingly he has played 21 dot balls in this innings, so he can more often rotate the strike. Yeah, exactly. Rotating the strike is very important, especially at a situation like this. You must not fall back on the rate also. That's the end of the 18th over. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වානි හයිය දැනෙනවානේ හයන් You see the two worms of the two schools. St. Benedict's College very much on top at this stage. I remember St. Benedict's College also lost 4 wickets for 57, but their captain Chatri and Mevan Desanayaka put up a good partnership to bring them back into the game. So this is Senula's last over. So important from both teams' perspective that Senula, if he could bring a breakthrough to St. Benedict's, and Wesley should be batting out this over without taking any unnecessary risks. He has bowled pretty well, bowled 9 overs, giving away 41 runs. Once he started coming around the wicket, the ball started shaping in more than when he was coming over the wicket. So he stick to round the wicket. As you can see there, it starts around just outside the off stump. Well, that I thought Sachit, the natural left arm swing, which comes into the right-handed batsman. There, see another good delivery. That's what the left armers want to do. Bring it into the right-hander. So he's doing a wonderful job coming around the wicket. He would have been more effective if he had got that angle from over the wicket. It could have been more threatening for the batsman. But since he's coming around the wicket, the batsman can see the ball very clearly from outside the off stump. Yes, he started off bowling over the wicket, tried to do that, but he didn't get that much of movement. But yet when he went on round the wicket, he's definitely bringing it in.
And the biggest strength of Senila is that he sticks to his lines and lengths. He kept on bowling on the same areas from start to the end. He's making the batsman play at every delivery. That's very important. Don't forget that this is the second game on the same wicket, so this will provide some spin at the latter part of this innings, so the Wesley has to be mindful of that as well. Yes, yesterday the Royal Thomond was played on this wicket. Royal College had an easy victory over the Thomians in their 50-over game. Regained the Mestans Trophy. Can Wesley do it? Can they regain can they win the Brother Lou Gregory Shield for the first time? Because it's in offer for the second year. That's beautifully bowled again. Keeping it stump to stump and asking the batsman, if you want to hit me, you have to play across the line. Pereira also very smart, knowing that this will be Senila's last over, that he's not taking any risks, he's just want to bat out this over. So the last delivery of Senila's quota of 10 overs. It's another dot delivery, so it's a maiden over. 10 overs gone for him, and for Wesley 19 overs gone. It's 74 for 3. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Edrisinghe bowling his third over. The Bens have managed to put the brakes on Wesley, and with the slow bowlers coming on, let's see what happens. Cut away behind square, passing the cow point fielder, deep extra cover picks it up. It's a easy singer for Wesley. Wesley's total is up to 75 for the loss of 3 wickets. They should have pushed for a second. Singles and double and twos are very important at this stage of the game. I agree with you, Joel. Wesley should at this stage look for the runs, not to go for big hits, push it here and there, work the singles and the twos. That is what they got to do at this stage. $75 for 3. We're in the 20th over. They are still not far behind. 30 overs remaining after this. 3 deliveries, 167 needed. Quite an achievable target if Wesley batters bat sensibly. Pereira, just 5 runs of 17 balls. This is where these two batters got to know, they got to work the ball away, not to go for big hits. That is exactly what pressure can do. A false shot coming up. Fortunately, the cow point fielder putting it down. So if these two batters are willing to take so much time batting in the middle, playing dot balls, they has to make sure that they go for a big inning. If not, they are putting too much pressure on the batters next to come as well. Yes, Sachit, I thought that was an unwanted shot, because just try to work it around, get the ones and twos, back some time, and then try to see the ball well, and then try to hit it. So the intent of both the batsmen are very negative. They are just looking to defend and just work it around, whereas you should be waiting to hit the ball. If it is not there, then you can work it to a single. If you still can't do it, then you have to defend it. But here it is just defend and nudging around.
Yes, that's where credit goes to St. Benedict's. They have been attacking right throughout. Push to long off for a easy single. So this is a good over by Ediri Singer. Created a chance, unfortunately put down Wesley. 76 for 3 after 20. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකේ නැට වෙයි සෙට් එක තාලට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමුද ඉතින් චියර් අප් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් கொழும்பு வெஸ்லி கல்லூரிக்கும் கொட்டாஞ்சேரி சென்ட் பெனடிக்ஸ் கல்லூரிக்கும் இடையிலான வருடாந்த மாபெரும் ஒரு நாள் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் கொண்ட கிரிக்கெட் போட்டி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்று வருகிறது. 242 என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடி வருகிறது வெஸ்லி கல்லூரி. இன்னும் 166 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன 30 ஓவர்களிலே. மொத்தமாக இதுவரை 20 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கிற நிலையிலே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து 76 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஆடுகளத்தில் ஈஸ்வர 21 ஓட்டங்களோடும் அதே போல பெரேரா 6 ஓட்டங்களோடும் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார்கள். இந்த போட்டியிலே நாணய சுழற்சியிலே வெற்றி பெற்ற சென்ட் பெனடிக்ட்ஸ் கல்லூரி முதலிலே துடுப்படுத்தாட தீர்மானித்து முதலிலே துடுப்படுத்தாடி 241 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டார்கள். இன்னும் 166 ஓட்டங்கள் தேவை 30 ஓவர்களிலே 7 விக்கெட்டுகள் கைவசம் இருக்கின்றன வெஸ்லி கல்லூரிக்கு. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் ரிக்கி மற்றும் யுவான். Thank you, Mubarak. So it's a 76 for 3 after 20 overs. And St. Benedict's have done really well to drag back the run rate to one time. They were well over 4 runs per over. But it has dropped now to less than 4 runs and over at the moment. And pressure applied on the West bat in 166 required of 30 overs. Not going to be easy, especially with the spinners bowling. The field well spread out now. Somebody has to go on and play a long innings for Wesley. That's much needed. Game in the balance though, but probably slightly in favour of St. Benedict's at the moment. Yes, Ricky, this is Bevan Disanayaka who is introduced into the bowling attack. Reached 50 wickets in the season in the 2-day encounter which was held a few days back. A good bowler for St. Benedict's definitely can take a few wickets and help them out here. Down on one, he sweeps well. Pereira Isira is still out there with his 21 of 37. They need to spring up a partnership here. Remember, Wesley had 2 to 3 good partnerships, with St. Benedict's in their innings that propelled them towards that 241. And the Wesley too need a couple of partnerships to get them back on track. Need to keep picking the singles. Need to keep picking 3-4 runs per over on a regular basis. You cannot afford to have a maiden overs which goes for just 1 or 2 runs. 4 to 5 runs have to keep coming on a regular basis to ensure that there's a flow of runs. As you see now, 4 dot balls in this over. This is not good enough. A couple of deliveries in that over should have been put away. Yeah, it's important that the Wesleyites don't get into a hole. They still require over 5 runs per over. It's important that they don't mess it up. There's an appeal for a catch at slip. End of the over, 77 for 3. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Aquaproof 7-in-1. Unparalleled benefits in one high-performing waterproofing paint with water-repellent property. Nippon Paint, the coatings expert. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන්
And we are back for the 21st over Wesley College, 77 for 3. And I think going from here on, Ricky, Wesley will need a boundary, at least one boundary and over, to make things easy for them. Yes, so they cannot, we would like to see the required run rate from here onwards. This is the last delivery of that last over. Went for the sweep off the pad, appeal for a slip catch, but straight off, yes, off the pad very clearly. It's a good decision by the umpire. Yes, so they will need a boundary if they could. That will be a plus point. But at least 4-5 runs and over has to be continued on a regular basis. You know, ones and twos are very, very important. See again 2 dot balls. Now we have had 4 dot balls, 5 dot balls on the trot in fact. So this is not good enough. So one man who can take Wesley over the line or help them get there is Win Pereira. He managed to score 49 runs and 71 in both innings in the 2-day encounter as well. Very capable of batting. Has a big hit in him as well, waits for his deliveries, takes his time, and he's a batsman who is capable of making those runs for Wesley College. Yes, Pereira is one person who can take the Wesleyites over the line, but what they must try to look at is take a leaf out of the Benedictine book, where Chaturya and Mevan Disanayaka, the partnership that they had, or where they placed the ball, they took their singles, their twos, and how they built up that partnership. So it's a similar sort of situation that Wesley is in, and they shouldn't be getting ahead of themselves too much. Play the ball on your merit and look for the singles. The gaps, there are enough of gaps on the field. It's just a case of picking those gaps. This is excellent over by Ediri Singh. 4 overs, just 7 runs. He's given away only 1 run of that over. 22 completed, 78 for 3. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality, and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. North 777 408 777. Oi kawuruth dannawane api kawuruth gannawane waane hayya dannawane waani hayya dannawane Kayan. So played with the soft hands. Yes, Disanayaka picked up 2 for 46 in the 2-day encounter, which helped him get to that 50 wicket mark in the season and earn him that colours cap as well, if I'm not wrong. Yes, it did. Disanayaka has been bowling well all throughout the season and has been a good foil. There's an appeal for caught behind. It's a long appeal by the bends, but the umpire is silent. He says that's not out. Very close to the bat, close to the glove as well. The bat was. If there was anything, that would have been just a faint noise. Oh, that's well bowled. He slowed this one up. The earlier one was much quicker. This time gave it a bit more yaw. And you could see that the batter Pereira, he was in 2 minds what to do about that one. He was outfoxed, totally beaten. But this is a classic play from the left armer, slowing it up, giving it more air, and actually getting some purchase from the wicket. That's a misfield, that extra cover. Down to long off for a single. But still, this is not enough. Just a 1 run once again. You know, they are not really getting the singles quite enough at the moment. Somebody has to show some intent. I think Pereira is too slow at the moment. 32 deliveries for his 9 runs. He has a lot of catching up to do. Just the 2 runs off the over. 23 completed, 79 for 3.
Johan Edirisinghe back into the attack. He's bowled quite well. 4 overs, just giving away 7 runs. This time played through the leg side. Towards fine leg by Ashani Sira. He moves on to 23 of 43 deliveries. Win Pereira currently at 9 runs of 32. Quite slow on his side of things. Things have really slowed up now for Wesley. This is good bowling. This is a good passage of a play for St. Benedict's. The 2 spinners are bowling in tandem very well. Well, the 10s are busy. The DJs are rocking. And they are enjoying themselves. Once again another single to win Pereira. St. Benedict's won't mind giving away these singles at all. It's making no harm to them. What Wesley need are the boundaries now, not the singles, not helping them at the moment as well. The run rate slowly drifting away from them as well. And as time goes, things might turn out to be really difficult for Wesley College. Yes, I'm sure it's over 6 runs now, the required run rate. There's a lot of work to do. This is what scoreboard pressure can do to a school team. Generally this happens. They start off positively, but as soon as you lose 2-3 wickets, you know, everything goes into a standstill, and this is what has happened to Wesley as well. Yeah, the bench will be happy with how things are going. The spinners bowling well in tandem. I think that one ball from Disanayaka last over where he gave a bit of air and he got some purchase from the wicket should be something they should ponder on and try to vary their pace and try to get the Wesleyites to do something different. So you need to keep using your feet. Now this is a better over, 4 runs of it. They need to end it well here, get another single, maybe a couple. He's played some good shots, but straight to the fielder, Isira, through that offside. 4 runs off the over, 24 completed, 84 for 3. Do you want to know how you can get the CIMA qualification faster? Join CIMA through the CGMA Finance Leadership Program, a self-paced digital learning and assessment platform designed to ensure smarter learning and faster success. Discover the power of opportunity with the fastest route to completing the CIMA professional qualification at an affordable price and at double the speed. Wesley College need 158 more runs to win off 26 overs. You can see that worm now slowly drifting away from the St. Benedict's one. And St. Benedict's do pick things up from around the 30th over as well. So Wesley do have the time, but they really need to get going, get that boundary off, at least that one boundary off and over to make things much more easier to them. And Mewan Disanayaka once again into the attack and starts things off pretty well. They enjoy their songs, isn't it? Tanaka into his 3rd over now. He's bowled a lot of dot deliveries. Not surprisingly that he has picked up 50 wickets this season. He looks a confident young man. Exactly knows what he has to do. This is a good partnership building, but just a touch too slow probably for Wesley's likelihood, so they need to step up. Yeah, each batsman has faced, one has faced 45, the other one has faced 38 deliveries, so that's enough time to get your eye in. It's time that they started looking for those singles and the odd boundary. Short ball once again, slapped through extra cover. Down to the boundary for 4. Yes, finally he has found the gap. I mentioned a while ago that he's played some good shots straight to the fielders on the offside, but this time
hitting it much straighter between that extra cover mid-offer region. You could see flat batted. So that's a much better cricket from Isira. Much needed boundary just to break the shackles. You have to say it was a bad delivery also. Just short, asking to be hit. So once you start getting those ones and twos, these odd bad deliveries will come around, and they must make sure that they make maximum out of those. That's good cricket. He's got the boundary. Now he's picked up the single, given the strike back to the right hander. They have gone to 90 now. 152 runs more required. 25 overs remaining after this ball. A proud Wesleyite. End of the over, just a 6. So is it a mix-up? Oh, at the non-striker's end, directed would have been interesting. Yes, no call. Slight misfield as well in the process. We'll take a look at that one. He played it straight towards mid-off, then that ricocheted. The fielder wanted the single. It was sent back, and the throw. If that was a direct hit, it probably would have been much closer than we thought. So 25 overs completed, 90 for the loss of 3 wickets. මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ ටයන් Hot and spicy රසද ක්‍රීම කොත්තු මී කනකොට පපරේ බීට් එකකින් නැට වෙයි සෙට් එක තාලෙට ගස්සලා බවුන්ඩරි උඩින් කප් එක උස්සමු දෙයි චියර් අප් කරමු හදවතින් ක්‍රීම කොත්තු මී big match fun ක්‍රීම කොත්තු මී තියනකම් இருநூற்று 42 ஓட்டங்களை வெற்றியிலக்காக கொண்டு துடுப்படுத்தாடி வரும் வெஸ்லி கல்லூரி தற்போது 25 ஓவர்கள் நிறைவிலே 90 ஓட்டங்களுக்கு 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. இசிர 29 ஓட்டங்களோடும் பெரேரா 12 ஓட்டங்களோடும் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார்கள். இப்போது மற்றொரு ஓட்டம் பெறப்படுகிறது. 26வது ஓவரின் முதலாவது பந்து வீச்சிலே 91 ஓட்டமாக உயர்ந்திருக்கிறது வெஸ்லி கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை. முன்னதாக துடுப்படுத்தாடிய பெனடிக்ட் கல்லூரி 241 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது. நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று அவர்கள் துடுப்படுத்தாடி இருந்தார்கள். இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான வருடாந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டி மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 50 ஓவர்கள் போட்டி கொழும்பு எஸ்எஸ்சி மைதானத்தில் இடம்பெற்று வருகிறது. இன்னும் வெஸ்லி கல்லூரிக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு 151 ஓட்டங்கள் தேவை. தொடர்ந்து சிங்களத்தில் அவிஸ்க மற்றும் கமில. බොහොම ස්තුතියි බාරක්. අපි වැවසුවා කලින් කමිල සබදතාවයක වටිනාකම. දැන් ඉසිර සහ පෙරේරා ඒ සබදතාවය ගොඩ නගා ගනිමින් සිටිනවා. ඉසිර ලකුණු 30යි පන්දු 48කදී පෙරේරා ලකුණු 12යි ලබා ගන්න පන්දු 39කදී ඉතාමත් හොඳින් ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් අපිට දිස් වෙනවා. ලකුණු 66දී තමයි තුන්වන කඩුල්ල දැවි ගියේ. දිනුල යාපා දැවි ගියේ ලකුණු 66ක් තිබිච්ච දැනින් අනතුරු වුන් සෙමින් මනා සංගමයෙන් යුතුව පන්දුට පහර දෙනවා. නමුත් උන්ට දැන් ලබා ගත යුතු දල වේගය පන්දු අරගෙන ලකුණු 6කට වැඩි. පැහැදිලිවම ලකුණු 151ක් ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. ලකුණු 151 ලබා ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම 141ක් පන්දුවට අතතිව තිබෙනවා. මේක හොඳ අවස්ථාවක්. උන්ට මේ තරගාවලිය තු ස්ථාවර වෙන්න මොවුන් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉසිර හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පෙරේරා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. මනා සංයමයකින් ක්‍රීඩා කරනවා. කමිල කිව්වත් වගේම ලේසි නෑ බෙනඩික්ට් පන්දියවන්ට එරෙහිව. මෙන්න පහරක් එල්ල කරනවා. ලොන් ඕන් අරහ පහර ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ලකුණු 4යි ක්‍රියාත්මකයි පෙරේරාගේ පිට. තාමත් දිගු වේලාවකට අනතුරුව තමයි පෙරේරාගේ පිටෙන් මෙවන් වූ පහරක් එල්ල වෙන්නේ. ලකුණු 16යි පෙරේරා පන්දු 42කදී. ඉවර හිතා හොඳින් පියවරක් ඉදිරියට පැනවෙමින් තමයි පහර එල්ල කරන්නේ. ලොෆ්ටඩ් ඔන් රොයි පහරක් ලෙසින්. වරක් පතිතව තමයි 40 සීමාවෙන් එපිටට ඇදී යන්නේ. තම හොඳින් පාලනයකින් යුතුව එල්ල කළ පහලක්. කමිල ඔබ සඳහන් කරා දැන් ලකුණු 6ක්වත් පන්දු වාරයකට අවශ්‍යයි කියලා. ඔවුන් දැන් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නමින් තිබෙනවා පන්දු වාරයකට. ඒක මම හිතනවා ඔවුන්ට ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කියලා. ඔබ පැවසූ ආකාරයටම තව ලකුණු 146ක් පමණයි තිබෙන්නේ. පන්දු වාර 24යි එක් පන්දුවක් වුණ අතතිව තිබෙනවා. මේ දිනේ පුනරූපණය ඔබ කිව්වා වගේම පෙරට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරක් ලකුණු 4යි. පියවර
හරියටම ලබා ගන්නවා පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහරක් කරා ඉවර ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව රැක ගන්නට. මේ පන්දුවාරය එල්ල කළ දෙවන හතරේ පහරත් සමගින් 26 වන පන්දුවාරයේ නිම වෙනවා. සාර්ථක පන්දුවාරයක් වෙස්ලි කණ්ඩායම පැත්තෙන් ලකුණු 10ක් ලබාගත් පන්දුවාරයක්. එනෝ දැන් ලකුණු 100 සීමාවට වෙස්ලි කණ්ඩායම පැමිණෙනවා පන්දුවාර 26ක් අවසරදී ලකුණු 100යි කඩලු 3කට. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එවර බෙනඩික් විද්‍යාලයෙන් තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමකට තමයි සහය. නමුත් අවාසනාවන්ත විදියට මෙන්න ඩිජිටල් පූර්වයේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයට පළමු කඩයිම. ඔවුන්ට මේ ජයග්‍රාහී ඉලක්කය සඳහා යන ලකුණු 142ක් ඔවුන් ඉදිරිව තිබෙනවා. ලබා ගන්න පන්දු වර 24ක් ඔවුන් සතු තිබෙනවා. කඩලු 7කුත් තිබෙනවා. මම හිතනවා ඉසිර දැන් පන්දු 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කළ තිබෙන නිසා ඔහුට හොඳින් බෝලය දිස් වෙනවා ඇති. පෙරේරා පන්දු 43ක් වැය කරලා තියෙන ලකුණු 17 ලබා ගන්න. මම හිතනවා ඒ සබඳතාවය වෙස්ලි කණ්ඩායමට යම් කිසි ආකාරයක මේ පීඩණයෙන් මිදෙන්න පොද උත්සාහයක් කියලා. චමත්චාතුර්ය කැදවා තිබෙනවා පන්දුවම සදා ඔහු විසින්ම නායකයා ඔහු විසින් පන්දුවම සඳහා තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඔහු තමයි ආරම්භක පන්දුවේ මේ කාර්යය සිදු කළේ කන්තේක. ලකුණු 19ක් ලබා දුන්නා පළමු පන්දුවාර 3 තුල. පළමු පන්දුව එවර පිටතග්‍රේ වදින පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ 204 සීමාව වෙත කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දුව රැක ගන්නට. තරමක වාසනාවක් චාතුර්යගේ පැත්තෙන් නමුත් ලකුණු 4ක් ලකුණු 104යි දැන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව. දැන් වෙස්ලි කණ්ඩායමේ ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙනවා. උන් දැන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩා කළොත් උන්ට පුළුවන් වේවි ඉදිරි පන්දු වාරවලදී තාමත් ඉවසිලිවන්තව ක්‍රීඩා කළ මේ තරගයේ කෙමින් ජයග්‍රහණය කරා යන්න. මම හිතනවා පහුගිය පන්දු 4 දිහා බලද්දී උන් සතුව උන් ලකුණු 13ක් ලබා ගන්නවා. පසුගිය පන්දු 4කදී තරමක් වාසනාවන්තයි පිටිකරු එවර අවස්ථාවේදී. තරමක් පන්දු ගුණට උසු කරද්දී පෙර පාදයේ ඔන්රේ පහරක් එල්ල කරන්නේ. ලකුණක් පහසුවෙන්ම ලැබෙන චාතුර්ගේ පන්දුවේ ඉරියව්ව පිළිබඳව අප කතා කළා දෙදින තරගයේදී. ඔහුගේ ඉරියව්ව සහ ඔහු පන්දුවේදී මේ පන්දුවේ රේඛාව ප්‍රයෝජනට ගන්න ආකාරය පිළිබඳව පන්දුවේ රිටර්න් ක්‍රීසියේ හරහා ගොස් තමයි පන්දුව වඩන්නේ. තරමක් ඒ කෝණයේ පන්දුවේ මේ කෝණයේ පිළිකරුගේ ඇතුළට පන්දුවේ මේ හැකියාවක් සහිත කෝණයක පන්දුව නෙෂේ ආම පන්දු දකුණත් පිළිකරුට මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්නා හැටි. ලකුණක් නැහැ එවර. පළමු පන්දු තුනේදී උන්ට අවශ්‍ය කරන ටාගට් එක උන් ලබාගෙන ඉවරයි. ලකුණු 5ක් ලබාගෙන ඉවරයි. ඊටු පන්දු තුනේ තව ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලකුණු 6ක් වෙන්න පන්දු වාරේ. එහෙම කෙමින් එක ලකුණු දෙක ලකුණු ලබා ගත්තොත් උන්ට අවසාන පන්දු වාරේ වෙනකොට ජයග්‍රහණය කරා යන්න පුළුවන් වේවි. වෙන තරමක් වැරෙන් 5කට උත්සාහ කරන නමුත් උත්සාහය අසාර්ථකයි. ලකුණක් නැහැ එවර. මා පෙරත් සඳහන් කරේ ඒ දෙම තමයි පන්දුවාරෙන් පන්දුවාරයට මේ සිටිය යුතුයි. මේ ටාගට් එක පිළිබඳව ඔවුන්ගේ තියෙන ඉලක්කය පිළිබඳව පන්දුවාරෙන් පන්දුවාරයට සිටිය යුතුයි. ඒ තා මැනවින් මේ දක්වා ඉටු කරනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. එවර පිටින් තරමක් පිටින් ලබා ගන්නවා පන්දු ස්ථානගත කරන තරමක දුර්වල පන්දු රැකීමක් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපේ. ඒ අතරින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා 106 දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. ලකුණු 106 කඩලු 3කට. කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම උද්‍යෝගික ක්‍රීඩා කරන උන් කණ්ඩායම් දෙකම ඉතා විවෘත තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. දැන් ප්‍රේක්ෂකාගාර තුනස පැහැදිලිව තාම උණුසුම් ප්‍රේක්ෂකාගාරය. මේ නායකයන් තරමක් ගුවනේ පන්දු යොමු කරන්නේ. තවත් ලකුණක් කරා පැටි මාරු වෙනවා. මේ තමයි කළ යුතු වන්නේ පන්දු දග කැවෙන්නට මත්තෙන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පන්දුවට පහර දීම ඉතාම සාර්ථකයි. එවරත් ලකුණු 7ක් ලබා දුන් පන්දුවාරයක් චාතුර්ය. ලකුණු 7ක් ලබා දුන්නා. ඒ අනුව පන්දුවාර 27ක් නිමයි. 107යි කඩලු 3යි. කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ ටයන් වෙස්ලි විද්‍යාලය සහ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය අතර මේ ලුක්ෂීල් වාර්ෂික ක්‍රීඩා තරගාවලියේ දෙවැන්න පළමු තරගයේ ජයග්‍රහණය කරේ බෙනඩික් කණ්ඩායම. ඉතින් වෙස්ලි කණ්ඩායම පිළිබඳව කතා කරමින් ජාතික තලයට ක්‍රීඩක රාශියක් බිහිකල කණ්ඩායම පාසල විශේෂයෙන් අපිට මතක් වෙනවා මරවිස් මහල් ජෙෆ්රි වැන්ඩසි වගේම ආදීව සතාසියුම් මේ ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. කතා කරමු මේ පන්දුවාරය අතරතුරදී පියවරක් ඉදිරියට පන්දු යොමු කරන්නේ ලොං ඔන් කලාපෙට ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ.
ඔබ කිව්වත් ඔගේ කමිල පාසල් ක්‍රිකට් දිවිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්ට අත්‍යවශ්‍යම කාල සමයක්. ඒ වගේ කාල සමයකදී මේ වගේ ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩා කරලා ජාත්‍යන්තරයට යන්න කලින් ඒ අත්දැකීම ලබා ගන්නවා කියන එක වෙනම පිනක් වාක්‍යයක්. ඒ වගේම ඉෂාන් ජයරත්න ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා වෙස්ලි විද්‍යාලයේ. ජයරත්න ශාන්ත වෙනඩික් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මෑත කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවට එකතු වුණු මහිෂ් තීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දඟපන් දියවන තරගයට ක්‍රීඩා කළේ නැහැ ඔහු. නෑ නවසයන් තරගයට ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. තවත් ලකුණක් කරා පැති මාරු වෙනවා. ඒ අනුව ලකුණු 109යි. කඩලු 3ක් අවසානයේදී අපි කතා කරමින් සිටි මහදේවන සදාසිවම් පිළිබඳ. ශ්‍රී ලංකාව බිහිකල විශිෂ්ටතම ප්‍රතිකාරය. ඒ පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ දෙනා කතා කරපු ප්‍රතිකාරය. පිළිබඳව අපි දිනතරගේ කතා කළා. ඒ වෙස්ලි විද්‍යාලයේ සෑහෙන ආඩම්බරයක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිබඳව කතා කරමින් ඉතා දක්ෂ ප්‍රතිකාරයක්. අපි කතා කරමු මේ පන්දුවාරය අතතුනේ පන්දුවෙන් පසු. එදිරිසිංහ අයත් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඔහු පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර වශයෙන් බොහෝ දෙනා කතා කරපු අවස්ථාවලදී අපිට මතකයි ශ්‍රීමත් ගාෆිල් සෝබස් සහ ශ්‍රීමත් ෆ්‍රැන්ක් වොරල් මේ මහදේවන සතාසියම් පිළිබඳව කතා කරනවා ඉතාම ඉහළින් ඔහුගේ ප්‍රතිකරණය පිළිබඳව. ඒ නිසා විනිතා දක්ෂ ප්‍රතිකාරයක් ශ්‍රී ලංකාවට ටෙස්ට් තත්ත්වය ලබා ගැනීමට පෙර කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාව බිහිකර විශිෂ්ට ප්‍රතිකාරය බව තමයි බොහෝ දෙනා කියන්නේ. හිම පැහැදිලි බෙනඩික් සහ වෙස්ලි කණ්ඩායම් අතර තියෙන මේ මහා තරගාවලියට පාදක වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දක්ෂයන් බිහි කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ. මේ වගේ ජාත්‍යන්තර පෙරේ තරග බිමක ඒ වගේම ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා ChannelEye ජාත්‍යන්තර තරග විකාශයක ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් මිනිස්සු නිහඬයි. ඉතින් පැහැදිලි එනම් සෑහෙන ඈතින් ගියේ සුපුරුදු පරිදි අර ඉල්ලීම කරන හැඩ තමයි දක්වන්න ලැබුණේ. විශේෂයෙන් කරුණා කියන ශම්මුගනාද මේ සදා ඊටම දක්ෂයි. ඊටම තදින් ඉල්ලීම කරනවා. මේ ප්‍රෝපණේ සෑහෙන පිටින් නෑතයි සෑහෙන ඈතින් යන්නේ. ගාමිණී ගුණසේකර මිශ්‍රකරුගේ තීරණය පිළිබඳව තමයි ඔවුන් බැලුවේ. කොහොමද පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දෙන්නේ පන්දුවාරයට. ලකුණු 109 කඩලු 3යි වෙස්ලි විද්‍යාලය. මේ පළමු කඩුල්ල දැවියාම සනිතු අමරසිංහගේ දැවියාමෙන් අනතුරුව දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් මේ ශම්මුගනාදෙන් උඩ පන්දු රැකගන්නේ. ගෝමස් දැවියගේ දෙවන කඩුල්ල ලෙසින් ඉන්න අනතුරුව තුන්වන කඩුල්ල ලෙසින් දැවියගේ තම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපේ. මෙතිනේ මේ කඩුළු දැවියගේ ආකාරය විසුල යාපා තමයි තෙවන කඩුල්ල ලෙසින් දැවියගේ. මෙන්න නායකයා නැවතත් සූදානම් බෙනඩික් විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් ඉසිරට පන්දු යොමු කරන්නට. ටෙනිස් කෝට් අන්තයේ සිට ඔව් දැවි යනවා ඒක ආකාරයෙන් චාතුර්ය ලබා ගන්නවා කඩුල්ල. නායකයාගේ වගකීම පිටිනුත් පන්දු වෙනුත් මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍යම මොහොතේදී කඩුල්ල ලබා ගන්න වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ඉසින් දැවි යන්නේ. මෙවර හොදින් පන්දුර පහර දෙමින් සිටි ඉසිරයි දැවි යන්නේ. ඉසිර දැවි යනවා ලකුණු 36කට. චාතුර්ය නායකයා සාර්ථකයි. එවර ලකුණු 133ක්. තවමත් ඔවුන් අභියස තිබෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් දැවියන්නේ ඉසිර මෙතෙක් වෙලා හොදින් පන්දුර පහර දුන් ක්‍රීඩකයා. ඊටම දක්ෂ පන්දු යැවීමක් තරමක් පන්දුව ගුණට මුසු කරනවා පෙර පාදයට කැදවන්නට මමත් පිටිකරුවා. ඔහු ලබා ගන්න උත්සාහ ගත්තේ ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරක් එල්ල කරා. නමුත් දග කැවෙන් ඊතරම් දග කැවුන්නේ නැහැ පන්දුව. කෙලින් ගමන් කළේ. ඒ නිසාවෙන් තමයි පිටේ ඉන්නේ පන්දුව වැදුණු යනුව තා ප්‍රබල කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා චාතුර්ය. ඒ අනුව ආශාන් ඉසිර දැවියන පිටිකරුවා ලකුණු 36කට පන්දු 54කදී. දැන් 109යි කඩලු 4කට. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහරකට තමයි ඔහු පියුසියේ හේතුව තමයි ඔහු බැලුවා පන්දු රකින්නන් නොමැති ස්ථානයකට පන්දු යොමු කරන්නට. පිටක පිටිකරු ලිනාල් සුබසිංහ පමත් පිටිකරුවන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ලිනාල් සුබසිංහ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ නායකයා. නායකයාට නායකයා මුහුණ දෙන්න සූදානම්. බලමු. බෙනඩික් විද්‍යාලයේ නායකයා තමාගේ වගකීම පිටෙන් මෙන්න පන්දුවෙන්ම පෙන්නුවා. බලමු ලිනාල්ට පුළුවන්ද වෙස්ලි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායකත්වය පෙන්වන්න. චාතුර්ය ඔවුන් මුණ ගැසුණු පළමු අධීරයේදී පළමු ඉක්නිය තරගයේදී කඩලු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ එහිත් නියමුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමේ චාතුර්ය තමයි. ඊටම දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක් අපිව දුටුවා දෙදින තරගයේදීත් ඔහු කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා පළමු ඉනිමේදී. ඔහු වමත් පිටිකරුවට මේ එල්ල කරන අවස්ථාවේදී ඊටම හොඳින් ඔහු සිටියේ පන්දු දග කැවීවි කියලා පිටින් ඉවතට. නමුත් ඊටම හොඳින් පන්දුව ඔහු අතස්සම කෙලින් යවන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. ශ්‍රාවකලින් පැහැදිලි කරා ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ විලාසිතාව පිළිබඳව. ඒකත් යම් ආකාරයක උදව්වක් වෙනවා. ඔහුට මේ කඩුල ලබා ගන්න. පොඩක් රීඩ් කරන්න ටිකක් අමාරුයි.
චාතුරේ බලමු. වෙන නායකයාට නායකයා මුණ ගැහෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මැදේ. බලමු මේ නායකත්ව තරගයේ කාටද ජයග්‍රහණය වෙන්නේ කියලා. හොඳ පන්දුවක් ලොං ඕන් කලාපයට යොමු කරන පන්දුව ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒ පළමු ලකුණ සුබසිංහ ලිනාල් සුබසිංහ වෙස්ලි නායකයාගේ පළවෙනි ලකුණ ඒ විදිහට ලබා ගන්නේ. තවත් ලකුණු 132ක් අවසි පන්දු වර 21යි පන්දු 4ක් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. දැන් පෙරේරා තමයි හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්ට ඉන්නේ. පන්දු 51ක් ඔහු මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ලේසි පහසු පන්දු සංඛ්‍යාවක් නොවේ. ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා. නායකයා සමග මුසුකොට හොඳ සබඳතාවයක්. තවත් පන්දු වාර 20කින් ජයග්‍රහණය කරා යන්න. ඉදිරියට පැන ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිල ඔබ වැවසෝ වගේම දැන් ඔහුගේ පන්දු යවීමේ ඉරියව්වත් එක්ක සමහර තැන්වලදී මට හිතෙනවා ඉදිරියට පැනීම තරමක් භයානකයි මේ වගේ අවස්ථාවක. ඉතහොද පන්දුවක් ඒවර ආම පන්දුවක් යොමු කරන්නේ තමගේ විශේෂයෙන් මේ රිටර්න් ක්‍රීසියේ පාවිච්චි කරගනිමින් ඔහු එල්ල කරන කෝණේ හරහා තමයි මේ ආම පන්දු ඉතා ඉක්මනින් පිටකරට යන්නේ. තරමක් අවදානම් තත්ත්වයක් පසුපාදයට යෑම. පැහැදිලිව. ඒවර පිටින් දෙසින් පන්දු පතිත කරන්නේ ඉඩබා ගන්නවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් සහ පොයින්ට් කලාපයේ අතරින් පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු දෙකක් ඉතා පහසුවෙන් තිබෙනවා. ඒ ඉතාම පහසුවෙන් සම්පූර්ණ කරනවා. පෙරේරාට අයිම ලකුණු දෙක. ඔවින් පෙරේරා ලකුණු 26යි දැන්. ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු වාරයේදී. කඩුල්ලක් ඔවුන් ලබා දීලා තිබෙනවා. බලමු. ඔබ කිව්වා වගේම ඔහු පන්දු යවන්නේ තරමක් ඈතින්. එහිදී රිටර්න් ක්‍රීසියේ පෑගුවොත් තමයි නිපන්ද බෝඩ් පත් කරන්නේ. ඔහු එහි උඩින් තමයි පැමිණ පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා මේ නිවැරදි ආකාරයේ ඒ කෝණේ ලබා ගන්නවා ඉතාම හොඳින්. තරමක විනිසුරුට වැඩ අධිකයි මේ නිරන්තරයෙන් බැලිය යුතුයි. අතර වාරයේදී 29 වන පන්දු වාරයේ නිමාව ලකුණු 112යි කඩලු 4කට. පුටු මේසට ගන්නවානේ පලංචියට දානවානේ ඇන්ටනා බටේට ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ අයන් ලකුණු 112යි කඩලු 4යි. පන්දු වාර 29ක් අවසානයේදී සුබසිංහ නායකයා කඩුල ඇදී සිටිනවා. පෙරේරා සමග පෙරේරා හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 55කට මුණ දීලා තිබෙන්නේ. දැන් නම් ටිකක් බෝලේ පේනවා. පන්දුව පේනවා ෆුට්බෝලේ වගේ. නෙට් බෝලයක් ෆුට්බෝලයක් වගේ පේනවා අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් ඔහු ආරක්ෂාකාරීව පහර දිය යුතුයි. මොකද ඔහු අත වගකීමක් තිබෙනවා. ඒ වගකීමට නායකයාත් අනිත් අන්තයේ සිට දායකත්වයේ සපයාවි නිරන්තරයෙන්. අපූර්ව සුන්දර අවස්ථාවක් අපේ කැමරා ශිල්පියා යොමු කරගත්තේ. ඒ අතර වාරයේදී එදිරිසිංහගේ පළමු පන්දුවට ලකුණක් පන්දු බිම දෙකේම ලොං ඔන් කලාපයේ දෙසට. තාම සිනාමුසු මුහුණින් තරගයේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කරගන්නමින් තරගයේ නැරඹු ඒ කැමරා කාචිය සටහන් වූ අවස්ථාවක්. සමහර විට තවත් වසර 5ක් විතර යනකොට ඔහු මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරන්නත් පුළුවන්. විය හැකි. ඔවුන් ඒ පිළිබඳව තමයි බොහෝ විට බලනවා ඇත්තේ. සිහින දකිනවා ඇත්තේ. කොමුණත් SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන්නේ. ඒ ක්‍රීඩාංගණය තාමත් විචිත්‍රවත් ක්‍රීඩාංගණයක්. වාර්තා රැසක් අලුත් කරපු ක්‍රීඩාංගණයක්. තවමත් ඒ වාර්තා බිඳ දමන්නට ලෝකයේ කිසිම ක්‍රීඩකයෙක්ට හැකි වෙලා නැහැ. කමිල කලින් පැවසුවා වගේම මහිල ජයවර්ධන සහ කුමාර සංගක්කාර අතර පැවති සබඳතාවය දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව 2006 දී. එවන් වූ ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩා කරන්නේ මේ යෞවනයන්. තවත් පහරක් එල්ල කරනවා ලොං ඕන් කලාපයට. රැක ගන්නවා සාර්ථකයි. තවත් කඩුල්ලක් දෙවි යනවා. එවරත් පිටි ස්ථාවර වෙමින් පිටි පෙරේරායි දෙවි යන්නේ. එදිරිසිංහට කඩුල්ල යමු වෙන්නේ. ලකුණු 129ක් තිබියදී පෙරේරා තරමක් ස්ථාවර භාවයක් හදාගත්තු ක්‍රීඩකයා දෙවි යනවා. දැන් බෙනඩික් විද්‍යාලයට තරගයේ කැරකෙමින් පවතිනවා. යොහාන් එදිරිසිංහ තමයි කඩුල්ල ලබා ගත්තේ. ඉතාම හොඳින් මැනවින් පන්දු යවූ ක්‍රීඩකයෙක් යොහාන් එදිරිසිංහ විශේෂයෙන් මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය ඉතා හොඳින් හඳුනාගෙන ඉතාම හොඳින් පන්දු ගුණට මුසු කරනවා. නැවත වරක් පියවරක් ඉදිරියට පණමින් ලොෆ්ටඩ් ඕන්රෝයි පහරක් කරා යන්නේ. නමුත් ස්ථානගත කිරීම සහ පහරේ වේගය තරම් තිබුණේ නැහැ. පහසු උඩ පන්දු රැකීමක් ලොං ඕන් කලාපයේ අනුව අහිමි වීම පස්වන කඩුල්ල උවින් පෙරේරා ලකුණු 26කට පන්දු 57කදී හිමසර තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ ලොං ඕන් කලාපයේ සිට. උවින්ගේ මෙවන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වෙස්ලි කණ්ඩායම මොකද ඔහු තමයි ස්ථාවරභාවය හදාගෙන හිටපු ක්‍රීඩකයා. දැන් නායකයාත් එක්කන්තයක පීඩනයක සිටින්නේ. හේතුව නායකත්වයේ වගකීම ඉටු කරන්න ඕන. අනිත් එක තමයි දැන් කඩුළු දැවි යනවා එක්කන්තයක. ඒ වගේම පන්දු සංඛ්‍යාව අවමයි. ඔවුන්ට ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. දල වේගය තබා ගත යුතුයි. මේ සියලු පීඩනයන්
නායකයාගේ කරපිට තමයි දැන් තිබෙන්නේ. නපිතිකරුවා අනුග පහන්සර අංක 7 පිතිකරුවා ලෙසින් ක්‍රීඩා පිටියට සෑහෙන බරක් ඔහුගේ දැන් උරමත තිබෙන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් මුල් පෙළ පිතිකරුවන් දැන් සහ මැද පෙළ මුල් පිතිකරුවන් දැවි ගොස් තිබෙන යනුව ඔහුගේ වගකීම සහිත පිතිකරණේ සෑහෙන අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා දැන් කණ්ඩායමට. දෙදෙනාම නායක පිතිකරුවන් ලෙසින් අනිවාර්යයෙන්ම කාලගුණයේ පැත්තෙන් බැලුවත් කාලගුණය අයහපත් අතර හැරුණත් ඔවුන්ගේ තිබෙන දල වේගය තවමත් මදි. වෙස්ලි කණ්ඩායම ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. නවමත් කඩළු ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. අනෙක් අන්තින් සීලු පීඩනයෙන් වෙස්ලි මේ දැවියාමේ පුනරූපණය පෙර පැවසු පරිදි ඔහු පන්දුව වෙත පැමිණියා. නමුත් එහිදී ලොෆ්ටඩ් ඔන්රොයි පහරේ වේගය තිබුණේ කාලය මැනීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ නිසා වෙන උඩ පන්දුවක් ලෙසින් යන්නේ. තනතිරුවේ පන්දුව පිතිකරුවට පැමිණීමේ යම් මන්දගාමී තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒ ඊටම හොඳින් දකිනවා පිතිකරු පන්දුවට පැමිණියත් වේගයෙන් පන්දුව පිත්ත කරා එන්නේ. දැන් නම් වගකීම් සහතිකව ක්‍රීඩා කළ යුතු වේලාවක්. පහන්සර සහ සුබසිංහ නායකයා සුබසිංහ එක් අන්තයක. නවක ක්‍රීඩකයා පහන්සර ලකුණු 113යි. අඩලු 5යි. මේ අප සමග විස්තර කතනේ යෙදුනා විශේෂයෙන් මේ මාධ්‍ය කුටිය තුල ජොයල් ඒ වගේම ජෙරම් ෂහේන් ඔවුන් ශාන්ත බෙනඩික් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයන්. ඔවුන් තිදෙනාම එකම මේ ඡායාරූපයේ කැමරා කාචිය අපි දකිනවා. අප සමග මීට සුළු මොහොතකට පෙර මේ මාධ්‍ය කුටියේ විස්තර විචාරය යෙදුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ පන්නරය, ඒ ආදි ක්‍රිකට්වරුන්ගේ පන්නරය තමයි මේ නව්‍ය ආධුනික ක්‍රීඩකයන්ට ජාත්‍යන්තරයට යන්න හොඳ අවකාශයක් ගොඩනගා ගන්න. තිස්තර පන්දුවාරයේ අවසාන පන්දුව තරමක් වේගයෙන් පන්දු යොමු කරන්නේ පසුපාදට ගමන් කරමින් පන්දු යොමු කරනවා මිඩ් විකට් සහ ස්කාලික් කලාපය අතරට පාස්වෙන් ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. නමුත් තත්ත්වය තරමක් අවදානම් වෙස්ලි කණ්ඩායමට. ඒ අතර වාරයේදී අපි යොමු වෙනවා සමස්ත මැදිරියට පන්දුවාර 30ක් අවසන් ලකුණු 114යි කඩලු 5ක්. කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. Explore the whole new world with amazing offers and services. We make your destination dreams a reality and it brings you unforgettable memories of a lifetime experience. Smart Travels, your dream, your choice. Note 777 408 777. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වානේ හයිය දැනෙනවානේ ටයන්. 120 பந்துகளில் இன்னும் 128 ஓட்டங்கள் தேவை வெஸ்லி கல்லூரிக்கு வெற்றி பெறுவதற்கு. 242 என்ற வெற்றி இலக்கை நோக்கி துடுப்படுத்தாடி வருகின்ற வெஸ்லி கல்லூரி 30 ஓவர்கள் நிறைவில் 114 ஓட்டங்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து துடுப்படுத்தாடி வருகிறது. சுபசிங் 2 ஓட்டங்களோடும் பான்சர 1 ஓட்டத்தோடும் ஆடுகளத்தில் இருக்கின்றார்கள். இப்போது மற்றும் ஒரு ஓட்டம் மிக குறுகிய தூரத்தில் பந்தை தட்டிவிட்டு பெறப்பட்டிருக்கிறது. அணியின் ஓட்டு எண்ணிக்கை 115 உயர்வடைந்திருக்கிறது. 31வது ஓவரின் 2 பந்து வீச்சுகள் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. தொடர்ந்து ஆங்கிலத்தில் பாலினஸ் மற்றும் சஜித் பத்திரன். Thank you, Mubarak. It's 115 for 5. St. Benedict's College very much in command of this game. 30 overs gone, 20 overs remaining, 130 runs to about 36 runs to get 27 runs to needed for Wesley College to win this game. But Sajid, I think St. Benedict's very much on command at the situation. Yeah, true, Polly. I think it is very important for Wesley to pile up a partnership here. If not, the game will be done and dusted within the next 10 overs. It is important for Wesley to keep their faith and just bat along for another 10 overs. It's beautifully worked away behind square. 2 runs for Pahansara, so they'll have to make a move on. It's not all about surviving now, it's scoring runs as well. Yeah, that is what is important, not just to hang around there to get the runs, work with balls, get the singles and twos, look for that odd boundary, because run rate is going up after every over. That's nicely played this time, but well fielded. Seen the Benedict teams fielding very well.
124 runs to get of 19.1 overs. Cut away behind square again for just 1 run. Wesley are 119 for 5 after 31. You see the spectators having great fun here. There you see the cheer girls walking around St. Benedict's College and Wesley College supporting their schools. 119 for 5 Wesley in reply to 241 scored by the Benedictines. Hansara is on 5 and Super Singer on 3. Super Singer the captain. Oh, St. Benedict's College cheer girls taking part here. That's interesting. They have been walking around the grounds quite a lot. So 120 for 5. All this pair got to bat on, Sachin. Yes, not only bat on, they have to keep the run rate moving as well. Super Singer nudging it down to deep square leg for another single. So 2 runs of the over so far. They got to work the ball and look for runs on every delivery and look for that odd boundary to come if they want to come anywhere near, because the required run rate has gone above 6 at the moment. Another dot delivery. Wesley College losing their way at the moment if they don't try to work the ball around. Edri Singh, out of 53 deliveries, he had bowled 32 dot balls. It is very impressive that how many dot balls he has produced in his spell. He's bowling his 9th over, last delivery of his 9th over. Just 1 for 27. That's good bowling. That's the end of that over. 32 gone, 121 for 5. There you see the Wesley scorecard. Amrit Singh got 6, Gomez got 29, Isara got 36, Yapa was out for 5, Win Pereira was the last batsman out for 26, Leonard Super Singh the captain is on 4, Pahansara not out 6. So 121 for 5 after 32 overs. Imagine a country where you can travel back in time. With a 3,000-year history, rich cultural heritage, hospitable people, and infinite natural beauty. Rooted in South Asia, Sri Lanka is the pearl of the Indian Ocean. With deep water ports strategically located on a maritime superhighway running back to the ancient Silk Road, making it a major hub connecting the far west of Europe to the far east of Asia. Today,
It is home to one of the most ambitious city developments seen in modern times, Port City, Colombo, a master planned city to be built on sustainable principles, incorporating state-of-the-art, future-ready infrastructure and smart city concepts, the first of its kind in South Asia. An extension of the country's central business district, Port City is the country's first ever special economic zone. Sri Lanka, through Port City, is reshaping itself as a regional services hub and a gateway to South Asia. Invest in Port City, Colombo, the gateway to South Asia. හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Whether you want an authentic urban or off-road sensation, the best way to experience it is on a Rally Coyote and Hero bike. We stock a range of bikes for juniors, including BMX models and mountain bikes. Bikes with attitude to take you beyond the end of the road and in any terrain. Heritage bikes. And even bikes aerodynamically engineered. Come and see our range at the Cycletech showrooms. Bikes with attitude from Cycletech, a Jam Holdings entity. කොයි කවුරුත් දන්නවානේ අපි කවුරුත් ගන්නවානේ අපේම රටේ හදනවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. ඇඳ හදන්න ගන්නවානේ ගේට්ටුවට දානවානේ රැලි නොවැටි නවල ගන්නවානේ වාණි හයිය දැනෙනවානේ හයන්. Welcome back to SSC grounds here. There you see the composition of the Wesley innings. 32 overs, 119 dot balls. That's 192 deliveries they have batted. 119 dot balls, 58 singles, 5 twos, nothing, no threes, 8 fours and 2 sixes. So, well, Jeremy, what do you think about that? That's right, Paulinus. There's been quite a lot of dot balls played down, not rotating the strike. I think that has been the downfall of this Wesley inning. At one stage, they were cruising along in the first 8 to 10 overs, and I thought they could have, the Benedictines let off a few chances, a few misfields, but they were unable to capitalize on it. Well, we see something wrong with that. Where do you see what is happening? You see the replay on that, firmly driven. I think he dived on the dead ball. It's a very important passage of play going into the last 18 overs of this game. Exactly 100 runs to get. Very gettable with 5 wickets in hand. 120 runs, I beg your pardon. But it's still very gettable, Paulinus. The wicket is playing decently well. A lot of gaps in the field. Well, 120 runs in 18 overs, not an easy task. Definitely not an easy task at school level. But yes, it's gettable. You can get it if you want to. But with 5 wickets down, Wesley, I don't think Wesley will be able to do that. There you see that ball being carried off the field. That's the captain, Chamal Chaturia, being carried off the field. I thought he marshalled his troops very well in that 15th to probably up to this stage of the game. They tightened the screws on the Wesleyites very well, and it encouraged them to kind of get a few quick wickets as well. Well, to me, I thought St. Benedict's right from the start, they were on the attack. They never fell on the defense. Okay, Wesley got a couple of runs in the early overs, but still, St. Benedict's decided to attack. They had a good score on the board. 241 is quite a good score on the board. And from there onwards, they decided to attack, and it was no stopping them. That's right. I thought they packed one side of the field and bowled to their fields with a lot of discipline. So
Wesley College 122 for 5. So it's Disanaika to continue. As you can see, the wicket is offering some spin for the spinners right now. As I mentioned earlier, it's a used wicket. It was used for yesterday's one-day encounter. That is beautifully bowled. I'm very impressed with Disanaika's bowling. Especially, he was the only one who is giving it a bit of a tossing the ball up and looking whether there is spin. Another lovely delivery. Beautifully flighted. Sachit, I thought in the two-day game too, Disanaika bowled very well. Actually, he didn't get much wickets, but still he bowled very well. What is impressive about Disanaika is that he has understood the conditions of the wicket and he's giving it a bit of air to see whether he can get some purchase out of it. He's inviting the batsman to come out and play. That's what is needed of a spinner. Where Sachin Patranava played for Sri Lanka a couple of games as a spinner, left arm spinner. He is with us, knows the trade very well, being the coach, spin bowling coach too. Is he the pick of the bowlers today, Sachin? Definitely. Looks like he knows the art of bowling in good wickets. That is the most important thing. When ඔබගේ ආදරණීය දෙමව්පියන් හෝ රෝගියාව ඔබගේම නිවස තුළදීම රැකබලා ගැනීමට රොයල් නර්සිං හෝම් පුද්ගලික සමාගමේ ගෘහස්ත හෙද සේවාව සඳහා 500කට වැඩි සහාය හෙදහෙදියන් ඔබගේ සේවයට කැපවී සිටී. නවීන තාක්ෂණය සමග පළපුරුදු වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයකින් සන්නද්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම හා ප්‍රමුඛම ගෘහස්ත හෙද සේවා ආයතනයෙන් ඔබගේ ආදරණීයයන්ට විශිෂ්ට සේවාවක් සාධාරණ ගාස්තුවකට ලබා ගැනීමට අපව අමතන්න. වටිනාකම මේ පින්කමේ ඇති සුවිශේෂී බව ඒ වගේම ඓතිහාසික පසුබිම තුළ සිදු වුණා වූ පින්කම් පිළිබඳව රාජරාජ මහා මාත්‍යාදීන්ගේ මේ මහා සෑයට සිදු වූ පින්කම් පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ. අපි හමුදුරනේ දැන් මේ පින්කම සමග සම්බන්ධ වෙන අපේ මනුජ හේවාවසම් මැතිතුමන් සමගින් අපි ඊයේ කතා බහ කරනකොට අපිට දැනගන්න ලැබුණා. එතුමා කියනවා මම මේ සියලුම දේ කරන්නේ රටේ ජනතාවට සිත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරමින්. මේ රටේ සියලුම ජනතාවට මේ පින් ලැබේවායි කියන ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක කියලා. මට මතක් වුණේ ඇත්තටම මේ බුදුන් වහන්සේ ජීවත්ව සිටින කාල වකවානුව තුලත් මහා සිටුවරු දන් දුන්නා. ඒ වගේම තමයි මහා දාන පාරමිතා පුරපු අය අපට හම්බ වෙනවා. එතකොට මහා ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරපු පිරිස් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල අර සංසාරයෙන් පුරුදු කරගෙන ආවාසේ මෙතුමා කියන විදිහට මහ ජනතාව වෙනුවෙන් තමයි අපි හැමෝටම මේ සියලු දේ කරන්න කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමන්ගේ මේ පරිත්‍යාගශීලී බව සෑම වෙලාවකම මේ දානය කියන එක බුද්ධ ශාසනයේ උගන්වන ප්‍රධාන කාරණයක්, පළවෙනි කාරණය. ඉතින් විශේෂයෙන් එතුමන්ගේ මේ පරිත්‍යාගය ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කාලේ හැටියට ජනතාවට ලැබිච්ච විශාල සහනයක්. හේතුව මානසික වශයෙන් මිනිස්සු හැම අතකම පීඩා වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේදී ජනතාවට මේ වගේ කටයුත්තකින් ලැබෙන ආධ්‍යාත්මික සැනසීම, මානසික සැනසීම ඉතා වැදගත්. මොකද අපේ මනස සුවපත් වුණොත් තමයි අපට ඇත්ත වශයෙන්ම නිරෝගීකම ලැබෙන්නේ. අනිත් කාරණයක් අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ මනස සුවපත් කර ගැනීම.
ඒ නිසා එතුමන්ගේ පරිත්‍යාගය ඒ වගේ වැදගත් දෙයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජේතවනාරාමේ වැඩ හිටියේ වැඩි කාලයක්. අනේ පිටිසුතුමා වැනි පරිත්‍යාගශීලීන් නිසා, විශාක වැනි පරිත්‍යාගශීලීන් නිසා, උපාසිකා නිසා, ඒ වගේ මෙතුමන්ලා නිසා බුද්ධ ශාසනයේ කටයුතු බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රයත්න ප්‍රධාන දෙයක්. ඒක තමයි එතුමන්ලාට ශ්‍රද්ධාව දෙන. ඒකනේ මම මුලින් සඳහන් කළේ බුද්ධ ශාසනයේ පදනම තමයි ශ්‍රද්ධාව. ඒ ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ගේ සහභාගීත්වය, ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ගේ පරිත්‍යාගශීලීත්වය, ශ්‍රද්ධාවන්තගේ කාරුණික ගුණය, දීමේ චේතනාව, ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම හැම තැනකටම ඒක නිකන් වර්ෂාව වගේ. හැම තැනකම යහපතක් ලැබෙන දෙයක්. ගහට, පොළට, සතාට, සීපාවට, මිහිකතට මේ සකල විද දෙයට වර්ෂාව වගේ දෙයක් තමයි. එවැනි පරිත්‍යාගශීලීන් හයියට වර්ෂාවක් වගේ කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වාසනාවත් අපේ හැමතුරුනේ ලැබුණේ අපේ රටට කියලා අපිට ටිකක් ආඩම්බරයෙන් කියන්න පුළුවන්. මොකද මීට යොදුන් කීපයක් ඈතින් අපි දකින මිහින්තලා පවුව නැත්තම් මිස්සක පවුවේ සිට තමයි මේ දිවයින ධාර්මික රාජ්‍යයක්, දහම් දිවයිනක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. දැන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා ටික දිනකට පස්සේ සමන් මල් මිටක් අතේ දරාගෙන මේ සමන් මල් මිට අහසට විශ් කරලා ඊට පස්සේ සමන් මල් පතිත වෙන ස්ථානයන් 8 සම්බන්ධයෙන් කතා කළයි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ කුමන සිදුවීමක්ද කියලා මහරජු විමසුවෙන් පස්සේ කියනවලු මේ තමයි 8ම ස්ථානය ඉදිවන ස්ථාන. මේ එක් ස්ථානයක්. මේ ස්ථානය පුරාණයේ සිටම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කිරීමටත් වසර ගණනාවකට පෙර ආතුවම මේ මහසෑය ඉදිවෙන වගට තොරතුරු රැස්වුණු ස්ථානයක්. ඒ නිසා සතර බුදුවරුන් වහන්සේලාම වැඩම කළ මහා පුණ්‍ය භූමියක් ලෙසයි සැලකෙන්නේ. අපි හැමතුරුනේ මේ මිහිඳු මහ